A very good morning to all of you. We are live from the Singley Sports Club ground here in Colombo. This is the second day of the 61st Battle of the Brothers between Thurstan College and Isipathana College. The eastern and southern skies are a bit cloudy, but the western skies are absolutely blue. It's a much better morning than what was yesterday. Not all that lit up, but hot and humid. The ground has been very well prepared. It looks to us to be a very fast outfield. The wicket was good for cricket yesterday at the SSC, and it will be certainly in that fashion in today's play too. As we say, a warm welcome to Kulunu Jayaman. We are looking forward to an entertaining day's cricket, Kulunu. Good morning to you, Haritha, as we see the overall tally for the Isipatana College and the Thurstan College at the 61st Battle of the Brothers. 50 matches drawn, with 4 going to the Isipatana College and 6 going to the Thurstan College. And we await the result of the 61st Battle of the Brothers. And a better morning, as you said. And when we were walking into the ground today, near the gates, there was so much more sort of activity. Many more people coming in on this Sunday, and hopefully the crowd builds up as we move through the day as well. And as you said, it was a good cricketing day. We had a century, a 6-wicket haul, a score of 250 and above, and also 10 wickets falling in the day yesterday. There were some outstanding batting and bowling performances, certainly. This is the Thurstan College reply. They were going very well at 43 with the opening partnership before the introduction of Tarushka Pereira brought in the dismissal of Dinal Indura for 18. But we've seen Thanuja Rajapaksa going in his merry way. His 33 runs of 41 balls has been boundary laden, and he has not been afraid to hit the loose ball to the boundary. Newcomer Setro Fernando, much expected of him. He bowled decent lines yesterday, but he is good for the batting too. And the Isipatana bowling, as you said, there was a promising start from the Thurstan College. At one point, the run rate was about 4 and over in the first 10 overs, and then the centurion Tarushka Pereira was introduced to grab the wicket of Dinal Indubara, and they'll be hoping to get rid of the night watchman very soon and make some inroads into the Thurstan innings and grab a lead perhaps in the first innings. This after Isipatana College were put into bat, and they made 250 for 9 declared, with Tarushka Pereira's century the standout performance. There were some good and bad performances on the field, but we would want to make sure that the Thurstan innings was all about being positive. Chanul Dinoth was short, and both batters were not afraid to hit the ball to the boundary. Yes, particularly the shots of Thanuja Rajapaksa was a treat to watch, both on the offside and on the leg side, both on the front foot and the back foot, and he will hope to carry that form today, and he's seeing the ball very well. And we did see some shots from Dinal Indura as well, especially on the onside, and Thanuja Rajapaksa will continue to look to score runs at the fair pace that he did. And that was the wicket, the solitary wicket that the Isipatana was able to garner through the golden arm of Tarushka Rajapaksa. And Thanuja Rajapaksa then completely took over and saw the team to the end of the day's play together with Setro Fernando. Much expected there. Tarushka Pereira was fortunate for his 102 following the half century he made in the big match last year. Chanul Dinoth at the bottom scored runs with purpose, 22. Run with Senarath 20 were the other main contributors. Vihas Theumika, the Thurstan captain, following on the 7-wicket haul in the big match last year, 6 for 76. He could have had much better figures. Tanuga Wijewardena bowled well in support, 2 for 56, and Vishwadhananjay was a bit unfortunate because in 1 over the top scorer was dropped twice. Thurstan College did not feel that well, so they paid the price, although Ruchita De Silva held on to 2 catches. Thanuja Rajapaksa's 33, the standout in the Thurstan reply of 53 for 1 of 14 overs.
So they trail by 197 runs to Thurstan College as we begin the second day's play in a few moments. It has been a good wicket that has been prepared. KG Kamasiri, the head groundsman, under the watchful eyes of the ground manager Mahesh Bopage, has done a good job. The ground secretary here is Mahinda Halangoda. They work in a very professional manner. This is one of the better all sports facilities, cricket club ground or sports club ground and facility in the country. The Sinhalese Sports Club ground. Isipathanians will be hoping for a quick breakthrough, which would give them some impetus, because the rest of the batting for Thurstan is all about being positive. They are all good players. The Sri Lanka Youth International, the captain Vihas Theumika, is good with bat and ball too. And there were some top performers yesterday, and we certainly hope that we will be able to catch up with some of their thoughts right now. මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේදී තමත විශිෂ්ට අවස්ථාවක් වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන්ම ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව තරුෂ්ක අශේල තමත් අගනා ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. පසුගිය වසරේත් මහා තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් මහා තරගයක ශතකයක් වාර්තා කරනවා කියන්නේ ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. අපිත් එක්ක ඉන්නවා තරුෂ්ක අශේල. තරුෂ්ක මොකද හිතන්නේ ශතකය ගැන? ගොඩක් සතුටුයි ශතකය ගැන. මොකද මහා තරගයක ශතකයක් ලබනවා කියන්නේ ලොකු හිණයක්. ඒක කරන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. ගිය අවුරුද්දේ බැරි වුණ එක මේ අවුරුද්දේ කරන්න පුළුවන් වෙන එක මම ගොඩක් සතුටුයි. බැට් කරන්නේදී මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තිබ්බේ? ඔයා බැටිං ඕඩර් එකේ ගොඩක් උඩින් බැට් කරේ. ඒත් එක්කම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දගපන් දෙවන්නන්ගේ මොන වගේ අභියෝගයක්ද ලැබුණේ? බැට් කරන්නේදී තිබ්බ ප්ලෑන් එක තමයි පැත්තක් ගහනවා කියන එක. මොකද මේ මම හිටියොත් ලකුණු වෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ප්ලෑන් එක උනේ පැත්තක් ගහලා සිංගල් වර්ක් කරලා ගහන එක. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ස්පිනර්ස්ලා හොඳට බෝල් කරා. එක තැනක දාන් හිටියා ඒගොල්ලෝ. ඒ පීඩනෙත් එක්ක මට ඉදේ කරන්න පුළුවන් වෙන එක ගොඩක් සතුටුයි. මේ මහා තරගයේ වෙද්දී දැන් කණ්ඩායමක් විදියට මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ ඉස්සරහට එන්න? මොකද ඔයාලත් පළමුවෙනි මේ ලකුණු 250ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්ත තර්ස්ටන් විද්‍යාලයත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබුණා. කණ්ඩායමක් විදියට මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ මේ තරගයේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ලබා දීමට? ප්ලෑන් එක තමයි හොඳට අපේ පන්දු යවන්න පන්දු යවුවොත් අපිට ෆස්ට් ඉනිංස් එකේ දිනන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් හොඳ තැන්වල පන්දු යවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කණ්ඩායමක් වශයෙන්. මොහොමත් ස්තුතියි තරුෂ්ක. ඉදිරි ක්‍රිකට් දිවියට ඔයාගේ සුබ පතනවා අපි. Thank you. That was Tarushka Ashel giving his thoughts both on his performance and how his team might go forward in bowling tight line and lengths and looking to win the first innings at the first instance. Yeah, it was a effort full of commitment, responsibility and patience. And the Isipathana vice captain played for the team whilst playing for himself. Well played. Absolutely. There's also another top performer, this time with the ball. And Malinda Bandara is ready to talk him through. 61 වෙන සහෝදරන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා විහස් තෙවුමික තමත් සුවිශේෂී දස්කමක් දැක්වීමට සමත් වුණා. පන්දු යෑමෙන් නැවත වතාවක් පසුගිය වසරේදී තමත් හොඳ දස්කමක් කඩලු 7ක දස්කමක් වාර්තා කළා. ඉතින් මේ තරගයේදීත් පළමුවෙනි මේදී කඩලු 6ක දස්කමක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් විහස් තෙවුමික ඉන්නවා අපිත් එක්ක. බලමු ඔහු මොකද හිතන්නේ කියලා ඔහුගේ පර්ෆෝමන්ස් එක. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. දෙපාරක් විකට් පහේ අවස්ථාව ගන්න ලැබිච්ච එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. තරගයට එද්දී කාසිය වාසිය ඔයාලා ජයග්‍රහණය කළා. මුලින්ම පන්දු යෑමට තමයි තීරණය කළේ. තරගයට එද්දී මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තිබ්බේ? විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක ඔයා මුලින්ම නව පන්දු වෙනත පන්දු යෑම ආරම්භ කළා. අපි ඒගොල්ලෝ බැස්න ගොඩ ඇනලයිස් කරා. ඒගොල්ලෝගේ ලකුණු ගහලා හිටියේ ඒ අර ඕපන් අප් එක්කන. යා පොඩක් ස්පින් එකේ වීක් වගේ මේ තේරුණා. කියන්නේ කලින් මැච් එකට බලද්දී කොහොම හරි ප්ලෑන් එක තිබ්බේ ආව ස්පින් එකෙන් කොහොම හරි ගන්න. ඒක ප්ලෑන් එක වර්ක් වුණා. ඉස්සරහට එද්දී දැන් මේ මහා තරගයේ දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තියෙනවා. විසිපතන විද්‍යාල ලකුණු 250ක් වගේ ලකුණු පූරක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තරගයේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද ඉස්සරහට තියෙන්නේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්? අපි බැස්මන්ලා හොඳ ෆෝම් එකේ ඉන්නවා. අපි විශ්වාස කරනවා අපි බැස්මන්ලා ෆස්ට් ඉනිං එක වින් එක අනිවාර්යෙන් කරයි කියලා. එහෙනම් බලාපොරොත්තු වෙනවා මැච් එක ෆස්ට් ඉනිං අදින්න. බොහොමත් ස්තුතියි විහාස අපිත් එක්ක එකතු වුණා. And that was a captain's performance leading from the front. He took the ball in the second over and never looked back and bagged a 6-wicket haul, and now he's confident of how his batsmen
can fare and grab a first innings victory at the least in this. The Thurstan captain, who is Sri Lanka Youth International, will be hoping to put the pressure on with some quality positive batting, and his ability to score runs with the bat is also a key aspect. But we are looking forward to something from the second wicket pair. There is an experienced player and a rather new debutant up in the middle. All that is all possible as we find out on how this surface will prevail on the second day with Reshwan Pereira in the middle. Good morning, and we are here at the SSC Grounds for the day 2 of the 61st Battle of the Brothers, and I'm here to give you the pitch report. So yesterday we saw around 303 runs and 10 wickets being taken in a span of 102 overs. So it was a good wicket for batting, and the batsmen really pounced on it, especially the centurion from Isipathana College, and the spinner from Thurstan College, Vyas keeper, got a 6 for, and that was an impressive bowling performance. So yesterday we saw the ball having a bit of turn, a slow turn for Vyas where he purchased some good turn from the wicket. As we saw, we can see some patches where he pitched the ball, and he got some good turn with the variation as well, with his variation. So it will be a hard toil on the bowlers for sure on day 2, but when you bowl on the correct line and length, I think you can get rewarded. Thank you, Reshwan. And I think that is the brief for all the bowlers and the batters. If you work hard, if you do the right things, the basics right, you can have rewards in this good cricketing wicket that's been prepared. And it was mentioned as well, there's a little bit of dryness, some patches, but a little bit of cracks appearing, but all in all, it will hold together very well, given the nature of the wickets that we see here. And it was also mentioned that it was 105 overs for yesterday, and we hope that the intensity and the discipline will be up today as well, that we'll get a lot of good cricket in before the end of the day's play. The majority overs yesterday was bowled by the spinners, so they were able to get through the 105 overs. Today also 105 overs. We are having a 15-minute early start today, a 9:30 start. We look forward to another absorbing day's cricket. The match commissioner is Kanishka Pereira. He is the master in charge of cricket at St. Sebastian's College, Moratuwa. He is also the Western Province Cricket Coordinator for Sri Lanka Cricket and Sri Lanka Schools Cricket Association. The on-field umpires are Sanjeeva Fernando and Darshana Pereira, with Chintaka Girihagama as the standby umpire. As the side, Dina Lindur has been dismissed. Tanuja Rajapaksa is there with Setru Fernando. Coming in at number 3, it's a big position for the youngster. Number 3 scored 100 yesterday for the opponents. There's also Shanikya, the former captain, Vihas, the present captain. Everybody keen to get around. I'm looking forward to Rachinta and Mulita to do the support batting. And here we have the Isipathana College. They'll be looking for some quick breakthroughs as well from the first innings as well. We saw Situka, the captain. He's been leading from the front this season with a lot of impressive performances. 47 wickets for him this season, so he'll be looking to emulate what Vihas Tevmika did and grab some early wickets for his side as well. The scorers for this encounter for Thurstan, there is Vajira Dharmakumara. For Isipathana, the lady Reshani Dilka. They've been good on that giant scoreboard at the SSC as Chanul Dinot starts proceedings from the tennis court's end. First ball of the second day, down leg side. Good effort on the part of the wicketkeeper to make sure that nothing goes away. Run mid Senarath. And Setru Fernando is 1 not out, and he'll be looking to make an impression. And together with Tanuja Rajapaksa, he'll be looking to build a partnership. As we know, everyone starts on 0 on a new day's play. So he'll be looking to assess the conditions. And as we mentioned, Tanuja Rajapaksa
7 fours, 7 beautiful boundaries in his 33 not out. A good strike rate of 80. They'll be looking to continue as Chanul Dino continues. I think Isipatana need to be a little bit disciplined. Yesterday, 35 extras boosted Isipatana total. The Thurstan bowlers were guilty of bowling too far wide outside the line on both sides. 19 runs into the 5th over. A little bit expensive, one would think, but he is expected to do well with good line and length bowling on this second day. There'll be a little bit of resistance, maybe for the first half an hour, the most. Sethu Fernando is the son of Camila Fernando, who played for Panadura. Srisumangala. He's a commentator himself. Good all-round player he was for Panadura. His younger brother is also a cricketer. This boy has come a long way. Good off-spinner, dependable bat. Darshan Pereira is the head umpire. Now he's settling into a line and length just outside the off stump. Interesting action with a slingy arm. So he'll be looking to get his radar right as soon as possible and build pressure, as you mentioned. Extras might hurt you, so building dots. And right now at square leg is Sanjeev Fernando, the other umpire for the day on field. I would believe he is the more experienced senior umpire of the two. Chintaka Girihagama from the Hill Capital is the standby umpire. We won't see him for a while. Must be somewhere near the players. That's well played. Confident, sensible. First run for day 2 in the 61st battle of the brothers. And they'll be looking to work the single a little more. When they were bowling, there were periods where the Isipathana college team, they were able to tie them down. Especially in the second session, there was not much rotation of the strike. So, learning from that, the Thurstan College will look to grab singles as whenever as possible as well, and look to put away the bad balls for boundaries. As I speak, I can see the third umpire, Chintaka Girihagama, walking from the umpire's enclosure towards the players' dugout area. And that's a nice glide away through third man. And that'll be another boundary. That's the 8th boundary for Thanuja Rajapaksa. And that will be a 5-run over to start the day. 15 overs done. 58 for 1, the Thurstan College. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. First ball boundary for Thanuja Rajapaksa. I may be too soon to predict, but he looks 100 prospect for Thurstan in today's play. He has batted so sensibly, so beautifully. Take a look at this. The first ball he faced, short and little bit of width, right behind on the back foot, timing, placement. That doesn't come if you are not good with the hand-eye coordination to put the bat to meet the ball, and he played it from the middle of the bat. Kevin Samuel is an experienced campaigner. He would have been disappointed to be dismissed after the highest partnership of the innings for 19. Absolutely. Kevin Samuel played a couple of good boundaries. As we see his bowling figures for 3 overs for 7 runs, but he clipped one off the leg side and also drove the spinner
through the offside and was looking promising until he played a lap sweep up in the air and got caught at short fine leg. But back to that stroke from Thanuja Rajapaksa, I think he got up on his toes and played it with softer hands through the third man area, which was quite impressive. That looks running down to the boundary for Sethu Fernando's first four through third man into the gap between the second slip and gully. That was safely played. Thick outside edge though. So it's a run feast for Thurstan. Yes, it was on a good line and length, but still Sethu managed to glide it through. Bit of an outside edge, but Kevin Samuel will be looking to keep things a little more tighter and build dot balls. As two slips and a gully standing very close together. Fernando, still a little bit of nerves for him. Slightly on the tall side for a youngster, so should get to the front foot very quickly. He gets a word of encouragement and reassurance from his senior partner Rajapaksa. Of course, you can catch the action on the Papare on Dialog TV channel number 126 as you are joining us for the second day's play of the Battle of the Brothers, the 61st edition. Good leave, well outside the line of off stump. There's a fine leg, a backward square leg and a mid-on the on-side. The rest of them are on the off-side. A backward point, an extra cover and a cover. There's a reasonable gap between that backward point and the cover fielder. He's on the 30-yard circle. Not that it matters in the two-day cricket. A run rate of 4 for the Thurstan. Vyas Thomika hinted about getting ahead of their opponents on the first inning, so it's a fairly big task out there for Thurstan batting. They're confident and their basic instinct is to get to that task with minimum of risks taken. Sunit Gunatarka is their head coach. Dulshan Rusiru is his assistant. And yes, they would have had some chats after the day's play yesterday and we would have looked at some small targets, maybe towards the drinks break, towards the lunch break, and would have planned it out in the way that they would approach their batting innings. Master in charge for Thurstan is W. Priyadarshana. Prefect of games is Nihal Jalat. Principal Pramudita Vikramsinghe will be hoping the charges will be up to the task in the most promising manner. And that's another good leave from Sethu to end the 16th. 62 for 1, the Thurstan College. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? ටීවී LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. Anuja doing some gardening to look at what the surface is shaping up to be today. Probably looking to see how many runs are out there for him. The Isipatana head coach is Heshan Tilakaratna. His assistant is Tushal Aditya. They would want to make sure that the breakthrough is taken quickly. Gali was walking towards third man, but he comes out quickly now. Master in charge, Jayanta Dahanayaka, Prefect of Games, Sumedha Chanaka, Principal Oshara Panditaratna for Isipatana.
He's all over the place, Channel Dinot. That has been his problem. It's red ball cricket as we know, and there's no damage of runs per se for that delivery, but the line and length has to be improved. He's walking into our commentary box has been Chana Silva. He's been a long time participant at Thurstan cricket. He was the scorer for a long time. Now he's big match coordinator. He's a live wire for Thurstan cricket for as long as I know. Good Yorker. This time around, Tanuj also showing that his defense is quite tight as well, keeping that out from Channel Dinod. As we see here again, that was tailing in, right on, off and middle, managed to dig it out. I've been impressed with Rajapaksa's ability to select the right ball to hit the boundary. Dinot knows that he can't give anything too full or too short to this right-hander. He's bowling a good line and length in line with the wicket. That's what he should be doing in the first few overs at least. If you let him just get away with hitting the ball from very early on, you're giving a free rein to this Thurstan opener. Absolutely, you'd want to make the best out of conditions in the morning at the SSC. And the best way to do that is build pressure. Once again, just defended away to backward point. So, 3 good deliveries stringing together. Yeah, 3 good deliveries in the sense that he made the batter played defensively. Didn't give anything for him to get onto the front foot or back foot. Just keeping him pegged onto the crease almost. That's good bowling by Channel Dinot. Yeah, one thing that is a little bit expensive. He's gone for 24. He's into his 6th over. That's a big appeal. What is good about it for the bowler is that he beat the bat. And that's the 4th delivery that was creating a bit of a concern for Rajapaksa. It's a good decision. It was moving down leg side on the angle. Probably the height also come into play. But still, Rajapaksa was beaten for pace on that. Yes, sorry, that's the first time or the first over that Tanuj Rajapaksa has looked a little uncomfortable, which means the Channel is doing something right in this over, and he'll hope to continue that. Can he close out the over well? And that's the one that's floated outside the off stump, seeing if the batsman could fall for the trap. That's a good over from Channel Dinod. 17 done, 62 for 1. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න. Anchor drinking yogurt. Made an over from Channel Dinot that put some pressure. He followed that previous maiden over by Kevin Samuel, so tried to just peg him around there. That's on the leg side. Fine leg, cuts it off. And that's a leg by signal by the umpire. The Kongaha tent is a popular place for old Isipatanians. That's the one and only
Kong tree at the Havelock Town school. They brought that big story to the big match since the 50th Battle of the Brothers. Thought that was something around 2012, if I'm not mistaken. And I was told there's a felicitation for some cricketers today in the morning sometime. Try to give you a little bit more detail when it happens and when we gather it. As Samuel tries to keep the ball in a corridor just outside the line of off stump to Rajapaksa. And as you said, keeping traditions alive is quite important for encounters such as this. It's also a celebration of the players out there, but also for the many who has come before them, that has paved the way for them to shine on a platform like this. So it's important that we recognize, honor and draw inspiration from all the past cricketers, especially from the Thurstan College and the Isipatana College in this instance. I wonder whether Dr. Jagat Alvis would be around there. Great benefactor of Isipatana College. They have some fantastic past pupils, in fact from both schools, from abroad who are helping their institutions. Too far wide outside out stump. Good leave once again. Not enticing the batter on that occasion, Kevin Samuel. Yeah, he needs to be patient, Rajapaksa. Not go after the bowling. He's shown signs of punishing the loose deliveries. He's got the start he needed. He's on 37. The coaches will tell you, if you make a start, you must cash in, and he'll be determined to do that. Whilst Kevin Samuel, as you said, is keeping the line just outside the off stump, or even on a 5th or 6th stump line, just not making the batter play at the moment, but let's see if he brings his line a little closer to the stumps for this final delivery. Yeah, the statistics and the critics believe that Isipatana bowling is adequate, varied. And that's gone. That was a huge appeal. That was a floated outside off stump. Tanuja went for the big booming drive, and he's been given out caught behind. And that's the big one, isn't it, Haritha, this morning for the Isipatana? Yeah, they started bowling outside the line of off stump to Rajapaksa. He left, and this time he played away from his body. He looked surprised when he was ruled out by umpire Sanjeeva Fernando, but the fact is that he was enticed to play a line well outside his off stump. So a promising start by Tanuja Rajapaksa is cut short. Kevin Samuel grabs him. Run with the catcher behind the wickets. He's gone for 37 or 53, and that's the end of the 18th over. A successful over for the Isipatana College. Thurstan are 63 for 2. Hot and spicy fun by Bigati Barakaranda. We take a remake, Karanda, Winner. Hada with the Bawalayana, give me a fashion Karanda. Fun, Turana, Kotumi, Kiki Karanda. Prima, Kotumi, fun tamai. This man has been a good performer with the bat. Top score of 52. See his strike rate of 65 plus. His average almost 29. He's made over 250 runs. Last year's captain, Shanikya Deshapriya, who's also the wicket keeper. He made a wonderful half century in the second innings in the last game, the big match.
And of course he's on the non-strikers end. It's the start of a new over. Chanul Dino is continuing to set through Fernando. And they'll be now a little more confident, having made that breakthrough and sent Tanuja Rajapaksa back to the pavilion. Yeah, that's the wicket they wanted. They didn't want to give too many runs. It was a 20-run partnership for the second wicket. I mean, Rajapaksa was beautifully beaten in his mind on that occasion by Kevin Samuel. Run with Senrat, the wicketkeeper. No mistake with the catch. To get the breakthrough within the first half hour, and that too of Rajapaksa. So the momentum has flung slightly in favor of the Greens. Definitely say that. We have two relatively new batters at the crease. Setru, of course, was there overnight, but still getting started. And Chanakya Deshapriya rather, is also new to the crease at the moment. Chanul Dino has now settled down into a good line and length, and this is good support bowling on his part. He bowled a maiden in the last over, and Kevin Samuel's over was a successful over, just a leg by given away. And now we see here another 3-dot deliveries. That's what you need in red ball cricket. Keep the batters honest, keep them always on their toes, and make it difficult for them to score runs with the minimum of loose deliveries, and then perhaps you'll make a mistake, as we saw in the last over. Setru Fernando very watchful. He has a good technique. You've got to be patient. This is a innings building process on this third wicket for Thurstan. Slightly gloomy at the moment. Won't be there for too long, I would believe. Better crowd expected today. Already there too. That's also shoulder downs, yeah. A better crowd building up. We can see the sounds, we can hear the sounds of the Papare bands reverberating even to the commentary area. And we'll be seeing a much more vibrant atmosphere, hopefully, towards the afternoon as we come towards the conclusion of the second day. Yeah, I think cricket out in the middle should also support that. I'm a firm believer that positive cricket should be played. There was just 1 year the match was played on a maximum of 60 overs for the first innings, but they dropped the idea there onwards. The Jobit is played in that fashion. There you go. When you come to big matches, it's a big story. 19 completed. Thurstan in reply, 63 for 2. Yeah, we see how the Thurstan, I see Isipatana College bowlers have fared this in the 2-day cricket tournament for this season in the under-19 division. As I mentioned, the captain, Sithika Gunawardena, has taken 47 wickets. He brought himself on yesterday for a brief while, and he'll be looking to do some serious bowling this morning and throughout the day to grab some wickets. His best of 7 for 53, and Tarus Kashel, who was a centurion, is the second highest performing bowler for the Isipatana, which means he's turning out to be a good all-round cricketer. See, the two bowlers operating now are at the bottom of that list. So the wicket takers have not bowled on the second day. That's another appeal from Kevin Samuel. That is another full delivery on the pads. Chanakya Deshapriya probably got a little bit of bat on that one. Probably was heading down leg side. We'll wait and see. But it was a good delivery. It was intentionally bowled. The Yorker.
Probably missing leg stump. But a good shout. That's the new batter immediately under pressure. So let's see how he responds. He's an experienced campaigner. He can take the attack to the bowlers. Kevin Samuel is using all his experience. Third-year player. He's had good big match experiences in the past. He's bowling a very good line and length. It's not intimidating on the batter. It's just a test of his patience. Bowling outside off stump. He's done well into his 6th over, just given away the 11 runs and grabbed a wicket as well. That's how we change things up with the bouncer, the shorter delivery. Again, seeing if the batsman can move well to the back foot. He ducks quite comfortably. It's good to see that Kevin Samuel has that delivery in his arsenal. Wants to go to it whenever he feels like it. I didn't see him bringing one into the right hander. And they go through for a quick single. The throw was a little bit wavered, but I think they made their ground easily. Yeah, that's a well judged quick run. Had to get off the mark for Shanakya Deshapriya. That's the first run of the bat in quite a few deliveries. So Isipatana has been keeping it tight. Yeah, the regular vice captain Navindu Fernando is sidelined for Thurstan because of a freak accident and an injury to his hand. Unfortunate for him. Big match is a life experience for any schoolboy. We wish him a speedy recovery. Absolutely, and we wish him well for any upcoming games that he might participate as well this season. Now Sethu is facing Kevin Samuel after a while. He's been stuck at the other end. Tries the bouncer on Sethu as well. So that's the end of the 20th. Another good tight over. It's 64 for 2. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. Hey, have you heard about Z? Z. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. රසය තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පැවැත්වෙන 61 වන වාර්ෂික සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සිය පළවෙනි ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් පන්දු 20ක් අවසානයේ ලකුණු 64යි කඩලු 3කට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සිය පළවෙනි වන ලකුණු 250කට සීමාවක් අත්හිටුවීමට තීරණය කරා. මා සමග විස්තර විචාරයට එකතු වෙනවා ලසිත ලක්ෂාන්. ලසිත සුබදෑසනක් තරුක. චනුල් පන්දියේ මිනිත්ත වන්නේ ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකින් පන්දිය යවනවා උදෑසන වරුවේ මෙම ඉසිපතන පන්දිය යවන්නම් ඔහුන් පළමු පැයේ වේග පන්දිය යවන්නම් පමණ යොදාගන්නේ උන් තරුස්ක අසෙල් පසුගිය දිනේ පෙර දිනේ කඩුල්ලක් දවාගත්තා. නමුත් ඔවුන් දිගින් දිගටම මෙම වේග පන්දිය යවන්න යොදා ගන්නවා මෙම පළමු පැයේ වාසිය ලබා ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම කෙවින් සැමුවෙල් සහ චනුල් දිනෝත්තමයක් දවසේදී පන්දු යවීම ආරම්භ කරේ ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. තාමත් හොඳින් අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවනවා මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල කරමින් මම හිතන්නේ කඩලු දෙකක් හෝ තුනක් දවා ගැනීමයි. ඔයවර පන්දු ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කිලීමක් කරනවා
පිළිසිරුකරු කිසිදු සංඥාවක් නිකුත් කරන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අන්ත දෙකෙන් හොඳ පීඩනයක් මේ වන විට එල්ල කරමින් සිටිනවා මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වූ පන්දුවක්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකින් පන්දු යවන උදෑසන වරුවේ ඔවුන් පිටියේ උදෑසන වරුවේ වේග පන්දු යන තිබෙන වාසිය ඉතා හොඳ හැටි යොදා ගන්නවා පෙන්눔 කරනවා. ඉසිපතන නායකයා ඉතාමත් හොඳින් සිය පන්දු යවන්න හසුරනවා. නැවතත් චනුල් සූදානම් පන්දුවක් යැවීමට. ඒවල තරමක් කෙටි පන්දුවක් විනිසුරු අය වයිට් පන්දුවල සටහන් කරනවා. ඒ සමගින් තර්ස්ටන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 65 දක්වා ඉහළනවා. නැවතත් ඒ පන්දුවේ පුනරුත්පණය මම මේ තනතිරුවේදී හොඳ ඉපිරීමක් තිබ්බ පන්දු ඊයේ දිනේදීත් මම හිතන්නේ අද දිනේදීත් මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඒ බවුන්ස් එක වාසිය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී විහස් තෙවුමික පන්දු යවද්දී උදංගු පන්දු යවන්නේ උණක් හොඳ බවුන්ස් එකක් ලබා ගන්නවා මේ තනතිරුවෙන් පන්දු යැවීම සඳහා. ඒවර පන්දුවෙනි දැල්ලේ යවනවා. චනුල් තරමක් පිට ඉන්නේ මදක් ඈතට තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔහු පිතිකරුවාව පහරකට පොළඹා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. එය පන්දු යවන්න ඉතාම හොඳ දෙයක්. මොකද මේ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟවල පිතිකරුවේ කඩුලක් දවා ගැනීමට පිතිකරුවා වර්ධකට පොළඹිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ සැලැස්ම වී ඇත්තේ මම හිතන්නේ පළමු ඕවර 10 15 ඇතුළත කඩලු දෙකක් හෝ තුනක් දවාගෙන තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට ඉක්මනින් ඔවුන්ව සියලු දෙනාම දවා ගැනීම සඳහා. එවරත් කෙටි පන්දුවක්. චනුල් තනිතුරුවේ ඉපිලීම ඉතා හොඳින් භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන පිතිකරුවාට තරමක තර්ජනයක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ ශානික් නව පිතිකරුවා. ඔහු තවමත් හරියට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී නැහැ. ඉතින් ඔහුට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට මේ ඉසිපතන පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. එය ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ඉසිපතන වේග පන්දු යවන්නන්ගේ. මම හිතන්නේ චනුල් උත්සාහ කරන්නේ පිතිකරුවා කැඳවන්න පහරකට ඔහු ක්‍රීඩකින් රඳවා තිබෙනවා ඒ පන්දුවට. එන මේ ළඟ පන්දුව තාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අතරගේ පාපරේ TV ඔස්සේ ඔබට නරඹිය හැකි ඩයලොග් TV channel අංක 126න්. ඉතින් නිවසේ සිට අප නරඹන ඔබට අද දවසේදී 61 වන තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය පාපරේ සමග එකතු වී ඔබට පන්දුවක් යැවීමට පැමිණ සිය පියවර වැරදි කී බවක් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔහු නැවතත් තමන්ගේ පන්දු යැවීම සීමාව වෙත යනවා. ඔවුලසිත මෙම තරගයේ ඔබට ඩයලොග් නාලිකා අංක 1.2.6 ඔස්සේ මෙන්ම ඩයලොග් ViU සහ papare.com Facebook සහ papare ක්‍රිකට් Facebook ඔස්සේ නැරඹීමට හැකි. ඒවලත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ශානිකේ නිදැල්ලිය යැවීමට තීරණය කරනවා. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා තරගයේ 21 වන පන්දු වාරයේ තර්ස්ටන් ඉනිමේ ලකුණු 65 කඩලු 2යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය අද ක්‍රියාත්මක වනවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. සිය පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් පන්දු වාර 21ක් අවසානයේ ලකුණු 65ක් ලබා සිටිනවා කඩලු 2ක් දැවි. ඔවුන් ඉසිපතන පළමුවෙනිමට තවත් ලකුණු 185ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. දැන් පන්දු යම සඳහා නැවතත් කෙවින් සූදානම්. ඒවර පන්දුව පායින්ෙන් ඉවතට ගිය පන්දුවක්. මෙතන අද දිනේ දැවී ගිය ප්‍රථම කඩුල්ල ලබාගත්තේ කෙවින් සැමුවෙල්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ප්‍රහාරාත්මක ආරම්භක පිතිකරු තනුජ රාජපක්ෂ ඊයේ දිනේ නිමාවේදී ලකුණු 33ක් ලබාගෙන සිටියා. මම
හිතන්නේ අද උදෑසනම ඔහුගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට කෙවින් සැමුවෙල් සාර්ථක වනවා දවසේදී උඩ පන්දුවක් හැටියට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න අරගත්තා එම කඩුල්ල. ඉවරත් පන්දුව නිදැල්ලේ යවනවා. පන්දුවට මුණ දෙන්නේ සෙට්රු ඊයේ දිනේ සැඳෑ ආරක්ෂක ලෙසයි පිටියට පිවිසී ඔහු දැන් පන්දු 29ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 6ක් ලබා සිටිනවා. ඔහුගේ කඩුල්ල ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන් දැඩි හිසරදයක් වී තිබෙනවා. මෙම සැඳෑ ආරක්ෂකයා දවා ගැනීමට ඔවුන්ට තවමත් හැකි වුණේ නැහැ. ඔහු ප්‍රධාන පිතිකරුවා දවා ගත්තා. නමුත් සෙට්රු ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යය ඉටු කරනවා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව කෙවින් සැමුවෙල් සූදානම්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කෙලින්ම කඩුල්ලට කඩුල්ල එකෙල්ලේ පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී කෙවින් සැමුවෙල් මං හිතන්නේ හොඳින් පන්දු යවනවා. මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම ඉවරතරමක් කෙටි පන්දුවක්. තවරමක් කෙටි පන්දුවක්. පන්දුව නිදැල්ලේ යවනවා සෙට්රු. ඔව් මෙම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභී මෙම තරඟ වාරයේ තනුජ රාජපක්ෂ තරඟ 10යි ලකුණු 629යි. දිනාල් නිදුවර තරඟ 10යි 467යි. නවිදු තරඟ 9යි 342යි. ඒ වගේ දැන් පන්දුවට පහර දෙන සානික දේශප්‍රිය තරඟ 6යි ලකුණු 258යි. ඔහු හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52ක් ලබා සිටිනවා. ඔහු ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම රචින්ට ඩී සිල්ලා තරඟ 10යි ලකුණු 179. මතන ඉසිපතන කණ්ඩායම සාර්ථකයි. මෙලක පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ තරඟ වාරයේ වැඩිම ලකුණු ලාභීන් දෙදෙනාම මේ වෙන විට ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යාමට ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තා. ඔව් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නමුත් සානික්ක තවමත් කඩුලේ රැඳී සිටිනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තවත් පිතිකරුවන් රසක් සිටිනවා. මෙම කණ්ඩායමේ ඕනෑම පිතිකරුවෙක්ට තරගයක් වෙනස් කළ හැකි පිතිකරුවන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය අපිට පිතිකරුවන් ගැන අනාවැකීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මේ වන විට ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන් තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටිනවා. විශේෂම තරුක තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සතුව හොඳ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා. ඒ නිසා අද දවසේදී ඔවුන්ට හොඳ රාජකාරියක් තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ ලකුණු පුවරුවක් සකස් කිරීමට මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. පන්දුව ඇදී යනවා. මම හිතන්නේ ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4 සෙට්රුගේ පිටෙන් එකතු වන්නේ තර්ස්ටන් ලකුණු පුවරුවට. යනෝ 22 වන පන්දු වාරය නිමවට පත් වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 69යි කඩලු 2කට. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස් අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. ඒ දිනේ අවසන් වන විට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 53ක් එක් කඩුල්ලක් දැවී ලබා ගත්තා. පන්දුවාර 14කට මුහුණ දුන්නා. එහිදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල වෙස දිනාල් ඉඳුවර ලකුණු 18කට තරුෂ්ක අශීල්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී ගියා. ඒකම පන්දියමේ වෙනසක් සිදු කරමින් සිතුක ගුණවර්ධන පැමිණ තිබෙනවා. පන්දියමට ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා ඒ වගේම වැඩිම කඩලු ලාභියා වේග පන්දුවන් නම් එක් අන්තයකින් පීඩන එල්ල කරද්දී සිතුක පන්දුව ලබා ගන්නවා කඩලු දඩයම ආරම්භ කිරීමට. බලමු සිතුකට හැකි වේද මෙම ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. ඔවුන්ට ශානික දේශප්‍රිය දවා ගැනීමට හැකි වුවොත් විශාල වාසියක් මෙම තරගය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතිපාදේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සිතුක මම හිතන්නේ මෙම තරග වාරයේදී කඩලු 47ක් ලබා ගත්තා.
ඒකම මෙම තරගයේ පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කළ එක් නිලකොළු පන්දුවාරය සමග ලකුණු 12 පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. තරමක් කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයට පැමිණ 5 කෙල්ල කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70 දක්වා යනවා. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් ඉසිපතන පළමුවෙනි වලට තවත් ලකුණු 180ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ශානික දේශප්‍රියට දැන් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා කණ්ඩායම ඒ ලකුණු පූර්ව ඉතා හොඳ තත්ත්වයට රැගෙන ඒමට. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරගයේ තීරණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තරමක් වේගයෙන් ලබා ගැනීමද සිදු කර යුතුයි. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. අතුලත අග්‍රේ පිටේ අතුලත අග්‍රේ වැදුණු පන්දුව කැඩ යනවා. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සිතුක සිය පළමු පන්දු තුන තරමක් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරේ. අපි තවමත් දැක්කේ නැහැ ඔහු වේගවත් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඔවුන් පිටිකරුවා පහරක් විට ආරාධනා කරනවා වරදක් සිදු කර ගැනීමට. හතරවන පන්දුව. එවර උඩ පන්දුව ගිලී යනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතින්. ශානික දේශප්‍රියගේ උඩ පන්දුව අතහැර දැමීම තා විශාල වරදක්. ඒ රැක ගැනීමට තිබූ උඩ පන්දුවක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට සිතුක අවස්ථාව ලබා දුන්න ශානික දවා ගැනීමට. නමුත් පන්දු රැකීම අතින් ඔවුන් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නැවතත් ඒ පුනරුපණය මං හිතන්නේ තමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලබා ගැනීමට තිබූ උඩ පන්දුවක්. මෙවැනි අවස්ථා මගහැරීම මං හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල පාඩුවක් වනවා නොඅනුමානයි. එවර පසුපස පාදයේ පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ශානිකගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75 දක්වා යනවා. ශානිකගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා යනවා. ශානික මීට පෙර පන්දුවෙත් ඔය පහරමයි උත්සාහ කළේ. නමුත් ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන් මෙම පන්දුවේ සාර්ථකයි. සිතුකට එරෙහිව ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඔවුන් දැන් පීඩනය පන්දු යවන්නා වෙත යොමු කරනවා. 23 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේම සඳහා ඉසිපතන නායකයා සූදානම්. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව 23 වන පන්දුවාරයේ නිමාවට පත්වනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 75යි කඩලු 2ක් දැවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold hair and body wash shaker. එවර පන්දියේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් විදුන් ගෙන්ර කැඳවා තිබෙනවා පන්දියේමට. ඔහු ඊයේ දිනේ පළමු පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරා. ඔහුට ලකුණු 12ක ඔහුගේ පන්දුවාරය ලබා දුන්නා. තරමක ප්‍රහාරයට ලක් වූ පන්දු යවන්නේ. නමුත් මෙම SSC ක්‍රීඩාංගණයේ උදෑසන වරුවේ වේග පන්දු යන තිබෙන සහය සමග මොහුගේ කැඳවීම ඉතා වැදගත් සාධකයක් වේ. තවමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා හරියට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී නැහැ. විදුන්ට හැකියාවක් ලැබුණොත් එක් අන්තයකින් පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට සිතුකට හැකි වේ තමන්ගේ කල්ලු දඩේම ආරම්භ කිරීමට. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 175ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඉනිමට වඩා. ප්‍රථම පන්දුවෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන සෙත්රු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පාලනය කරමින් ඊයේ සඳහා ආරක්ෂකයා ලෙස පිටියට පිවිසුණත් මෙතන හොඳින් පන්දුව තේරුම් බේරුම් කරගෙන කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන සිටිනවා. එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙනමින් මම හිතන්නේ මේ හොඳ පසුබිමක් ශානක්යට ඉනිම ගොඩ නැගීම සඳහා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව
එවර එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. ඔහු ඉක්මන් ලකුණු කිහිපයක් ලබා ගත්තා මේ පන්දු වාර දෙක තුළ. විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේදීත් අපි කතා කරා මේ එක ලකුණේ සහ ලකුණු දෙකේ තියෙන වටිනාකම 4 6 පහරවල් වලට වඩා මම හිතන්නේ ඉනිම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයට විශාල බලපෑමක් කරනවා මේ එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීම. ඒ වගේම පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ලන මෙම එක ලකුණ දෙක වැළැක්වීමට උන්ට පන්දු යවන්නන් ස්ථානගත කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ අවසරයෙන් පිටිකරන්ට හැකි වෙනවා සමන්ගේ පාරවල් කරා යොමු වන්න. ඊළඟ පන්දුව තව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 174ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ඉසිපතන පාර්ලිමේන්තුවට වඩා. උදවි ක්‍රීඩා කරන සානික්ක දේශප්‍රිය පන්දු 15ක ලකුණු 6යි. සෙට්රු පන්දු 36ක් තුල ලකුණු 12ක් ලබා තිබෙනවා. උදෑසනවරුවේ මේ දක්වා ඉසිපතන පන්දු යවන්න දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. මීළඟ පන්දුව රෙලීමක් කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. එල්ලෙක් 22 ලකුණක් ලෙස බිනිසුරා සටහන් කරන එපා ආවරණයේ වැදුණු පන්දු රකින්නේ රැක ගැනීමට පෙර ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව යාමත් තවත් එක් ලකුණක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. එක්වන්නේ 77 වන ලකුණ. නැවතත් විදුම්ගෙන් සූදානම් පන්දුවක් යොමු කිරීමට ඔහුට තවමත් හැකි වූයේ නැහැ. පිටිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කරන පන්දුවක් යැවීමට ඔහු තවමත් ඔහුගේ රිද්මය සොයමින් සිටින්නේ. ඒවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. දැන් ඊයේ දවසේදී ප්‍රහාරයට ලක් වූ ක්‍රීඩකයා විදුන් මම හිතන්නේ අද දවසේදී උත්සාහ කරනවා කඩුල්ලක් හෝ එකක් ලබාගෙන ඒ පීඩනයෙන් මිදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 15 සඳහා කල්ලු 9ක් දෙවි ලකුණු 250ක් ලබා සිටීදී ඉනිම අත්විඳීමට තීරණය කරා. ඊට අගනා ඉනිම ක්‍රීඩා කර තරුස්ක අගනා සතකයක් රැස් කරා. ඔව් වටා ඉසිපතන ඉනිම ගොඩනැගුණේ ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරා. දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාල ලකුණු 72යි කඩලු 2යි. එවරත් කෙටි පන්දුව ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගන්නවා. නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 24 වන පන්දු වාරයේ පළමුවෙනි ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් විද්‍යාල ලකුණු 77යි කඩලු 2යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහාක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය අද ආරම්භ වුණා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. සිය පළමුවෙනි ක්‍රීඩා කරන ඉසිපතන කණ්ඩායම ලකුණු 77ක් ලබා සිටිනවා කල්ලු 2ක් පමණ දැවි. නැවත සිතුක සූදානම් සිය පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර නිපන්දුවල් ලෙස විනිසුව සටහන් කරද්දී ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සෙට්රු උත්සාහ කරා ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමාවෙන්න සෙට්රු උත්සාහ කරා ලකුණක් ලබා ගැනීමට නමුත් සානික්ක එම ලකුණ වළක්වා සිටියා. ඒ නිපන්දුවල් ලෙස විනිසුව සටහන් කරනවා සීමාවට පසු කර තැබුවා වූ පාදය පාරක් කෙල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මීට පෙර පන්දු වාරයේදී හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා සිතුකගේ පන්දුවකට ඉසිපතන විද්‍යාලය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස එය ගිලිහුණා. එන ඊළඟ පන්දුව සිතුක අර ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණු 4යි. තාමත් හොඳ කල්යල් මැන එල්ල කර පහරක්. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා ශානක්‍ය කෙතරම් භයානක පිටිකරුවෙක්ද කියලා. නැවතත් මේ පුනරුපණය
ඉදිරියට පැන එල්ල කරන පහර මිඩෝන් ක්‍රීඩකයන් රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් ලෙස සටහන් වන්නේ ශානික ලබාගත් දෙවන හතරේ පහර සිතුට එරෙහිව උඩ පන්දුව ගිලී යාමෙන් අනතුරුව ශානික තරමක් වේගවත් වීමක් ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරනවා. ඔහු දිගින් දිගටම සිතුන්ට පීඩනයක් ලබා දීමට උත්සාහ කරන්නේ සිතුම් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පන්දිය වන්න ඔහුට පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුයි. මෙම ඉනිම ගොඩ ගැනීමට නම් නැවතත් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. එය ලකුණු 6ක් ලෙස සටහන් කරන්නේ ශානික ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ 16 වෙනි ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. පිට පන්දු දෙකකදී 4 සහ 6 පහර මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තර්සන් විද්‍යාල කණ්ඩායම ඉහළ නම්වා ගන්නවා. ශානක්‍ය ඒ අවස්ථාවේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයාව ආක්‍රමණය කරනවා. තවත් 4 පහරක් මම හිතන්නේ මෙම අවසන් පන්දු 3 තාමත් හොඳින් ප්‍රහාරයකට ලක් කරනවා. මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා සිතුක තරම පීඩනයක් ලක්ව සිටින්නේ ශානික දිගින් දිගටම ඔහුට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් තිබෙනවා. නැවතත් පුනරුපණය නොපතිත පන්දුව ඉතා අලංකාර ලෙස ස්ථානගත කරනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් 4 සීමාව තුලට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 92යි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 25 වන පන්දු වාරයේ ශානික්‍ය පන්දු 22ක් තුල ලකුණු 20ක් ලබා ක්‍රීඩා කරනවා. සිතුක සූදානම් සිය අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට. එවර හොඳ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. ශානික්‍යගේ ඉනිම අවසන් කරනවා. සිතුක ප්‍රහාරයකට ලක්වීමෙන් පසු හොඳ නැවත පැමිණීම සටහන් කරනවා. ඉවත් වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තෙවන කඩුල්ල මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 92ක් වෙන විට. මෙන්නම පන්දුව කඩුල්ල තුලටමයි එළවන්නේ. කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයාට එම කඩුල්ල ශානික්‍ය දේශප්‍රිය දැවී යනවා ලකුණු 20කට. යනුව තර්සන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 92යි කඩලු 3කට. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න. කිරි අතර සුපිරි රස. Hey, have you heard about Z? Z. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාංචි සේවරි රසය ශීලීට විස්ක. රසයේ තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න. ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. රසයේ තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න. ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලබාගත් ලකුණු 250ට පිළිතුරු ලෙස ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් විද්‍යාල ලකුණු 93 කල්ල 3යි. දැන් නව පිතිකරුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා ව්‍යස්තෝමික තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 47ක් ලබා තිබෙනවා. මෙම තරඟ වාරයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 27යි. විහස් මෙම තරඟ වාරයේ තරම් ක්‍රීඩා කරන හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායම
ලෝක කුසලානේ නියෝජනය කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ. මොහු ඉතාම දක්ෂ තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. පන්දු වාර 25ක අවසානයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 92යි කඩලු 3කට. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්බන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. 26 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නැවත සූදානම් විදුන් ගෙනුර. විදුන් තාමත් සිය රිද්මය සොයමින් සිටින පන්දු යවන්නේ. නමුත් ඔහු ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. සිතුකර කඩු දඩේම ආරම්භ කිරීමට ඔහු ආරම්භ කළා. ඒ දිගින් දිගට පවත්වා ගැනීමට මොහුගේ පන්දු යැවීමේ රිද්මය සොයා ගැනීම ඉතා වැදගත්. මොහු එක්කාන්තයකින් පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුයි මෙම ඉසිපත තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන්ට. වගේම අපි මතක් කර යුතුයි සෙත්රු ප්‍රනාන්දු මේ වන විට පන්දු 39කට මුහුණ දී ලකුණු 12ක්. මම හිතන්නේ ඊයේ සඳහා ආරක්ෂකයා ලෙස පිටියට පිවිසුණා. මම හිතන්නේ තාමත් හොඳින් එක්කාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන සිටිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරමින් සිටිනවා පිතිකරුවෙක් ලෙස. මේ ළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අවසන් පිතිකරුවා ලෙස දැවී ගියේ ශානික දේශප්‍රිය. ඔහු තරමක් උත්සාහ කරා ඉතා වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට. ඔහු සිතුකගේ පන්දු 3ක් තුළ ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තා. නමුත් සිතුක එම අවසන් පන්දුව තරමත් වේගයකින් යුතුව යොමු කළේ. ඔහු පෙර පන්දු සියල්ල යොමු කරේ වේගය අඩාල කරමින්. නමුත් අවසාන පන්දුව ඉතා තරමක වේගයක් සහිතව යොමු කළ පන්දුවට ශානික පරාජයට පත් වුණා. සිතුක තමන්ගේ පළවෙනි කඩු ලබා ගත්තා මෙම තරගයේ. ඒවර තරමක් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පිතිකරුවා ය නිදැල්ලේ යවනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නැවතත් ඒ පුනරූපණය. වර හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව නිදැල්ලේ යවනවා. මම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳවද සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මේ අවසාන පන්දු 18 දී එක් කඩුල්ලක් දැවී ගියා. ඒ වගේම 4 පහරවල් 3ක් එක් 6 පහරක් ලබා ගත්තා. මෙතනේ තරගයේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 250 ඉක්මනින් ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. ඔරත් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. පිටින්නට පිටින් ගොඩක් පිටින් යොමු කළ පන්දුවක්. ඔහු පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළත් අවසානයේ සිය තීරණය වෙනස් කර ගන්නවා. එම් පන්දුව නිදැල්ලේ යවනවා. සෙත්රු පන්දු 42කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉතා හොඳින් ඉටු කරනවා. ඔහු වටා යම් පිතිකරුවෙක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි මෙම තර්ස්ටන් ඉනිම ගොඩනැගීමට. වියස් තෙවුමික කඩුලට පැමිණි නවක පිතිකරුවා. වියස් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔහු පන්දුවෙන් සිය කණ්ඩායමට අවශ්‍ය උපරිම ලබා දුන්නා. දැන් ඔහු පිතිකරුවෙක් ලෙස උපරිම ලබා දිය යුතුයි මෙම ඉනිම ගොඩ ගැනීමට. එවරත් පෙර පරිදිමයි පාරක් කෙල කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විදුන් තවමත් සිය රිද්මයට පිවිසි නෑ. විදුන්ගේ පන්දු සෙත්රු ඉතා පහසුවෙන් පිළිගන්නවා. මේ නොවේ කළ යුත්තේ මෙම සැඳ ආරක්ෂකගේ කඩුල දවා ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙලෙස තර්ජනයක් නොමැති පන්දු යොමු කිරීමෙන් ඔහුට පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුයි. ඔහුව පහරකට පොළඹවා ගත යුතුයි. එසේත් නොමැති නම් මෙම ක්‍රීඩකයා දව දිනක් හෝ පන්දුවට පහර දිය හැකි බව පෙන්වුම් කරනවා. ඔහු ඉතා සංයමයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරනවා. මෙන අවසන් පන්දු යැවීම සඳහා විදුන් සූදානම්. එවරත් පෙර පරිදිමයි පන්දුව නිදැල්ලා යනවා. ඒ අනුව 26 වන පන්දු වාරයේ නිමාවට පත් වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 92යි කඩලු 3ක් දැවි. Spicy fun vibe with the Varakharana. Beat the remake Karana Tavinna. Hagavata Bawala Yana. Give me a fashion Karana. Fun Turana. Kotumi Kiki Turana. Prima Kotumi. Fun Tamai. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. කිරි අතර සුපිරි රස
captain to captain start off as Vihastevmika gets underway with a quick single. Coming to the comment box is good morning, Ricky. Yes, good morning, Rashan. Good morning to all our viewers joining us on ThePapare.com. There's been an interesting first hour or so of play so far. Thurstan have managed to score at over 3 runs per over. They scored, I think, 39 runs if I'm correct today so far in 12 overs. So the rate has been good, but they have also lost 2 wickets so far. It looks a very good surface to bat on, no doubt. As always, SSC runs on offer, good outfield, quick outfield, and there seems not to be any terrors on this surface. If you play some good cricket, if you bat well, play well, runs will come. Yes, Ricky. I think Sethu Fernando, he has shown some character. Scale delivery down the leg side. Good take by the wicketkeeper. Yes, Sethu Fernando has shown good defense. He's hung out there because generally the first half an hour to 45 minutes always as the SSC there's something in the wicket for the bowlers. And a bit of moisture as well. The bowlers tend to trouble the batters. So Sethu Fernando now has seen that tough period out. He's seen the bowlers out and he needs to continue. He needs to convert this. රසී තිරෙන මික්ස් මිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Gold Wild. Unleash the wild in you. Star with the ball yesterday. Vihastevmika, skipper for Thurstan. He has a job in his hands here. A brilliant outing with the ball. Yes, he'll be looking to succeed with the bat as well. I mean, there is no better moment than this, captain in your side, and to perform at this annual big match. With not getting his line right, just down the leg side. But he should be careful. I feel Vyas in the couple of deliveries I noticed that he tends to walk across his stumps. Even in the early over when he was playing the spinner, his leg stump was exposed. Even in this first delivery, he has to be very careful. If one straightens up on the stumps, always option for an LBW. That races away to the boundary. Vihastevmika gets his first boundary as he gets going here at the SSC. 16 fours in this innings for Thurstan College. Lashes onto that drive, finds that gap and races away to the boundary. As you said, Ricky, a good outfield here at SSC. Yes, once you get it into the gaps, Rashan, there's always runs, no doubt about it. Not convincing that shot. He was looking to play it towards extra cover. And a bit of a late movement, got there at the outside edge and away from the field at a backward point. The atmosphere is building up here well and surely. At the second day of the 61st Battle of the Brothers. Yes, the March Madness, isn't it, kicking off?
at the SSC. A lot of big matches to come in the coming weeks, and gradually these 10s are coming up, and we'll see a lot more as the weeks progress. Left alone by Vyas Theumika. Mithun going really outside off stump, going wider, inviting Theumika to play that expensive drive. He's also committed onto the front foot. You could see his initial movement is from Vyas is always onto the front foot. Very interesting stance as well, crouched very low. There you go again, onto the front foot. Loud appeal from the keeper. And Theumika doesn't look comfortable coming down that front foot. As you see the replay. See, he was in two minds at that time as well. This time not fully committed. He has a very interesting technique for me, starting from his stance onwards. Yes, he's certainly looking a bit nervous out there. Will take some time to settle in. He's captain of the side. Lot expected in the big stage. And a dot ball to end the 28th, Thurstan College, 97 for 3. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින්. නෑ වෙන්න බෑ. ඕව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Skipper Situka Gunawardena to continue from the tennis court end. Isipathana College. He's got a wicket. He will want to add more to it. And that's a breakthrough for the Isipathana skipper Situka Gunawardena. Just as we speak, Situka traps Sethu Fernando. LBW, that looked quite plumb, Ricky. Yes, certainly. I think that would have gone on to hit the stumps. Hit him on his behind leg. He was down on one knee. And if there was any doubt, it will only be in the height. But the umpire thought that was good enough to hit off top of a middle stump. It has been a long grind, 50 deliveries for his 12 runs. He did the hard work like I mentioned, but just could not convert it into a big score. So 97 for 4, and Isipatana gradually trying to get on top of Thurstan. He's gonna pop in and grab the number. That bigger is sicker than ever. Six so udin ada never. Hot and spicy cup is never. Prima kotumi, pantamai. And Thurstan College in some sort of bother here. Also 3 wickets in the morning session. Just around 10 minutes past play time. As we see the new batsman for Isipathana, Harit Shalaka. Just the 5 matches
best of 79 runs. So he can be quite handy with the bat for Thurstan. And he has the skipper on the other side. This partnership will play a crucial one. Yes, they have to build up a partnership now. They have lost a couple of quick wickets, beaten outside the off stump. Like I mentioned, though, the runs have come in between. They've kept losing wickets. And 2 new batters now at the crease. So this is an opportunity for Isipatana to try and capitalize. He's bowling well. As soon as he's bowled stump to stump, he's been successful. 1 clean bowled, 1 LBW. Though he was hit for a couple of boundaries and a 6 in that 1 over, that hasn't really bothered him. The captain, he's just stuck to his basics and he's been successful. Yes, Ricky, and I think he will want to keep it tight from the other end as well. Want his bowlers to do well as Harith gets off the mark. And that ends a wicket over for Isipathana College. 29 done, Thurstan College 98 for 4. Gold hair and body wash shaker. He's gonna pop in and run the Nova. That's the good sicker than ever. 6 so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi. Panatamai. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Chanul, a bowling change from the Vidya mouth end as the new batter has come. Situka has made a bowling change. He will want his bowlers to keep it tight. Chanul Dinod, 8 overs, 2 maidens, none for 25. He will want to add a couple of wickets in that wicket column. So he's changing his bowlers around. We have the square arm sort of a slingy action of Chanul into the attack. And looking for wickets, Isipatana. Their captain not just sitting back, trying different options. He has gone back to his pace. He has the likes of yesterday's centurion for them, Tarush Kashel. He got the victim, the only victim last evening for Isipathana, being an off spinner. Tarush Kashel fancies chances against Harith being the left hander. But what I feel is that the captain knows that there is still something in the surface for the faster bowlers at SSC. There is some bounce, he'll get some movement. So he's trying to get maximum usage with his fast bowlers before he brings on an all spin attack. Isipathana will try to chip in another one. Half the side will be back in the pavilion for Thurstan. And a lot of pressure will mount on Thurstan College latter order. Yes, so 1 wicket from here, and certainly that you feel that Isipathana will be down into the low order. That will create huge problems. He's mixing it up when full.
First two deliveries and goes for a short one. You could see the Isipatana players are very busy out there in the center. You know, even if there is a dot ball, a good delivery, you could see mid on, mid off, extra cover, always coming up to the bowler, encouraging him, encouraging each other. And a quick single for Vihas. I think Ricky, that's what's needed. Encourage the bowler, motivate him, let him know that team is there. Yes, he's looking to be like one of those busy cricketers in the centre, Vihas. You know, looking for runs. He's not going to hang back. He will be looking for the ones, the twos, and if it's a loose delivery, he'll put it away for 4. Left alone, Harith. With his slingy action, I would love to see him if he could get one to come back at the left hand with that angle. That last one just went straight on with the arm. So if he could pitch it on that off stump, just outside off stump, swing back at the left hand, that is certainly going to trouble him. And a dot ball to end the 30th. Thurstan College, they have got that 100 run mark. 100 for 4. They will want to go on. And the 145th Battle of the Blues. Royal College versus St. Thomas College. The big one, Ricky. Yes, and I know you're looking forward to that one, Rashan, isn't it? You'll be very busy walking around the ground, as always, with those earphones on and with your walkie-talkie. It's very difficult during those 3 days to find you inside this com box. Yes, Ricky. Quite the busy days. The busy 3 days. 7th and 8th and 9th of March here at the Singley Sports Club. Yes, that is a much look forward to battle the Royal Thomian. It's going to be a packed house. So noisy. It's difficult to even hear each one of us here at the com box at most times when the bands and the Papare bands start playing. It's good cricket always in the middle and lots of entertainment outside the boundaries. And the Thomians, mind you, were looking to make a comeback after that loss last year, that heavy defeat. No ball bowled by the spinner. Quite a surprising change, Ricky. Skipper Situka Gunawardena has taken himself off about his other left arm spinner, Dasit. Yes, I'm surprised as well, unless he's looking for a change of ends or something like that, because he was bowling well. He picked up 2 wickets in 2 overs. You know, he was looking good. And I don't know if it's because a left-hander is out there now. Maybe he's not comfortable bowling to the left-hander, so he's got his other spinner. But certainly it's a surprise move. He had a couple of deliveries against the left-hander. Just beat the outside edge. And his last over, Situka bowled. And Dasit Shenal rather. 6 overs. 23 wickets, best of 4 for 41. So he has quite the numbers to back off for Situka. As a nice paddle sweep, swept away beautifully from Vihas Theumika to the fence. As you said, Ricky, this outfield is really good. Yes, and that was a good cricket. Sweetly timed, he picked his spot early. Didn't try to hit it hard, just used the pace of the bowler. And he knew where the gap was, and that was 4 runs all the way. Famous
SSC scoreboard. Colourful as always. 105 for 4. Skin comes down the track straight to the fielder. Can watch India versus England, a 4 test live on the Papare TV Dialog channel number 63. India versus England in Ranchi, the 4 test. India currently 261 for 8, trailing 92 runs to England's 353. And can England make a comeback, and can they win this test match? We'll have to wait and see. Beautifully played. But a good cricket all around. He got there. He couldn't pick it up cleanly. 2 runs nevertheless, but flighted delivery, good use of his feet to pick up 2 runs. 31 completed, 107 for 4. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Yes, the SSC looking superb as always. And Rashan, you're looking good as well in that Papare t-shirt. Yes, Ricky, as always. Where is your Papare t-shirt on today? Today I'm not out there on camera, Rashan, so getting comfortable. And after I came to the venue, I realized I'm wearing green Isipatana colors. Are you rooting for the Greens today? Not at all, neutral as always. Even at the Royal Thomian, I'm always a neutral. But I'm sure you have a soft corner for the black and blue. That happens, isn't it? Again, good delivery, good mix up from Chanul. He has a bit of a pace in him, certainly, and has the height as well. He's been bowling to the left hand most in these last 2 overs. Yes, this is the bowling card of Isipathana College. 3 bowlers have chipped in with wickets. Skipper Sithuka Gunawardena and fast bowler Kevin Samuel, and yesterday's centurion Tarush Kashel. Just the over last evening, and he got a breakthrough. Since then, he hasn't got the ball to have a go at it. Quite the decent bowling card, Ricky. Yes, most certainly. But they need to keep building on the pressure. They need to keep chipping in at the SSC. You cannot let batters build up a partnership, because once you settle in, it's very difficult to be dislodged. And once you settle in, generally you go on to make a big score. So need to keep taking regular wickets. Yes, Ricky. Last evening we saw Tarush Kashel mammoth inning of over 250 deliveries. Got to that 3-figure mark. Was losing partners from the other end.
Hey, have you heard about Z? Got over Z. He went on to VKYC. Easy. It's a big outfield Mobile as banking. well. Crazy. Bigger than what they will play school Education matches loans on. and salary advances. Amazing. Equally Introducing important, the you have to digital hold on to youth all your account. catches. NDBZ. NDBZ from NDB Hold Bank. any The lapses future is because banking the on. batters will capitalize. Lots of runs on offer. Dot ball to end the over. 32 completed. 107 for 4. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. He's gonna pop in a red and a bar. That's the sicker than a bar. Six so udin than a bar. Hot and spicy cup is in a bar. Prima kutumi. Pantamai. Yes, gradually we have the crowd picking up from Thurstan and Isipatana. We invite all those in and around the SSC to come over, watch the game live, support your schools. That was good feeling. That came very quickly to him, travelled very fast, but managed to get behind it. Theomika not afraid to use his feet, as you see in this occasion. Good fielding. Another no ball. Now you cannot afford this spinner's ball in no balls. Also, I think the umpires told him not to run on that danger end, the danger area right in front of the stumps. I just feel that the Isipatana skipper missed the trick by removing himself off the bowling attack. He was bowling unless he's carrying some sort of injury or something like that, but he was bowling really well. He was picking up the wickets, and I just feel he's let that pressure slip away, because Vihas is looking much more comfortable against Dasit, the left arm spinner now. Yes, Ricky. He was making some danger there. Skipper Situka was the Thurstan College batsman. And especially if you're a spinner, you have to be able to bowl a lot of overs on the trot. Yes, it's hot and humid out there, but it's possible if you have good stamina, good energy. In a game yesterday, one of the bowlers from another school bowled 18 overs, a fast bowler, bowled 18 overs on the trot and picked up 6 wickets. It was a great effort. I mean, in these conditions, for a fast bowler to run in and bowl that amount of overs is not easy. So spinners have to be prepared. Yes, Ricky, especially in this heat, bowling 18 overs on the trot, that takes a lot on you. Now this is what I was talking about earlier. He tends to expose his leg stump sometimes. It was very close to the leg stump as well. 33 overs completed, 108 for 4. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart. 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. Gold Wild. Unleash the wild in you. Thurstan විද්‍යාලය පළමුවෙනිම ක්‍රීඩාත්මකව පවතින ලකුණු 108යි කඩලු 4ක් දෙවි. පන්දුරු 33ක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් පසු
අද උදෑසනේ නිම ආරම්භ කරද්දී ඔවුන් එක් කඩුලක් දෙවි ලකුණු 43ක් පමණ ලබාගෙන සිටී. දැන් කෙවින් සැමුවෙල් පන්දුවේම සඳහා නැවත කැඳවුම් ලබා තිබෙනවා. පන්දුවර 7කදී ලකුණු 16කට එක් කඩුලක් ලබාගත් පන්දු යවන අද දිනේදී තමත් හොඳින් පන්දුවේම ආරම්භ කළා කෙවින් සැමුවෙල්. හොඳ ආරම්භයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට වෙනුවෙන් ලබා දීමට සමත් වුණා. තර්ස්ටන් පිටිකරුවන් යුගලයට තරමක පීඩනයක් ගෙන දීමට සමත් වුණා කියන්න පුළුවන්. මාත් සමගින් සිටිනවා ලසිත සුබෝදෑසන. සුබෝදෑසනක් බලින්ද මම හිතන්නේ අද දවසේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සාර්ථක වුණා කඩු ත්‍රිත්වයක් වුන් ලබාගත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. කෙවින් සැමුවෙල් සූදානම් මෙලක පන්දු යවීම සඳහා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් රවුන්දු විකට ආකාරයට පන්දු යවන්නේ වම පිටිකරුවාට හරිත් ශාලක. පන්දු 13කදී පන්දු 14කදී ලකුණු දෙකක් නතුවි ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒත් එක්කම නායක විහස් තෙවුමිකත් පන්දු 26කින් නතුවි ලකුණු 12ක ලබාගෙන තිබෙන 3.26ක ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් මේ වෙනකොට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රඳවාගෙන තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා විහස් තෙවුමික මම හිතන්නේ ඊයේ දවසේදී කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා මලින්ද ඔහුත් සමගින් උදේ සාකච්ඡාවක නිරත වෙන්න. එන්න මීළඟ පන්දුව සඳහා කෙවින් සැමුවෙල්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ සමරතාවය තරමක වැදගත් වෙනවා ලසිත තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. මොකද මින් පස්සේ මේ කඩුල්ල දෙක විදුණුවෙන් පස්සේ ඔවුන්ගේ පසුබිල පිටිකරුවන් තමයි සිටින්නේ. පන්දු යවන්න තමයි පිටිකරණයට පැමිණ නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ සමරතාවය ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම කොතරම් දුරකට රැගෙන යනවාද යන්න සෑහෙන දුරකට තීරණය කිරීමට ඉඩ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මෙවර තරඟ වාරයේ ඉහළම ලකුණු ලාභීන් 3 දෙනාම මේ වන විට දැවී ගොස් අවසන්. ඒ මං හිතන්නේ විශාල පීඩනයක් වුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම තනුජ රාජපක්ෂ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ඊයේ දිනේදීත්. අද දිනේදීත් ඉතාමත් මුල් පන්දු වාර කිහිපයේදී තරමක පීඩනයක් නැතුව බැට් කර පිටිකරණේ නියලුණත් ඉන් පසු තරමක් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම පසු තමයි ඔහුගේ කඩුල්ල හිමි කරගත්තේ. ඊළඟ පන්දුව තාමත් හොඳ පන්දුවක් කිලිමක් කරන අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ පන්දුවක් මම හිතන්නේ කෙවින් සැමුවෙල් දිගින් දිගටම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පීඩනය එල්ල කරනවා. මම හිතන්නේ ඒ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. පායිනින් එපිටටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ අවස්ථාවේ. වගේම මේ තනතිල්ලේ හොඳ ඉපිලීමක් අපි දකිනවා මලින් උදෑසන සිටම. ඒ ඉපිලීම සහ දෝලනය මම හිතන්නේ ප්‍රයෝජනයට ගත යුතුයි ඉසිපතන කණ්ඩායම. ප්‍රේක්ෂකයින් දැන් කෙමින් තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණෙනවා. ඊයේ දවසේදී එතරම් සෙනගක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. තද දෙවන දවසේදී මම හිතන්නේ හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් මේ තරගයට ලැබෙවි. එන ඊළඟ පන්දුව. එවර බවුන්සර් පන්දුවට පුල් කිරීම. ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දුව ඇදිනවා. එක ලකුණයි. බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කළා. ඒ තමත තියුණු බවුන්සර් පන්දුවක් කියන්නට පුළුවන්. නමුත් හරිතුත් ඒ තමත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවා පුල් පහරක් එල්ල කරමින්. විශේෂයෙන්ම ලසිත SSC ක්‍රීඩාංගන ඉතිහාසය ගත්තත් නව පන්දුවෙන් සහ දිනේ මුල් පැයකමාරක කාලය තුල වේග පන්දු යනට වැඩි ඉඩකටක් තිබෙනවා. හොඳ අවස්ථාවක් පිටිකරුවන්ට එරෙහිව හොඳ පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. එන පෙර පහර එක් ලකුණක් ලබා ගත්තා එම පහරින්. කෙවින් සැමුවෙල් අද දවසේ තම සාර්ථක පන්දු යෑමක නිරත වී සිටිනවා. එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. දිනේ ප්‍රථම කඩුල්ල ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් සටහන් වන්නේ. වෙන ඔහු එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. 94 වන පන්දු වාරයේ නිමාවට පත් වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 109යි කඩලු 4ක් දැවි. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Chili rasa tomato mix එක හිත ගස්සනවා චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය චිලි ඩොබිස්කට්ස්
දැන් තරුෂ්ක අශේල් පන්දයම සඳහා නැවත කැඳවනු ලැබ තිබෙනවා. ඒ දිනේදී තමත අනර්ගිනිමක් දියත් කරමින් කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශතකයක් වාර්තා කළ පිටකරුවායින් අනතුරුව සවස් යාමේ එක් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ පන්දුවාරය තුල කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. Thurstan විද්‍යාලය වෙනුවෙන් Thurstan විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුගේ පළමු කඩුල්ල බෙද දැමීමට සමත් වුණේ තරුෂ්ක අශේල්. ප්‍රථම දිනේදී සියලු ගෞරව මං හිතන්නේ තරුෂ්ක අශේල් ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් සටහන් කරගත්තා. තමත් අනර්ග ශතකයක් ඒ වගේම Thurstan විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් තමයි සටහන් වුණේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. Thurstan විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 141ක පිටුපසින් සිටින්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමට වඩා. ඉසිපතන විද්‍යාලය කඩුළු 9ක් දෙවි ලකුණු 250ක් ලබාගෙන සිටියේදී නිමාත්‍යයට වීමට තීරණය කළා ඊයේ පස්වරුවේ. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දුව ඇදියනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් 4 සීමාව කරා නවතා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් හිමිවන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් වාර්තා කරගන්න ඉතාමත් සෑහෙන වේලාවකට පසුව ඉතාමත් හොඳ ලකුණු 4ක් ලබාගත යුතු තිබුණු ලකුණු 4ක් වාර්තා කරගන්නවා. තම හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරන ඔය අවස්ථාවේදී රැක ගැනීමට කිසිවෙකු නැහැ. ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී මතන්නේ සෑහෙන වේලාවකට පසුවයි මෙම ලකුණු 4 Thurstan විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එකතු වන්නේ. ලකුණු 4 හරිත් ගේ පිටෙන් මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. තවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අදිනේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා සාර්ථක පන්දු යැවීමකට නිරත වුණා. අද දවසේදී කඩලු දෙකක් ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එවරත් ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව 35 වන පන්දුවාර නිමාව දකිනවා Thurstan විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 113යි කඩලු 4කට. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. හිස් වෙන පපනේ වැදෙනවා. බැට් එක කිස්සක දෙනවා. සික්සර් උඩින් අදනවා. හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි කප් පිස්සෙනවා. ප්‍රීමා කොතුමි පන තමයි. කෙවින් සම සූදානම් පන්දයම සිදු කිරීමට පන්දුව රටකදී ලකුණු 17කට එක් කඩුලක් තවාගෙන නායක විහස්තයෝමක සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. ඉතිකරුවා තුලට යොමු කරන පන්දුව පිටේ පූර්ණ මොහොනත ගෙනීමෙන් පිළිගන්නවා විහස්තයෝමක හානිය සිදුවන්නේ නැහැ. දිනේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස තනුජ රාජපක්ෂ ලකුණු 37කට දවා ගැනීමට කෙවින් සමෙන් සමත් වුණා. තමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ කඩු රකින ක්‍රීඩකයා පන්දුව තමත් පහසුට පන්දුවක් ලෙස රැකගත්තා. අනතුරුව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායක සිතුක ගුණවර්ධන තම කඩලු දඩේම ආරම්භ කරනවා. ශානක දේශප්‍රිය ලකුණු 20කට ඒ වගේම සිත්රුපනාන්දු ලකුණු 12කට දවා ගැනීමට ඉසිපතන නායකයා සමත් වෙනවා. මේ ළඟ පන්දුව එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලසිත සිතුක ගුණවර්ධන තමත් හොඳින් පන්දු වෙමින් සිටියේදී කඩලු දෙකක් දවාගෙන හොඳින් පන්දු වෙමින් සිටියේදී තමයි ඔහු තරමක වෙනසක් සිදු කරමින් දක පන්දු වෙමින් අනිකුත් දක පන්දු වෙන දෙනාට පන්දු වීම සඳහා කැඳවුම් ලැබුවේ ඔහු පන්දු වෙමින් ඉවත් වෙලා තරමක ප්‍රශ්නාර්ථයක් ගෙන දුන්න අවස්ථාවක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එන මේලක පන්දුව කෙවින් සැමුවෙල්. වරත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ සිතුම්ගේ උත්සාහය වන්නද තේ නවක පිටකරුවන් දෙදෙනෙක් තන්තිරුවට පැමිණීමත් සමගින් ඔහුගේ වේග පන්දු යවන්නන් ප්‍රයෝගී කරගැනීමෙන් යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරන Thurstan විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට.
මෙන්න තර්ස්ටන් තජය කර පන්දු එතන හොඳ පිළීමක් තිබෙනවා තවමත් තන තීරුවේ කෙවින් සැමුවෙල් ඒ උපයෝගී කරගන්නවා මෙලක් පන්දු තාමත් හොඳ පන්දුවක් විශේෂයෙන්ම මේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා කෙවින් සහ චනු මේ ඉපිලීම සහ ඔවුන්ගේ වේගය ලබා ගැනීමත් සමගින් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දිනේ ආරම්භයේ සිටම පීඩනයක් කෙල්ල කරා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් පිටිකරුවන් උත්සාහ කරා වේගයෙන් ලකුණු ලබාගෙන නැවත ඉසිපතන කණ්ඩායමට පීඩනය එල්ල කරන්න. එහිදී ඔවුන් අතින් කඩලු 3ක් දැවී යනවා. දැන් රවුන්ඩ් විකට ආකාරයට පන්දයම සූදානමින් විශේෂයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයා ශානික්ගේ දේශප්‍රිය මුල් පන්දු සංඛ්‍යාවේ තරමක පීඩනයකින් පිළිගන්නේ නිලුණා. තින් අනතුරුව එක් පන්දුවාරයක් තුළ පිට 4 පහරක් 6 පහරක් සහ 4 පහරක් එල්ල කරමින් පීඩනය නිදහස් කිරීමට උත්සාහ දරුවා. නමුත් සිතුක ගුණවර්ධනයේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා පරාජයටපත් කරමින් ඉන් අනතුරුව යවූ පන්දුවේදී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. එතන සිතුක සහ ශානික් අතර හොඳ බැටල් එකක් තිබ්බ. අපි උදේ ඉඳන්ම බලාගෙන හිටියා ඒ පන්දු යවන්නන් සහ පිටිකරුවන් අතර. එන මීළඟ පන්දුව තාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව එය වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. කඩුල්ල වටා දිවයමින් ඔය උත්සාහ කරන්නේද එවැනි බවුන්සර් පන්දු කිහිපයක් පිටිකරුවා තුලට යොමු කිරීමටයි පිටිකරුවා තරමක අපහසුතාවයකට පත් කිරීමේ ආරම්භණයෙන් තමයි ඔහු එවැනි සැලසුමක් යොදාගෙන තිබෙන්නේ. වර පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ල වකින්නාට පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දුව ඇදී ගියා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් දිව ගොස් පන්දුව රැකගෙන බාර කරද්දී අතිරේක ලකුණු 2ක් ඉනිමට එක් හසු වෙනවා. යනුව 36 වන පන්දුවාරය නිමවනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 114යි. කඩලු 4ක් ලැබෙනවා. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Gold Wild. Unleash the wild in you. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. කිරි අතර සුපිරි රස.
hair and body wash එක. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. Beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බාවලා යන්න කිඳර fashion කරන්න. Fun තුරන්න කොතුමි කික් කොල්ලන්න. Prima කොතුමි fun තමයි. සිසිපැන් පානය සඳහා තරගය මතකට නතර කර තිබෙන මොහොතේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. පන්දුර 36ක් අවසානයේ ලකුණු 115යි කඩලු 4ක් දැවේ. දිනාල් සහ තනුජ රාජපක්ෂ උගේ ආරම්භක ප්‍රතික්‍රම විදියට පැමිණියේ. තනුජ රාජපක්ෂ දැනට ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය පන්දු 53කින් ලකුණු 37ක්. දෙකම ශානික්‍ය දේශප්‍රිය පන්දු 23කින් වේගවත් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන සිටියේදී තමයි දැවී ගියේ. දැන් විහස්තෙව්මික සමගින් හරිත් ශාලක නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 12ක් සහ ලකුණු 7ක් පිළිවෙලින් ලබා ගනිමින්. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමත් අද දවසේ තාමත් සාර්ථකයි. වුන් කඩලු 3ක් දඩයම් කරනවා. එහිදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායක සිතුක පන්දුවාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහු කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම කෙවින් සැමුවෙල් පන්දුවාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කර 1 කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඊයේ දවසේදී තනුෂ්ක පෙරේරා 1 කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි මේ කඩලු බිඳ වැටීම. මේ පස්වරුවේ තරුෂ්කාශය සමත් වුණා වුන්ගේ පළමු කඩලු බිඳ දැමීමට මේ කෙවින් සැමුවෙල් අද උදෑසන දවාගත් කඩුල්ල. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා සිතුක ගුණවර්ධන තාමත් හොඳින් තරගයට එක් වුණා. ඒ ඔහු ලබාගත් කඩලු 2. නැවතත් තරුකාශයල් සූදානම් පන්දු වීම සඳහා. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩ කික් සහ ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් හි පන්දු රකින්න එක රඳවා තිබෙනවා. පා ඉන්න ආක්‍රමණයට තමයි බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ සැලසුම වෙලා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත් කල විශාල හිසරදයක් වෙනවා මලින්ද. දැන් මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තව තවත් ආක්‍රමණය දැඩි කර යුතුයි මේ කඩුල ලබා ගැනීම සඳහා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ඉදිරියට පැන. ඔව් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මම හිතන්නේ හරිත් සූදානම් නැහැ ලකුණ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා. දැන් තරමක් විහස් තෙව්මික ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. එවර උඩ පන්දුවකට ඉල්ලීමක්. පින්සුරුකරු සංඥාවක් කරන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. මම හිතන්නේ තරුක ආශය විමතියෙන් බලා සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන් දැඩි ලෙස ඉල්ලීමක් කරා. කෙසේ වෙතත් පිටේ දැවටෙන්නේ නැති වගයි පින්සුරුකාරතුමන් සඳහන් කරන්නේ. පිටි පන්දුවක් පායින්නේ සෑහෙන පිටින් තමයි පන්දුව යොමුනේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ලැබුණු කෙටි පන්දුවට ලොකු ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිත්තපරය මේ කඩුව කිනාට පන්දුව ඇදී ගියේ. එවරත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 135ක තවදුරටත් පිටුපසින් සිටින්නේ කඩලු 6ක් අතෙතව. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව 37 වන පන්දුවාරය නිමා වනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 115යි කඩලු 4ක් ලැබි. Hey, have you heard about Z? Z. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. කිරි අතර සුපිරි රස. කෙවින් සැමුවෙල් සූදානම් තවදුරටත් පන්දු වීමට. පන්දුවර 9ක් යොමු කර අවසන් ලකුණු 18කට කඩුල අත්දවා ගැනීමට සමත් වුණා. අනුජ රාජපක්ෂගේ කඩුල්ලයි උදවා ගැනීමට සමත් වුණේ. ගොඩනැගීම තිබූ සමබරතාවයට තෙත් තබමින් එන් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයට දොරටුව විවරුනේ තවත්
කඩළු දෙකක් ඉක්මන් කඩළු දෙකක් බෙද දැමීමට කෙවින් සැමුවෙල් හොඳ උසක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ පන්දුවේ ඉපිලීම තවත් ලබා ගැනීමට ඔහුට අමතර වාසියක් මම හිතන්නේ ඒක. ඒට සාධාරණ ක්‍රමෙන් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින් තර්ස්ටන් එනීමට තර්ජනයක් කියලා කිරීමට කෙවින් සැමුවෙල් සමත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දුන්නා අද උදෑසන වරුවේදී චානුල. ඒ වගේම සිතුක මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව රත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මම මලින්ද දකුණත් වමත් පිතිකරු සුසංයෝගයක් සිටින්නේ. මේ මම හිතන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා යම් හේකින් ස්ථාවර වුණොත් කඩුල්ලේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පැවතුවොත් මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් එක විශාල වාසියක් වෙනවා අද තරගයේ. අනිවාර්යයෙන්ම තසිත් නවර ෆුල් ලෙන්ති පන්දුව පතිත කරන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහයක් කරනවා. පන්දු යවන්නාට පෙරලා පන්දු ඇදියන්නේ හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. අන්න සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ තමයි ෆුල් ලෙන්ත් එකේ බෝලයක් අපි දැක්කේ කෙවින්ගෙන්. ඔහු මම හිතන්නේ කෙටි පන්දුම තමයි යවීමට උත්සාහ කරේ. මම හිතන්නේ මේ ඉතාමත් හොඳයි. හොඳ පන්දු මිශ්‍රණයක් භාවිතා කළ යුතුයි මේ තර්ස්ටන් පිතිකරු යුගලයට පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට නම්. නැවතත් කෙවින් සැමුවෙල් සූදානම්. පන්දු ෆයිනල් එක කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. හරියටම ලකුණ ඔහුගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. පන්දු 28කින් එම ලකුණු 8 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා සූදානම් පන්දු පිළිගැනීම සඳහා. මම හිතන්නේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ කඩුල්ල භාගිත ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල තර්ජනයක් වන අනුමානයි. තාමත් අත්දැකීම් වලින් පිරිපුන් ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දුවෙන් ඊයේ දිනේදී දස්කම් දැක්වුවා. මම හිතන්නේ අද දවසේදී ඔහුට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ ඉසිපතන කණ්ඩායමට තර්ජනයක් කෙල්ල කිරීමට කෙවින් සූදානම් මේලක පන්දු යැවීම සඳහා. වලත් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් පහසුවෙන්ම තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 117ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. අඩු 4ක් දැවි 38 වන පන්දු වාරයේ ග්‍රාම්කයෙන් පවතින්නේ. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 61 වන සහෝදරයන්ගේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සමග ඔබ මේ එක්වී සිටින්නේ. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා කව ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇදීමේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. 38 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම ලකුණු 117යි කඩළු 4ක් දෙන්න. රසී තිරෙන මික්ස් බිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. He's gonna pop in a red and over. That's the good sicker than ever. Six so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi, pantamai. තරෂ්කාශයල් තවදුරටත් සූදානම් පන්දු යැවීමට. දකුණත් පිටිකරවාට කඩුල්ලට පිටතින් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ ඕවර් ද විකට් ආකාරයට. තවදුරටත් ලෙග් ස්ලිප් සහ ලෙග් ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඉවර පීවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පිටගෙන ආවා. නමුත් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා වෙතටයි පන්දු ඇදී කිය ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. පාරක් කෙල කරනවා ලකුණු 6යි අවස්ථාවේදී විහස්ගේ පිත්තනුවේ ලකුණු 6 එකතු වන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයාගේ පිත්තෙන්. තාමත් හොඳින් කල්යල් මැන ඉදිරියට පැමිණ පහර දෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වර්ධනය කර ගැනීමට. මේ තමයි ලසිත විහස් නිකුත් පන්දු කිහිපයේ සිට උත්සාහ කළේ දක පන්දු යවන්නට ඉතින් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින්
long off කලාපෙන් ලකුණු සොරා ගැනීමට තමයි ඔහුගේ උත්සාහය තිබුණේ. දැන් ඔහු සාර්ථක වුණා. කෙලින්ම ලකුණු 6ක් left and off drive පහර එල්ල කරමින්. මෙන්න මේ ඊළඟ පන්දුව පරාරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු දෙකක් එක ළඟ දැවී ගිය නිසා මේ නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනා හෙමින් ලකුණු ලබා ගත්තා. ඔවුන් යම් තරමක් ස්ථාවර වුණාට පස්සේ මම හිතන්නේ දැන් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වර්ධනය කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව රත්සුයි පහරක්. තාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් වීමට තිබූ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී වළක්වා ගන්නු ලබනවා. මම හිතන්නේ මෙය සිදු විය යුතුයි. ලකුණු මම හිතන්නේ 1-2 ලබා ගැනීමට ඉඩ නොදී හොඳින් පන්දු රැකීමත් මම හිතන්නේ ඉතාමත් පීඩනයක් කෙල්ල කරනවා පිටිකරණේ යෙදෙන කණ්ඩායමට. ඊළඟ පන්දුව එවර හොඳ ආගමනයක් ඉස්පතන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක තරුෂ්ක පෙරේරාගේ. නිසකවම ලකුණු දෙකක් කපා හැරියා ඒ අවස්ථාවේදී දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් නිකුත් පන්දුවේදී 39 වන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම්. ඊයේ දිනේදී අපි දැක්කා මලින්ද පන්දු රැකීම කෙතරම් බලපෑමක් කෙල්ල කරනවද කියලා. මොකද ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙද්දී ඔවුන්ගේ උඩපන්දු කිහිපයක්ම ගිලිහි යනවා තර්ස්ටන් පන්දු රකින්න අතින්. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් මම හිතන්නේ තරුෂ්ක ශතකයක්ද ලබා ගත්තා. යනුව 39 වන පන්දුවාරේ නිමවට පත් වන තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 125යි කඩලු 4ක් දැවි. chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chiliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ෂෙලී ඩොබිස්කට්ස් හිත වෙන පපනේ වැදෙනවා බැට් එක කිස් එක දෙනවා සික්සෝ උඩින් අදනවා hot and spicy cup පිස්සෙනවා ප්‍රීමා කොතුමි පන් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ තරගය දිර්ගැන්වීමට මම හිතන්නේ මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන් දිනනවා ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හිතන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඊයේ දිනේට වඩා දවසේදී ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පැමිණීමක් තිබෙනවා මම හිතන්නේ මේ ඉතාමත් හොඳයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 40 වන පන්දුවාරේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ලකුණු 125යි කඩලු 4ක් දැවේ විශේෂයෙන්ම ධනතීරුවේ ස්වභාවය ගත්තොත් වැඩි ධනකල ප්‍රමාණයක් තනතිරුවේ දක්න තිබෙනවා මේ අවසරයෙන් තමයි වේග පන්දුවලට නම් අස්සසිල්ලක් ලැබී තිබෙන්නේ මේ පන්දුව ඔවුන්ගේ පන්දුවේ සෑහෙන පිවිලීමකුත් දක්න ලැබෙනවා. නැවතත් චනුල් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුව වැවීම සඳහා. බර කෙටි පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන් මලින්ද චනුල්ගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ගැන කතා කරොත් අපි කියනවා ස්ලිගි ඇක්ෂන් එකක් තියෙන කියලා. මම හිතන්නේ ඒ දුර්ලභ ගණයේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ශ්‍රී ලංකාවේ බිහි වෙච්ච දක්ෂ පන්දු යවන ලසිත් මාලිංග ඒ වගේම වර්තමානයේ මතිෂ පතිරණ වන් තුෂාර මෙවැනි ආකාරයෙන් පන්දු යවන ඉරියව්වන් භාවිත කරන මේ චනුල් දිනෝ පන්දුවර 10ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව වරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් සෑහෙන පන්දු යවන්නන් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි පිටරටින් පවා වෙනත් රටවල පවා සෑහෙන පන්දු යවන්නන් ප්‍රමාණයක් මේ ඉරියව්වෙන් පන්දු යෑමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් අපිට දිස්සනවා. පාකිස්තානයේත් මේ වගේම පන්දු යවන්නෙක් ඉන්නවා. සමාන් ඛාන් ඔහුත් මේ වගේම ඉරියව්වකින් තමයි පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දු චනු පහරක් කෙල කරනවා. ඔව් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. අවස්ථාවේදී හරිත් ගේ පිටතනුවේ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ තර්ස්ටන් ඉනිමට. මෙතන රැක ගැනීමට තරමක් අපහසු ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී එන පුනරූපණය.
පන්දුව පතිත වුණාත් එක්කම තමයි ඔහු පන්දුව නවතා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. අවස්ථාවේදී ඔහුගේ අතේ වැදි පන්දුව හතරේ සීමාව කරා ඇදී ගියා. සෑහෙන උත්සාහයක් දරුවා ෆයිනල් ලෙග් ක්‍රීඩකයා. නමුත් අවසනාවකට එම ලකුණු හතර නවතා ලියීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 129 කඩලු 4ක් දැවී දැන් තවත් ලකුණු 121ක් පිටුපසින් සිටින තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 6ක් අතේ තිබුණා. එවරත් හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන ඉස්පතන විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම මලින්ද තමත් හොඳ ඉපිලීමක් භාවිතා කරනවා. මේ තනතිරුවේ වාසිය ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඒ තමත් හොඳ සලකුණක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පැත්තෙන් ගත්කා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 121ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. එන මීළඟ පන්දුව සඳහා චැනල් සූදානම්. පන්දුව නිදැල්ලේ අරිනවා. ඒ අනුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම අපි මතක් කර යුතුයි විහස් සහ හරි තමත් හොඳින් දැන් බිඳ වැටුණු තර්ස්ටන් ඉනිමට ජීවය කරනවා. තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු දෙකක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා ළඟම දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ පීඩනයෙන් සිටි තර්ස්ටන් ඉනිම යම් කිසි ජීවයක් එක් කරන්නට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරන සංකලනය වමත් සහ දකුණ පිතිකරන යුගලයේ තරමක පීඩනයක් ගෙන දින් තිබෙනවා දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. එවරත් කෙටි පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව 40 වන පන්දු ආරය නිමව දකිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 129යි කඩලු 4කට. Gold hair and body wash එක. රසී තිරෙන මික්ස් බිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Hey, have you heard about Z? Z. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. So 41st over in progress of this innings. 129 for 4. Slowly but surely Thurstan College building up. Skipper Vyas has taken his time, 21 for 47, but has steadied the ship. There were a couple of wickets that fell quickly, and at that time I thought Isipatana had the momentum. But along with Harit, they have managed to build up a partnership and resurrect this innings. Once again, the wicket looking really good for batting. Conditions are looking excellent for cricket as the young and the old of Isipatana and Thurstan celebrate outside those boundary lines in the tents towards the right of us. Captains in focus, the Isipatana captain Sidhu Gunodhan is bowling to the Thurstan captain Vihas Devmikaya. The first wicket 43 run partnership, second wicket 20 run partnership, third wicket 29 run partnership at 92 for 2. Thurstan look good. That's a good shot. Certainly a very difficult shot to play. Using his feet against the left arm spinner with the ball turning away. You had to get right to the pitch of the delivery. And he had to beat that mid-on field as well. Beautifully played by skipper Vyas. Yeah. It's not an easy shot to play. It's the double take. First you leave the crease, then you get to the top of the ball and then you place it. Good timing. On 25 now.
It was excellent cricket, no doubt about it. This is sensible cricket. After the boundary, a quick run. Something big for the taste buds and everything. Yesterday we had Damit going with all this. Let's go with this promotion. Look no further than Keel's Crest Naimeris Pasta, exclusively launching for the big match season and the ultimate companion for every cricket enthusiast. This is what it is. In the mood for a bite to spice up your hangout or party? Keel's Crest Naimeris sausages with Keel's Crest Pasta is the ideal pairing to spice up your parties, and it's the way to go. Just like these. Haritha, you're really enjoying that, isn't it? Yeah, I'm supposed to do this because of that. I get the permission from Dilhar. I tell you one thing, Naimeris is the best during these big matches. You cannot get any better, especially for those who are enjoying in the tents. Keel's Crest Pasta with Keel's Crest Naimeris sausages. The bite that bites back, that's what it is. You need certainly bites back. Haritha, I remember last year at the Royal Thomian, after we spoke about the Naimeris, and when I went to join my batchmates just to watch the game a few overs, they wanted me to bring some Naimeris for them to enjoy the game as well. Good for you, because you're not supposed to leave the commentary box and go wandering around. How can you do that? Have to, no choice, have to. But back in time for the commentary stint as always. Good. But this is a good fight back by the Thurstan middle order, led by their captain. This partnership has now produced very valuable 38 runs. So Shanul has bowled quite a long spell. He started bowling when I was here on commentary in the last stint. So he's bowled probably a good 40 to 45 minutes on the trot, I feel. No, he didn't bowl on the trot. You have been wandering around. No, I don't think so. But the fact is that he has bowled a good line and length. Yesterday, Rajapaksa got him to the boundary on a few occasions. And I thought that Isipathana missed the trick as well at one stage. They were right on top. You mentioned they lost a couple of quick wickets, and I thought just a bit they let that pressure go away. There were two new batters. Vihas had just faced a few deliveries. Harith had just come into the crease, and the skipper, he was bowling really well. He took himself off. He changed the bowler at the other end as well, and I thought since then the batters have looked more comfortable out there. Good Yorker. This Harith Chalaka coming into the side in place of the injured Navindu Fernando, the vice captain of Thurstan, who had been a prolific scorer. The left-hander is into that side after making past 20 in both innings of the mini battle between the two schools that was played at the Thurstan College Sports Complex for the Daminda Kure Challenge Trophy, which was eventually won by Isipatana second 11 by 4 wickets. He's looked good. Anything short on him, he's not afraid to pull or hook. He's shown good composure for a big game, and for a youngster just coming in from the second 11, he's not played anything fancy. Just it is a natural game. 12 of 39. He's taking his time, and he's letting the skipper take the initiative as well. So this is a good experience for him and a good opportunity. I mean, you have to grab these opportunities and shine. He reminds me of Dasis Manchanayaka. Not a name we Thomians want to remember much. Dasis Manchanayaka. 42 completed, 135 for 4. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා.
මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාවට එන්න. Why not? Don't be too biased and too partisan, Ricky. Without Royal, there is no Royal Thomian. That's very, very true, Harda. Looking forward to that battle, of course. Many do, whether you're Thomian or Royalist or not. Many like coming down to the Royal Thomian. That will be held on the 7th, 8th, 9th of March. Of course, coming to you live on the Dialog TV, the Papare as well, bringing you that coverage as always. It's a massive production to bring you that game. Yeah, there's a 3-day game in the north in Jaffna that's covered during those days. That's over 100 years. That's a huge game in Jaffna as well for the Jaffna cricketers and for the two schools. Crowds fill up the ground. Different atmosphere, but they enjoy the cricket as much as anybody does in Colombo as well. It was last down there in Jaffna just before COVID struck Colombo and Sri Lanka a week before. That was the last time I went for that big match. We really enjoyed it for the Papare.com day. Just about 7-8 minutes to go for lunch on day 2 of this 61st Battle of the Brothers. It was a 9:30 start today, remember. About 30 overs will be probably bowled, maybe 31 today. It will be a slow progress. 113 runs to get 6 wickets in hand. These two are still there. Good delivery, quicker delivery. So when Sethupa is bowling, he's always creating some doubt in the batter's mind. He creates some problems. He varies his pace really well, uses the ball in the crease really well. The angle of that delivery definitely took it wide of leg stump. See, and because he's tall as well, so I think it's a bit of a bounce of the surface here at the SSC. Yeah, Situka is 6th year. Umika is 5th year. A lot of experience. There you see, once again it was in the air for a while, and the difference was the earlier one he darted in. Harita, you mentioned how he went wide of the crease and darted it in. This one he gave it a bit more air. You know, it gripped a bit off the surface as well. 43 completed, 138 for 4. That was Ruchit Rodrigo. Certain boundary has been cut off. It's only a single. That's brilliant cricket. And that's what we were talking about. 7th, 8th and 9th of March, the 145th Battle of the Blues. Sinne Jayawardena of Royal, Mahit Pereira of St. Thomas's. Stand up when you talk about the Royal Thomian. Well, those two, they are looking forward to it. I mean, they have been playing for this side for the last 3 years or so. Very experienced players. Sinne Jayawardena, the under-19 Sri Lanka under-19 captain, leading Royal from the front, and Mahit Pereira. Now he's a great talent, a multi-sportsman we could call it. Soccer, rugby, athletics. Athletics. He's done it all for St. Thomas's, and this is his big moment. He's looking forward to that game dearly. One thing that I've noticed is Channel Vinod has used the bouncer on the Thurstan captain to just try to mellow him a little bit. But to the credit of Vihas Theumeka, he's treated the ball with merit. I just feel that Shanul has been a bit too short, my liking. He's bowling with a bit of pace, no doubt about it. After seeing how many LBWs over the last 2 days?
somewhere I think 17 to 18 LBWs in that game, Haritha overall. Full and straight, and he has that speed as well, and with his slingy action, I would love to see him pull a couple of deliveries full and straight on the stumps. You may be clipped for 4, but there is always that opportunity that the batter is going to miss one. Yeah, he's trying to serve up early breakfast or early dessert for the Thurstan captain probably. Breakfast is long past. Yes, talking about that Benedictine Westleyite encounter. Eric Gowda, Senanandavira, our colleagues, along with you. Who else? It was a very good Camila game. Fernando? Yes, a very good game. Yes, certainly Haritha and everybody enjoyed it, no doubt about it. I'm sure he's watching the cricket somewhere, Camila here. Yes, his proud father, his son playing this big match. Got out earlier, unfortunately, did the hard work, got out LBW. See, this 41-run partnership has brought Thurstan back into this game. See, he's just banging in it short, and there's nothing much happening with the lunge fast approaching. The batters will be just looking to leave it alone, and they will be happy about it. They don't need to play. So with the lunge approaching, you have to maximize those deliveries. You have to make the batters play ball stump to stump. So try to get a clean ball. Then LBW, there are 2 slips as well. First slip and one a bit wider. So you have to make use of those slip fielders, because we haven't seen Vias really going for the pull or the hook. That's much better. That's much better length from Chanul. According to the Thurstan College cricket statistics, the best 5th wicket partnership has been 63 runs this season against St. John's College, Jaffna, between Mulita de Costa, who made a few runs on that occasion. They probably want to improve on that stat today with these two. I wonder what is the 5th wicket record partnership for Thurstan at a big match. That's something we'll have to look. 444 completed, 138 for 4. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart. 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම ජිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Sugonia has lunch on day 2 at 11:50. We have to wait and see. That overs have been bowled now in this session. It's good to see those 3 fielders around the bat with the lunge approaching. Slip, Sinimidov, and a leg slip for the left armer. He has 4 fielders, in fact. There's a short leg as well. It's a bit deep. Not the traditional short leg fielder, but again another no ball. I think this is the 3rd or 4th no ball that the spinners have bowled today. Yeah, there were 35 extras considered by Thurstan. 5 wides went to the boundary. It's a brilliant day for cricket. Bright and sunny, hot, and not too windy. There's a stiff breeze across the ground though.
So Vyas has really settled down well into this innings. He's played with a good control. He has all the shots, no doubt about it. Plays the sweep really well. 4 no balls and 2 wides means 6 extra deliveries in the innings. He's piling up the pressure, changing his field around once again to the right hand. Slip, silly mid-off, short leg slip. He's brought one more onto the mid-wicket region. He wants the wicket of Vikas very badly. Situka Gunwadana. Isipatana is leading wicket taker this season, the captain. Party time now during the lunch break. There's been a felicitation for past cricketers by the old Isipathanians at the Konga tent. It's ThePapare on commentary with me, Dilhara. 45 completed, 141 for 4. Heels crest Naimeris sausages, the bite that bites back. He's gonna pop in and back in the bar. That nigga is sicker than ever. Six so udin ada never. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi. Too much Naimeris for Dilhar. He loves the March Madness. He loves the month of March, Dilhar generally. Yeah, the technical team of the Papare, they do a thankless job. It's not easy, isn't it? And today I just went into that room and there are more personnel, and I wondered why, so I was told that now there is a different team for the TV product, TV, whatever they do as well. There's so much more. Yeah, the social media, that's a lot. Certainly, all those updates. A lot of platforms for people to engage to the Papare. Tireless effort and a huge job behind the scenes to bring you these productions. I mean, it's not easy. You just sit in the comfort of your home and watch it on a laptop, phone or TV, but there's a lot going behind the scenes to bring the production. Kevin Samuel has been very economical. They've got it right now. That's our voices, yes. So you picked up that early wicket today. Samuel caught behind. Early call by the batter. Late response from his partner, but no danger of being short of the crease. Harin Chalaka. Good supporting role. They come out after lunch and they have to get around 100 runs to get to the first innings lead. That will be a right royal battle. Wicket is full of runs. It's partnerships that matter. This partnership is slowly growing. 45 runs so far. So the SS is that sort of a surface. Once you get in, there is lots of runs on offer. And you could see that. Yeah, they're the best partnership of the innings so far. Isipatana boys, they have a bit of a pace in them. They are fast bowlers and quite a tall lads. Don't say quite a tall lad because, by the way, once he walks in. The giant. Yeah.
Malvanika Sekara, if you are listening from New Zealand, they're having a party. You have not been seen in this big match for a long time. Well left, well left. No need to be too aggressive. Lunch approaching. As he's bowling round the wicket, he's angling it into the right hand. He's tempting him to go for the pull or the hook. Deciding to let it go. This has been a good innings by Harith. He's taken 48 deliveries by his 14, but shown a very good temperament. There has been only one blemish. Lasitu Kalpake dropped Shanikya Deshapriya. That's it. But didn't last too long. Deshapriya made 20. The wicket of Sethu Fernando, I was trying to play that sweep shot. He had batted very sensibly up to that point. And there is Hiran out there. We were talking about the production team. What about our cameraman, the photographers? They do a great job indeed in the hot, scorching sun all day. The cricket pictures, the fan pictures, you name it. Today evening, it will be on all the social media platforms. So credit to them as well. 46 completed, 142 for 4. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold Wild. Unleash the wild in you. Wonderful scoreboard at the SSC. It's digital and it's very informative. We've seen from far, big lettering, big numbers. So everything ready here at the SSC for the March Madness. Well, I'm getting mad as well, Haritha. Too much 9 minutes. So a lot of games, of course, coming to you as well on the Papare.com. The Josephine and Peter Wright encounter the 3rd week of March. That is another game that is much looked forward to. By Papare. By Papare, and so there is a lot of attention to that game as well. Forgetting St. Sebastian's Prince of Wales. Generally that one-day encounter from the SSC now. Those days played down in Moroto, now played in at the SSC. That will be coming to you live as well. Channel Dinot drops it too short. It's a waste of a lot of energy for the youngster. He's certainly not got his lens right, and I'm surprised that nobody has gone up to him and advised him as well. The young man has just been bowling too short, and the batters are just happy to let it go through. See, I got the feeling that he's under some sort of instructions to use the short delivery on Vyas Devmika and Harin Shalaka. But you must be good in your mind to have the right mix. He's had a long spell, I'm sure. It's not easy in these conditions as well. Boy must be tiring up his last over, I'm sure, before the lunch break. But Thurstan walking up, indicating that quota of bounces for the over has been used. You see now what happens there is he's already bowled his 2 bouncers in the first 3 deliveries. So now the batter knows he's going to go full because he's not been able to bowl another short delivery. So he's not really, we could call it mixing it up properly.
you need to give that short ball as a surprise weapon. But now the batter doesn't really have to bother about the short one. That was that last over. You could see the amount of short deliveries. So just ducking under them. Vyas has the experience. He knows what he has to do. He's the captain. The captain's performance, this leading his side from the front, the full weight of this big match upon his shoulders. He's responded in fantastic style. He's held a catch. He's picked up 6 wickets. Now he's scored 32 runs. So Harith playing the way he knows how to play. Just picking up the singles, rotating the strike. One more ball to go in this over and that could be lunch. All fours on the board, 144 for 4. It was scored at a decent rate, 3.07. That's well played. Brilliant stuff. That will reach the boundary. The good story is chased right long to the boundary. Yes, and I think Vihas was expecting that. Once the umpire said there were 2 no balls, 2 bouncers for the over, he knew he's going to go full and straight, and Vihas was up to the task, clipping that away beautifully for 4 runs to end the first session in a beautiful style for Thurstan. 148 for 4. This partnership has certainly... It's a 51-run unbroken partnership between Vyas Devmika and Harit Chalaka. They came together when the total was 97 for 4, and Thurstan looked a little bit vulnerable, but their response has been fantastic to take them to lunch with their heads held high. That's what you want to see. Isipatana got the breakthroughs they wanted at regular intervals, and at one stage they had their opposition on the hop. But just one blemish on the field, but they couldn't really break through that Thurstan middle order, which is the story. So this session we had 33 overs, so that's a good rate. Well done to Isipathana as well. 95 runs, 3 wickets, run rate 2.88. You could see the session shared probably between both teams. Isipathana had the opportunity to push the advantage, but I thought they let it slip away a bit, and Thurstan capitalized with that brilliant unbroken 51 run partnership. Yeah, it's been a good session. It's been very competitive. It's not been too defensive. That you have to appreciate on the part of both teams and both captains. So there you go. Dinal was out yesterday for 18, Tanuja for 37, Seturu today, LBW to Sithika for 12, and Shanikya, he was looking good, he was looking threatening, and he was beautifully bowled by Situka for 20, but we asked the captain 36 of 73, and Harith have put respectability into this total with that unbroken 51 run partnership. Just 10 extras in 47 overs. As Tanuga Wijewardena, Mulita de Costa all could bat, and Thurstan would feel confident. So 2 for 41 for Situka. He was the pick of the bowlers for me today. The skipper Kevin picked up 1 wicket bowl with a bit of pace, but overall they will be slightly disappointed that they didn't pick up another wicket or two. Isipathana. Heshan Hettiarachchi has not used Tarushka Pereira and Dasit Senal, who has been amongst the wickets this season for Machi. They've only bowled 6 overs between them, picked up 1 wicket for 21 runs, and that looks a little bit of a surprise to me. Yes, most certainly. You'll go to your wicket-taking bowlers of the season, and especially when Ashel picked up a wicket yesterday as well. He's a player with confidence. So you need to go to the bowlers, but yes, I thought was not proactive enough in this session with the ball or the Isipathana skipper. He bowled well, but I thought his bowling changes could have probably been a little bit more better.
So Thurstan started off on 53 for 1 after 14 overs yesterday, and they were looking to be positive. Chanul Dinoth, first delivery to Rajapaksa was put to the backward point boundary. Yes, he was looking really good, Rajapaksa, along with Seturu Fernando. Then that wicket, Kevin came into the attack, bowled it wide and full. He went after it, got the outside edge. And they were lucky as well, a few off the outside edge. And then we saw those Shanikya Deshapriya. Couple of boundaries, and in that innings he really took after the left arm spinner. That was a good hit down the ground. He was dropped on 2. But then he bowled a beauty, isn't it? Setuka went right through the past captain of Thurston's defence. Then that LBW hit probably on a off stump, given out. And this is where I thought from here onwards that Isipatana let the game just amble along. They didn't put enough pressure, and I thought they didn't have the right bowlers bowling at that time. So that let Harith settle down as well, and Sayaf to just get on with the game. He batted with confidence as he kept that was the shot of the day for me. That use of his feet, that on drive, brilliantly played, Haritha. Yeah, the Thurstan captain has used all his experience and his skill to take his side to a position of strength. 250 for 9 declared yesterday. Isipatana, Ashel a brilliant 100, 102. Chanula 22 run with the 20. We have 6 for 76. He's had a brilliant game so far. Tanuja 2 wickets and Wish for 1 wicket. 148 for 4 with the Vias leading the way, unbeaten on 36. 37 to Tanuja. Shaniki was out for 20. Once again the Isipatana captain among the wickets, 2 for 41 and a wicket apiece to Kevin and Ashel. So Thurstan College still trailed by 102 runs on lunch on day 2. So it has been a position for everybody to get involved. Yes, it has been a share today, this first session on day 2. Yesterday as well, Thurstan had one session, Isipatana one, and one was the shared. So the game, as you see, the scorecard reflects, it's even Stevens at the moment. Nobody has really taken advantage in this game so far. So that's it. We'll be back in approximately 40 minutes or so for the second session live from the SSC Grounds. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be on the away line. This time, go Scotland. Footwork for Durham and the weather. This is astonishing. That is a right moment. මම ඇත්තට මැච් බලන්නේ අරවින්දජ බැට් කරන යනකොට විතරයි. මහේලගේ නායකත්වය කියන එක
සෑහෙන විශිෂ්ටයි. කාසිය වාසිය දින ලෙවල්ලා පුලිම පද්දුර පාර නොදී ඉන්න තිබුණා කියලා අපිට කියනවා. සංගක් කාරත් එක්ක දුවනකොට ටිකක් අමාරුයි දුවන්න. මුරි අයියා විශේෂයෙන්ම එයාට දිනන්න ඕනේ මැච්. මේ අසාර්ථක ලෝක කුස්රාණයෙන් පසු තරුණ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙකුට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එවන් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි චාමර සිල්වා. අද ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් අප හමුවන්නේ චාමර. හයිබෝන් චාමර. හයිබෝන්. ඔබ වසර 20කට අධික ප්‍රමාණයක් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. දැන් මුලින්ම ඔබ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්නේ වයස අවුරුදු 16 දී. ඒ 96 කාලේ ඉඳන් අද වෙනකොට කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ දකින්නේ පළමු පෙළ තරඟාවලිය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම 96 කියන්නේ මට එතකොට මම හිතන්නේ අවුරුදු 16ක් 17ක් වගේ වෙනකොට ක්‍රිකට් තිබුණේ ඉතාමත්ම ඉහළ තැනක. ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එක සෑහෙන වැඩිපුර තිබ්බ තැනක්. ඉතින් ඒ තැනදී තමයි මම මුලින්ම ලොකු ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න ඇතුල් වෙන්නේ පාණ්ඩු ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් එතනදී හැබැයි ඒතර මම තමයි ඉන්න පොඩිම කෙනා. ඉතින් ලොකු අයියලා සෙට් කට්ටියක් එක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒතර අපිට ලොකු අත්දැකීමක් වෙනසක් ඒ ක්‍රිකට් එකේ තිබුණා. ඉතින් ඒක එහෙම ඇවිල්ලා අවුරුදු කීපයක් යනකම් ඒ ලොකු අය කරපු හොඳ දේවල් එක්ක තමයි දැකගෙන තමයි අපිට යන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඒ ලබාගත් අත්දැකීමුයි ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කොහොමද මැච් එකක ඩිසිෂන් ගන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් ඒ පොඩි කාලේදී මට ලැබුණා. ඉතින් ඒක එක්ක තමයි මම ඉස්සරහට ක්‍රිකට් මගේ අරගෙන ගියේ. ඒ ගිහිල්ලා නමුත් දැන් මේ මෑත කාලේ තත්ත්වයට එනකොට ටිකක් නෙමෙයි ඇත්ත කතා කරනවා නම් මම ඒ පටන් ගත්ත කාලේ හා දැන් අද ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රිකට් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නකොට ඒ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මම පටන් ගද්දී මම මේ කියන්නේ ඔය කියන කාලෙදී මම පටන් ගන්නකොට අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් සෑහෙන හොඳ තැනක තිබුණේ. කියන්නේ ටීම්ස් ක්ලබ් ටීම් එකකට ඇතුල් වෙන්න හරි අමාරුයි. නමුත් දැන් අද ක්‍රිකට් එක පටන් ගන්න කෙනෙකුට අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් එක ගහන්න සමහර ක්ලබ් වලට 11ක් හොයාගන්න නැහැ. අද අපේ ක්‍රිකට් එක තැන වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මම හිතනවා තව මේ ගැන ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ කියලා මේකට. සාකච්ඡා කරයි ගොඩක්. නමුත් මේකට මොකක් හරි පිළියමක් ඉක්මනටම යොදන්න ඕන අපේ මේ ක්‍රිකට් එක තව උඩට ගෙනියන්න. ඔබ ජාත්‍යන්තර තරඟ වරම් ලබන්නේ වයස අවුරුදු 19 දී. ලෝකුස්රාණින් පස්සේ කණ්ඩායමින් නොයෙකුත් වෙනස්කම් වෙලා සනත් ජයසූරිය නැවත නායකත්වයට පත් වෙනවා. ඩැව්ගට් මොනවත පුහුණුකරුවෙට පැමිණෙනවා. ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඒ අවස්ථාව ලැබුණු විදිය ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. එතනදී ඇත්තටම ඊට කලින් මම හිතන්නේ 2098 19 පාල ලෝක කුසලායන සහභාගී වෙනවා. ඊට පස්සේ 99 නැවතම ඉන්දියාව සංචාරයකට ගියා 19 පාල. එතනදී ඉන්දියා සංචාරයේදී මම ගොඩක් ලකුණු අතරට ආවා. ඊට පස්සේ තිබුණා එංගලන්තේ A ටීම් සංචාරයක්. මාව එතනදී ඒකටත් තෝරලා තිබුණා. ඉතින් ඒකෙදි ගිහිල්ලා ඒ ඉන්දියා මේ එංගලන්ත සංචාරය අපි ගොඩාක් හොඳට ගිය ගොඩාක් ක්‍රීඩකයන් හොඳට සෙල්ලම් කර හිටියේ. මමත් හොඳට සෙල්ලම් කර හිටියේ. එතනදී තමයි ලංකාවේ සීරීස් එකක් පටන් ගන්න ගත්තා. ඕස්ට්‍රේලියාවයි ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා. එතනදී මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ දැන් මාව මේකට තීරෙයි කියන හිතාන මත්තමක නෙමෙයි මම ඒ වෙලාවෙ හිටියේ. මේ මැච් ටික සෙල්ලම් කරමින් ඉඳිද්දි කොහොම හරි මැච් අවසාන වෙන්න කලින් මේ කණ්ඩායම තෝරලා තිබුණා. එතනදී මටත් දැනගන්න ඕන මං ඇතුළු තව ක්‍රීඩකයන් රාශියකට අවස්ථාව ලැබුණා ඒ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්න. අපිට ඇත්තටම හරි පුදුමයක් හිතුණා එකපාරටම මේකට මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන ඒ වෙලාවේදී. අපි මේ ඉන්නේ කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒ ක්‍රීඩාංගණේ තමයි ඔබගේ මංගල තරඟය සිද්ධ වෙන්නේ. තමත් ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමක් ෂේන් වෝන්, ග්ලෙන් මැග්‍රා වැනි පන්දු යවන්නපු කණ්ඩායමක්. ඔබ ඒ තරඟේ ඔබගේ මංගල තරඟයේම අර්ධශතකයක් වාර්තා කරනවා. ඒ තරඟය මතකද චාමර? ඇත්තම ඒකෙදි ඇත්තට දැන් මම අපි ක්‍රිකට් බලලා තිබුණ එක තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒ තරඟයේ ඇවිල්ලා මේ මැදට එනකොට මට ලොකු හිතට වෙනසක් තේරුණා. මොකද දැන් අපි ඇත්තටම ආදරය කරපු ඒක ඇත්තට හීනයක්. ඇත්තම කියනවා. මොකද මම අපි ක්‍රිකට් ගහන කාලේ ආදරය කරමු අරවින්ද, සනත් ජයසූරිය මේ ගොඩාක් අයත් එක්ක දැන් මම මේ මැද ඉන්නව නේද කියලා. ෂේන් වෝන් ඒ පැත්තෙන් ෂේන් වෝන් මාක්වෝ කියන්නේ ක්‍රිකට් වල හිටපු ලොකුම කට්ටියක් එක්ක මම මේ මැදරාම මට මාර අමුතුම දෙයක් හිතට එනවා මේ මමද ඉන්නේ කියන තැනක. ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා ස්ටීවෝ මට දැන් හිතා ගන්න බෑ ඇත්තට. මොකද ඒගොල්ලෝ 96 මේ 96 නෙමෙයි 99 ඒගොල්ලෝ තමයි වර්ල්ඩ් චැම්පියන් 99 දී. මට දැන් හරිම එතන ලොකු
මගේ හිතට ඇති වෙනවා දැන් මමද මේ ඉන්නේ කියන එක මෙතන මේගොල්ලොත් එක ගහන. ඒ දේ විතරයි මට ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ මම හැබැයි මට බැට් කරන්නත් ඒකේ අවස්ථාවක් හම්බුණා. මොකද අපේ කඩලු කීපයක් වැටුණා. එක පිට එක වැටිලා මට ලොකු chance එකක් හම්බුණා ඕවර්ස් එක ගානක් එක්ක බැට් කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි මට ඇත්තටම මේ පළවෙනි තරඟයේදී නම් ඇත්තට කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් මට තිබ්බේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන එක. මම මගේ නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට මම බැට් කරන විදිහට බැට් කරගෙන ගියා. අවසානයේදී මට ඒකෙදි ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න මට වාසනාවකුත් ලැබුණා ඒකෙදි. ඔබ ඒ අවස්ථාවේ තේරීම් කමිටුවේ හිටපු සමාජිකයන් කිව්ව දෙයක් තමයි කණ්ඩායමේ හිටපු යොවුන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් විශිෂ්ටතම පන්දු රකින්නෙක් කියලා. ඔබ පන්දු රැකීමේ පැත්තෙන් ඔබ කණ්ඩායමට දුන්නු සහයෝගයත් ගොඩක් බලපෑව නේද ඔබට ඒ කණ්ඩායමට එන්න? ඇත්තටම ටීම් එකක තේරෙන්න ප්‍රධානම කාරණයක් වෙනවා පන්දු රැකීම. මගේ වාසනාව මට ඒ දේ තිබුණා පන්දු රකින්න. මොකද මම සමහර මං කිව්වා ඒ ටීම් කණ්ඩායමේදී මාව මගේ පුහුණුකරුවන් එච්චර දුරට දැකලා තිබ්බේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒකේ පුහුණුකරුවෙට ගියේ හේමන්ත දේවප්‍රිය. ඒ අපි කණ්ඩායමක් හැටියට මේ ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගත්තම ස්කොඩ් එකක් දාලා එතනදී ෆීල්ඩින් වලදී මාව ඇත්තට මේගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ මේ කවුද කින්ද මන්ද කියලා. නමුත් ඒ ෆීල්ඩින් ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවේදී මම එතන ෆීල් කරනවා දැක්කා ඒ පුහුණුකරුවා. එයාට ඉතින් එහාට මාර කියන්නේ මොනවාද මං ගැන ලොකු විශ්වාසයක් ඇතුණා මෙයා හොඳ පන්දු රකින්නෙක් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ මගේ බැටිං බලාගෙන මාව සෑහෙන වටින ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මොකද අපේ ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ වෙනකොට පන්දු රකින්නන් කීප දෙනෙක් තමයි හොඳ මට්ටමක හිටියේ ජාතික කණ්ඩායමේ. දක්ෂම පන්දු රකින්නන්. ඉතින් මාවත් ඒ තත්වෙට ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ සම කරා. මෙයත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. ඒක නිසා තමයි මට ඇත්තටම ලොකු අවස්ථාවක් හම්බුණා හැම තැනදීම හම්බ වෙනවා මගේ පන්දු රැකීම නිසා. ඒ අවස්ථාවත් මට සෑහෙන වාසනාවක් වුණා. ඔබගේ එක්දින මංගල තරගෙන් පසුව අවුරුදු 2කට පස්සේ ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලබන්නට ඔන්න මෙන්න කියලා තිබුණේ. එදා අස්ගිරියේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමත් එක්ක තියෙන තරගයේදී අවසත් කියලා තිබුණේ චාමර සිල්වා එට මංගල ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. උදේ වෙනකොට ඒ දේ වෙනස් වෙලා තිබුණා. මොකද උනේ? ඔව් ඇත්තටම මොකද එතකොට සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම මෙහි සංචාරයකට ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒකෙදි ඒගොල්ලොත් එක පුහුණු වීම තරගයක් තිබුණා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒකෙදි රොෂාන් මහනමයි තමයි අපේ කෝච් හැටියට හිටියේ. ඒකෙදි අපි කොහොම හරි මැච් එක ගහලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපිට ටාගට් එකක් හම්බුණා මම හිතන්නේ ඕවර්ස් 40කට 54 වගේ ගානක ලකුණු 260ක් 80ක ඒ ගහන ගානක ටාගට් එකක් අපිට ලැබුණා. නමුත් අපි ඒක එලවන්නේ එහෙම කිසිම ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. කොහොම හරි මම බැට් කරන්න යන වෙලෙත් මම සාමාන්‍ය විදිහට බැට් කරගෙන ගිහිල්ලා එතනදී මට ඒක ශතකයක් ගහලා අපිට මැච් එක දිනන්න හම්බුණා. ඒකෙදි ඊට පස්සේ මම කණ්ඩායමේ අර නැෂනල් ටීම් එකේ පූල් එකේ හිටියා. එතකොට ඒ ඉනින් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හිතලා තිබුණා මාව දාන්න ඕනේ කියලා ඊළඟ ටෙස්ට් මැච් එකට. ඉතින් ඒ ටීම් මීටින් එකේදී ඔක්කොම කිව්වා ඉතින් මම හෙට මැච් එක ගහනවා කියලා. ඉතින් මමත් ලොකු ආසාවකින් හිටියා. නමුත් මට කොහොම හරි ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මං ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මට අවස්ථාව නොලැබිච්ච එක ගැන. මං ඒකෙන් තවත් ධෛර්යමත් වුණා. මොකද මං එතනදී අපි හැම වෙලාවෙම අපිට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැත්නම් තමයි අපි ඒ අවස්ථාවට වඩා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මට සමහර විට එතනදී අවස්ථාව හම්බුණා නම් මං ඒ මැච් එක ගහලා සමහරට මම දන්නේ නැහැ ෆේල් වුණොත් මගේ ක්‍රිකට් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්න ඉඩ තිබුණා කියලා මං හිතනවා. හැබැයි මට ඒක නොලැබිච්ච එක මට ලොකු ආශිර්වාදයක් වුණා කියලා මං දකිනවා. මොකද ඊට පස්සේ මං තව ගොඩාක් දේවල් මගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන ඒවා හැම දේවල්ම මම වැඩි කරා. මං අධෛර්යමත් වුණේ නැහැ. ඉතින් මට තියෙන එක හැමෝම Tamanට නොලැබෙන දෙයක් නොලැබෙනවා නම් තමයි ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ගොඩක් උඩට යන්න පුළුවන්. තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට කොතරම් බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීමක්ද අවශ්‍ය වෙනකොට කියනවා මැච් එක ගහනවායි කියලා. උදේ වෙනකොට කණ්ඩායමෙන් නැහැ. ඔව් ඒක ඇත්තරම ඒ වගේ දෙයක් දරා ගැනීමේ හැකියාව මම හිතන ක්‍රීඩකයෙකුට තියෙන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක් හැටියට ගන්න ඕනේ. මොකද මම මැච් එක ගහනකො මම යම්කිසි සතුටක් දැනෙනවා ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහනවා කියන එක හැමෝටම. නමුත් ඊට පස්සේ උදේදී මම ගහන්නේ නැහැ කිව්වා මට යම්කිසි ඇයි මේක කියන එක හිතුණා. ඒත් මම අර මුලදී කිව්වා වගේ මම තවත් ධෛර්යමත් වුණ එක තමයි ඒකෙන් මට ඇති වුනේ. මොකද මට කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් කිසි දෙනෙක් කිසි ක්‍රීඩකයන් එතකොට හිටපු කිසිම කරදරයක් ඒවා කිසි දෙයක් මට කිව්වේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් මාත් එක්ක හිටියා ගණන් ගන්න එපා මල්ලි ආයෙ වාට chance එකේ ගහන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ධෛර්යමත් කරපු අයත් ඒ කණ්ඩායමේ ගොඩක් වෙලාවට හිටියා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5කට ඔබට ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඇත්තටම මම 99 මම ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහන්නේ 2006.
2006 මම ගහන්නේ දෙසැම්බර්. ඒකත් මං අර කිව්ව දේ තමයි ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබෙන්න තියෙනවා නම් වාසනාවේ හැමදේම කැපවීම තමන් කරගෙන යනවා නම් කොතනක හෝ අවස්ථාවකදී ඔහුට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒක කියනවා නම් මම හැම එතකොට මම අර අපේ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා තරඟවලදී හැම තරඟාවලියකම මම ලකුණු අතර ඉන්නවා දැන්. මගේ පුහුණුවීම් මම තනියම කරනවා දේවල්. කරගෙන මම නැවැත්තුවේ නැහැ. මගේ ෆිසිකලි හැමදේම මම තනියම කරා. කරලා මොකද මට ඇත්තටම ක්‍රිකට් වලට තිබුණ ලොකු ආදරයක් තිබුණේ. අදත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක කරගෙන ගියා එක දිගට මගේ දේවල්. ඒකට මම ඒ ලකුණු අතර හිටියා ඒ වෙයිදී. ඊට පස්සේ මට මං හිතන්නේ ඒ ටීම් කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ක්‍රීඩා කරන්න ඔය කාලේ මම ටෙස්ට් මැච් එක ගහන්න කලින්. එතකොට ඒකේ පුහුණු කර හිටියේ චන්දික හතුරුසිංහ. එයත් ඒකේ මැච් එකක් ගහන අතරතුර අපිට නැෂනල් ටීම් එකට තිබුණා කොහේ හරි ටුවර් එකක්. ඒකේ කෝච් ටොම් මූඩි. අපි ඒ ටීම් එකේ හොඳට ගහන කට්ටියක්වත් දාලා ඒගොල්ලොත් එක්ක මැච් එකක් ගහනවා SSC එකේ ගහනවා. ඒතකොට ඒකෙදි මට 2020 එකක් මට chance එක හම්බ වෙනවා ගහන්න. ඒකෙදි මම බැට් කරනවා දැක්කා මම ලකුණු 30 ගාණක් වගේ ගැහුවේ මම බැට් කරනවා දැක්කා එතන පුහුණු කරු ටොම් මූඩි. ඉතින් එයා ඇහැ ගැටීම නිසා මට ලොකු වෙනසක් මගේ ක්‍රිකට් වල වුණා. මගේ වෙනස නෙමෙයි මගේ අනාගතය ගැන වුණා. එයා ඊට පස්සේ කතා කරලා තිබුණා ඇයි මෙයා කවුද? මෙයා කොහෙද මෙයා ගහලා තියනවද කියලා ක්‍රිකට්. එතකොට කිව්වා මෙයා මෙහෙම ක්‍රිකට් one day match ගහලා තියනවා. දැන් මේ මෑත කාලෙකට ගහලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ එයාගේ බලපෑම මත මට හම්බුණ අවස්ථාවල් ගහන්න ඒ කණ්ඩායමේ. අපි ඉන්දියාවට ගොඩ ටුවර් එක එතකොට ඉන්දියාවේ ගිහලා ඒකෙත් මම හොඳට ලකුණු අතරින්දී මාට ආරංචි වුණා මාව නවසීලන්තයේ ටෙස්ට් මැච් එකට සිලෙක්ට් කරා කියලා. ඊට පස්සේ මම එහෙම නවසීලන්තේ ගියා. හැබැයි ඒකෙදි අපි ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකක් ගැහුවා. ඒ ගානට ඒ ඉනින්ස් දෙකේම මම 60යි ආයි 70 ගානේ නොට් අවුට් ලබා ගත්තා. එතනදී ඊට පස්සේ උනේ දැන් මාව කොහොම හරි ටෙස්ට් මැච් එකට දැම්මා. උතන තමයි උනේ ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ෆස්ට් එක. ඔව්. දැම්මම දැන් ඉතින් ඇත්තටම හිතට සන්තෝෂයක් තියෙනවා දැන් මම ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහන්න යනවා නේද කියන එක. ගහලා ඇත්තට මේක අවසානයේදී මට හිතා ගන්න බැරි තීරණයක් මගේ හිතටම ආවා. පළවෙනි ඉනිමේම බිඳුවයි මම. යම් කිසි මට්ටමකට මගේ මානසිකත්වය කඩන් වැටුණා. කමන්නේ මම දෙවෙනි ඉනිමේ ගහලා යනකොට දෙවෙනි ඉනිමේත් ලකුණු බිඳුවයි. ඊට පස්සේ මට හිතුණා එකම දේ අපරාධේ මම ටෙස්ට් මැච් ගහන්න පෙළඹුණේ කියන එක මට හිතුණා. මාව කඩන් වැටගෙන දැන් ඇත්තටම බිඳු දෙකක් කිව්වම මම අච්චර ලකුණු අතර ඉඳලා බිඳු දෙකක් ගැහුවම මම සම්පූර්ණයෙන්ම මාව වෙනස් වුණා. හැබැයි එතකොට ඒ වෙලකට හිටපු අපේ මැනේජ්මන්ට් එකයි හැමෝම ඇවිල්ලා මට කතා කරලා කිව්වා බය වෙන්න එපා පුතා. ඔයා ගහනවා ඊළඟ මැච් එකත් ගහනවා කියලා. ඊට පස්සේ එතනදී ගොඩක් අය කතා කරා මාවන් අයියා ගැන කිව්වා. මාවන් අයියා කියන්නේ මෙහෙම ලකුණු ගහන්න නැතුව ඇවිල්ලා ගහපු කෙනෙක් කියලා තමයි කිව්වේ. මම ඊට පස්සේ වෙලින්ටන් මැච් එකට මාව දැම්මයි මත් මේ වෙලින්ටන් තරගෙට යන්න කලින් මම මතක් කරන්න කැමතියි මයිකල් තිසෙල මාකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරුවෙක් හිටියේ මාර ජයවර්ධන නායකයා ටොම් මූඩි පුහුණුකරු. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ තරගෙන් පස්සේ තිබුණු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මම මේ තරඟාවලිය ආවරණය කරා ටොම් මූඩි කියපු දෙයක් තමයි එක තරඟකින් ක්‍රීඩකෙක් මනින්න බෑයි කියලා. අපි ඊළඟ තරගෙත් උට අවස්ථාව දෙනවායි කියලා. මම දන්නේ මූඩි ගොඩක් පීඩනයක ලක් වෙලා හිටියේ ඒ අවස්ථාවේ. මොකද ගොඩක් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් නැවත ලංකාවට තියලා ආපු හින්දා කොහොම හරි වෙලින්ටන් වල ඔබ පළමු ඉනිමේ ලකුණු 65ක් ලබා ගන්න දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 152ක් ලබා ගන්න නොදෙවි. ඒ මතකයේ ඒ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීම අංශිකුත් එක්ක ෂේන් බොන් ඩැනියල් විටෝරි වැනි ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන තරඟේ. ඒ තරඟේ මතකයේ ඔව් ඇත්තටම ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අතනදී අර තරගෙන් පස්සේ මට ඇත්තටම ලොකු පීඩනයක් ඇයි මම ටෙස්ට් මැච් ගහන්නේ කියන එක. මට ආවා. ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල වෙලින්ටන් වල මොකක් හරි වෙනස් දෙයක් කළාද? මම ඊට පස්සේදී මට පොඩ්ඩක් හිතුණා මගේ සාමාන්‍ය විදිහට වඩා මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. මොකද මම එතකොට පොඩ්ඩක් මගේ ස්ටාන්ස් එකයි පොඩි වෙනස්කමක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බැලුවා. මට තේරුණා අරකට වඩා මට පොඩි පහසු ගතියක් තියෙනවා කියලා මේ විදිහට බැට් කරන්න. කියන්නේ මගේ ස්ටාන්ස් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරලා මම. ඉතින් ඒකෙදි ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දි මට තේරුණා කමන්නේ මම මේ මැච් එක මේ විදිහට ගහලා බලනවා කියලා වෙනස් කරපු දේත් එක්ක. ඒක කරලා ඒකෙදි මම වෙනස්කම කරා. වෙනස්කම සාර්ථක වුණා ඇත්තටම. ඒකෙදි ප්‍රධානෙම ඒකේ මට තියෙන තවත් රසවත් අත්දැකීම කියන්නේ මම බැට් කරන්න යනකොට සංගක්කාර තමයි දැන් එහා පැත්තේ ඉන්නේ. දැන් මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ මම බින්දු දෙකක් ගහලා තිනවා කියන එකම තමයි වැඩ කරන්නේ. කොච්චර අමතක කරන්න කිව්වත් ඒකම තමයි වැඩ කරන්නේ. මම බැට් කරනකොට මම බැට් එක ගහලා සමහර මට දැන් මේ පළවෙනි ලකුණ ගන්නකම් මම හරිය ලොකු පීඩනයක ඒ වෙලාවේ නම් ඉන්නේ. සමහර වෙලාවට එක ලකුණක් තියෙනවා.
ඒකට දුවන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ මගේ අනිත් සංඝකාරත් එක්ක දුවනකොට ටිකක් අමාරුයි දුවන්න. එයා ගහන සිස්ටම් එක වෙනස්. දැන් එයා දන්නේ නැහැ මම මේ ලකුණක් හොයනවා කියන එක. එයා එන්නේ නැහැ ඒක බලාගෙන. කියන්නේ වැරද්දකට නෙමෙයි. එයා එන්නේ මට ඕනේ කොහොම හරි එයා පැත්තට දුව ගන්න ලකුණ ගන්න. එයා එන්නේත් නැහැ. ඕමෝම ඉඳලා සෑහෙන්නට මම හිතන්නේ ඒ වෙලෙත් ටික වෙලාවක් ගියා මට ලකුණක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න කොහේ හරි එන බෝල් එකට මම මේ ෂොට් එකක් ගහන බෝලේ යනවා ගිහිලා දෙකේ එකක් දුව ගන්නවා. ඒ වෙලේ ඉඳන් තමයි මම සාමාන්‍ය මට්ටමටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ නම් මට කිසිම මේ ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මට ඕන විදිහට බැට් කරන්න තිබ්බා. මම සංඝ හැම වෙලාවෙම මාත් එක්ක කතා කරා. අපි හොඳ යාළුවෝ හැටියට තමයි ඉන්නේ සංඝ මහේල කට්ටියත් එක්ක. හැම වෙලෙම ඊට පස්සේ මට කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට තේරුණා මගේ පීඩනය ඔක්කොම ගියා කියන එක. මට ලේසි විදිහට මම බැට් කරන්න ගත්තා ඊට පස්සේ. ඒකේ ෆස්ට් ඉනින්ස් එකේ කිව්වා වගේ 60 ගාණක් ගැව්වා. සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එකේ බැට් කරන්න යනකොට මට ඇත්තට කිසිම දෙයක් නෑ කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් නෑ අවංකව මෙතනදී. මට කැමති විදිහට මම බැට් කරා. ඒකදී අර මම කරපු පොඩි වෙනස්කම සාර්ථක වුණා. ඒකත් එක්ක මට හරි ලේසි වුණා ඉනින් එක ගහගෙන යන්න. 2007 වෙලින්ටන් ටෙස්ට් තරඟයේ කුමසංකාර පළවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 150ක් ලබා ගන්නවා. දෙවෙනි ඉනිමේ ඔබ නොදවි ලකුණු 152ක් ලබා ගන්නවා. මුත්තය මුරලිදන් තරඟයේ විකට් 10ක් ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවියේ අමතක නොවන තරඟයක්ද? ඇත්තටම මොකද නව ශ්‍රීලන්තය වගේ රටක ගිහිල්ලා දිනනවා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ බෝලිං ඒගොල්ලොන්ගේ කන්ඩිෂන් එක හරි අමාරු දෙයක්. නමුත් අපි ඒ වෙලාවේදී අපේ ටීම් එක පුදුමාකාර කණ්ඩායම් හැඟීමක් තිබුණා කණ්ඩායමට හැම වෙලේම. ඒක දිනන්න ඌමනාව තිබුණා. මොකද විශේෂයෙන්ම මහේලගේ නායකත්වය කියන එක සෑහෙන විශිෂ්ටයි. ඒ කියන්නේ එයා හැම වෙලාවෙම එයාටම ඕන දේ නෙමෙයි කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම එයා ගන්නවා ප්ලේයර් එකෙන් ඕන දේ ගන්න විදිය එයා දන්නවා. දැන් මම අර අතනදී බින්දු දෙකක් ගහලා ඉන්න වෙලාවෙත් ඇවිල්ලා මට ලොකුවට කතා කරේ නෑ. පොඩි දේවල් ටිකක් කිව්වා කියලා එයා ගියා. එච්චරයි. දැන් ඒ වගේම තමයි මම සංගත්. මුරි අයියා විශේෂයෙන් එයාට දිනන්න ඕනේ මැච්. අපේ තිබුණ අන්න ඒව තමයි මම හිතන්නේ එන්න ඕනේ ක්‍රිකට් වලට. ඒගොල්ලෝට දිනන්න ඕනේ මැච්. ඒ දිනන්න කරන්න ඕන දේවල් උපරිමම කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ලොකු ආසාවක් තිබුණා නවසීලන්තයේ මේ තරඟේ දිනන්න. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය ආවා. මුරි අයියා හොඳට විකට් ගත්තා ඒකේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අර ඒක මං කියන්නේ අපිට නිකන් තේරුණා අපි මේක දිනනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මුලදීම අපිට තේරුණා මොකද අපි අරක පෙරදුනේ සෑහෙන හොඳ තරඟයක් දීලා පළවෙනි තරඟේ පෙරදුනේ. ඉතින් අපිට තිබුණා මේක ජයග්‍රහණය කරගන්න ඕන ලොකු ආසාවක් අපි හැමෝටම තිබුණා. අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉඳන් හැමෝටම තිබුණා. රිසර්ව් ප්ලේයර්ට පවා තිබුණා. ඉතින් අපි ඒ දේ මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට හොඳට එතනදී කෙරුණා අපේ. අපි කරපු හැමදේම සාර්ථක වුණා එතනදී. ඒකයි අපි ජයග්‍රහණය ලැබුවේ ඒක. ඔබ සහභාගී වෙච්ච තවත් සුවිශේෂී තරඟාවලියක් තමයි 2010 ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරය. මුල් වතාවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රේලියාවේදී තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරනවා. මෙල්බන් තරඟයේදී අවසාන 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ ලසිත් මාලිංග අතර ලොකු සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. දෙවෙනි තරඟයේ සිඩ්නි වල ඔබ ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම දෙවෙනි තරඟයේදී ඔබ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒ තරඟාවලියේ මතකයන්? ඔව් ඒකත් අපිට ලොකු අභියෝගයක් තිබ්බ තරඟාවලියක්. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරන එක මම හිතන්නේ හැම කණ්ඩායමකටම තිබුණු ලොකු අභියෝගයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒක සාර්ථකව කරා. මොකද ඒක විශ්වාස කරන්න බැරි වුණත් විශ්වාස කරන්න ඕන දෙයක් එතන උනේ අපේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ ලසිත් මාලිංගගේ ඒ ඉනින් එක. කියන්නේ මම හිතන්නේ අස්පනා අපිට අපි මේ වගේ දෙයක් දැකීම මම හිතන්නේ අදාහ ගන්න අමාරුයි. ටීවී එකේ බලනවට වඩා අපි එතන ඉඳගෙන දැන් විකට් 8ක් ගිහිල්ලා තියෙන වෙලේ ලකුණු 100 මම හිතන්නේ 110ක් වගේ ගානක්ද ඔය ගහන්න තිබුණා. ඇත්තටම මේක හීනයක් ඇත්තටම. මේ වගේ ටාගට් එකක් ඒ බෝලිං ඇටැක් එකක් එක්ක අපේ ඇන්ජලෝ විතරයි බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ඉන්නේ. මාලිංගත් එක්ක ගහනවා කියන එක. ඉතින් අපිත් ඇත්තටම වෙලාවේ නිකන් මැච් එක බල බල හිටියේ. අපි තීරණයක් ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මොකද වෙන්නේ? වැඩි ඕන කෙනෙක්ගේ තිබ්බ තීරණය තමයි අපේ අතරත් තිබුණේ. මේක පරාජයට වෙන්න පුළුවන් කියන තරගෙන් තිබුණේ. නමුත් ඕක කොහොම ටික යනකොට තේරුණා මේ මැච් එක වෙනස් වෙනවා. ලොකු උද්‍යෝගයක් ඇති වෙන වේගෙන එනවා ටිකෙන් ටික. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා අපි කාටවත් හිතා ගන්න බැරිද මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය ලැබෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ S දෙකෙන් අපිට දකින්න ලැබීමත් අපි ඒ කණ්ඩායමේ සමාජික හැටියටීමත් ලොකු වාසනාවක් හැටියට මම දැක්කා ඒක. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඒ වෙනකොට වයස අවුරුදු 23යි. ඔබ හිතුවද ඒ අවස්ථාව දෙනකොට ඊටමත් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක් අනාගතයට බිහි වෙන්න යනවා කියලා ඒ තරගෙන් පස්සේ? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඇන්ජලෝ ආපු දවසේ ඉඳන්ම අපි දැක්කා ඇන්ජලෝගොත් ලොකු එයාට තිබුණා ලොකු පරිණත භාවයක් තිබුණා. අපි හැමෝම කතා කරනවා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. එතනදී ඇන්ජලෝ මැතිව්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි එයාගේ තිබුණා ඒ කියන්නේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන්න.
දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි පරිණත ක්‍රීඩකයන් කියලා ගන්නවනේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් එකට වඩා මම දකින දේ තමයි ක්‍රීඩාවේදී ඒක හසුරව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවනම් එයා පරිණතයි කියන හැටියට තමයි මම දකින්නේ. ඒක අද ක්‍රිකට් එකට එන අපේ නැෂනල් ටීම් එකේ ගහන ප්ලේයර් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට එයා ඒ මැච් හැන්ඩල් කරන විදිය, ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන විදිය මෙතන මේ එක්ස්පීරියන්ස් ඉන්න ප්ලේයර් කෙනෙක්ට බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපි එක්ස්පීරියන්ස් කියලා කතා කරාට එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අර මැද කරන දෙයට. ඉතින් ඒක නිසා මම මැච් 100ක් ගහලා හිටියත් වැඩක් නැහැ. අතන මැච් 2ක් 3ක් ගහන ළමයා හොඳට ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරනවා නම් මම නෙමෙයි සීනියර් ප්ලේයර් එයා වෙන්න ඕනේ. අපි හොයන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ ක්‍රිකට් එකක්. මම කියන්නේ අපේ ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි ඒ වෙලාවේ මම දැක්ක අපේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. ඒ හැන්ඩල් කරපු සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඔස්ට්‍රේලියාවේදී මුරලි වසර ගණනාවකදී මම නොයෙකුත් අපහසුතාවයන් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ තරඟේ දෛවයේ සරදමද්ද කියලා සිතනවා ජයග්‍රාහී ලකුණු වාර්තා කරන්නේ මුත්තයි මුරලිදරනේ ඔව් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රීඩා කරන අවසාන තරඟය. ඔව් ඒකත් ඇත්තටම මුරේයට ලොකු මම මුලදී කිව්වා වගේ එයාට පරදින්න කැමතිම නැහැ. විශේෂයෙන්ම ওই වගේ රටවල් ටීම් එක හරීම එයා ආවේගශීලී කියන්නේ එයාගේ පැත්තෙන් හරිම මේ ටයිට් තමයි එයා මැච් එක ගහන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි එයාට තිබුණේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක කිසිම වෙලේකවත් එයා කඩුල්ල දෙන්නේ නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවා එයා බැට් කරනකොට සමහරවිට විකට් එකෙන් අයින් වෙලා ගහනවා විසි කළා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ කවදා ඒ වගේ වෙලාවකදී බැට්ස්මන් කෙනෙක්වත් කරන්න නැති විදිහට එයා ඒක කරනවා. ඇඟේ වද්දගෙන හරි ඒ දේ කරලා දෙනවා. කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ලකුණු 100ක් ගහන්න ඉන්නවනම් එයා මේ පැත්තේ ඉන්නවනම් කවදාවත් අවුට් කරන්න බෑ එයා. ඒ chance එක අනිවාර්යෙන්ම හරියට අරන් දෙනකම් මෙයා මේ පැත්තේ ඉන්න කොහොම හරි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මං කිව්ව එකයි අපි හරි වාසනාවන්තයි ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම ගැන. අපේ ගොඩාක් දේවල් ක්‍රිකට් පෞද්ගලික ජීවිත හැමදේම ඒගොල්ලෝගෙන් ගත්ත ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඒක. අරවින්ද සිල්වාගෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ මොනවද? අරවින්දය ගැන කියනවා නම් අරවින්දයි හැමෝටම තියෙනවා කවුරු හරි වීරයෙක්. මම ක්‍රිකට් ගහන කාලේ ඉඳන්ම මගේ තිබ්බ එකම වීරය අරවින්ද අයියා. මොකද මම ඇත්තට මැච් බලන්නේ අරවින්ද අයියා බැට් කරන යනකොට විතරයි. අරවින්ද අයියා ගහන ටික බලනවා එයා අවුට් වුණාට පස්සේ මම යනවා. ඉතින් ඒක තිබුණා ලොකුවට ඔළුවේ. ඒකත් අර මං කිව්වා යම්කිසි හීනයක් වගේ වුණා මට අරවින්ද අයියත් එක්ක මෙහෙම එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණා. ඒ කියන්නේ මගේ තිබුණු මට ඒවට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. අපි හිතාගත්තු පුද්ගලයෙක් අපි ආස කරපු පුද්ගලයෙක් එක්ක එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙනවා කියන එක ඒක මං හිතන්නේ මුළු කිසිම දෙයකට සම කරන්න බෑ. මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා මං හරිම පුදුම වුණා. එයත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන. ඒ වගේම තමයි අරවින්දය සෑහෙනවද පුද්ගලයෙක් මට ඒ වෙලාවේ ගොඩාක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒක ක්‍රීඩා කරන විදිය දේවල් ගොඩක් දේවල් මාත් එක්ක කතා කරා. කුසල් මෙන්ඩිස් දකින්නකොට ඔබට අරවින්දගේ පිටියරමේ මතක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කුසලුත් ගොඩාක් අපි මෑත කාලේ දැක්ක අර මං කිව්වා වගේ ටැලන්ට් එක උපරිමටම තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මේ සමහර තරඟවල එයා පොඩ්ඩක් අසාර්ථක වුණා. නමුත් එයාගෙන් ගන්න තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එයාට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ එයාට. එයා ක්‍රීඩා කරන විදිහට. ඉතින් එයාටත් හැම වෙලෙම බෝලෙට පහරක් තියනවා ගහන්න, ලකුණු තියෙන ඕන වෙලාවක. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ කුසල් පොඩ්ඩක් එයා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන අර සිටුේෂන් එක විතරයි. මම අර මුලින් කතා කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේ සිටුේෂන් එක පොඩ්ඩක් එයා එතන ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා නම් එයා මම හිතනවා ගොඩාක් ඉස්සරහට යයි කියලා. 2011 ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන මාතරංගය වෙනකන් යනවා. ඔබට පළවෙනි තරඟය කැනඩාවත් සමග අහිමි වෙනවා පෞද්ගලික හේතුවක් නිසා. නමුත් ඒ තරඟාවලියේ සියලුම තරඟ ඔබ ක්‍රීඩා කරනවා. ක්වාටර් ෆයිනල්, සෙමි ෆයිනල්, අවසාන තරඟයේදී ඔබ එළියට යනවා. යම්කිසි සිත් වේදනාවක් තියෙනවද කියනවා? නෑ ඇත්තටම මට ඒක කිසිසේත්ම දැනුනේ නෑ. මොකද මම ක්‍රීඩා කරන මම වෙනස්කම් අතරක් කරන්න අවශ්‍යද ඒ අවසාන තරඟයට? මම පෞද්ගලිකව හිතනවා වෙනස්කම් හතරක් නෙමෙයි කීයක් කරත් ඒ කණ්ඩායම ගන්න හරි තීරණයක් නම් ඒක මම පෞද්ගලිකව හිතනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. මොකද කණ්ඩායමක් දිනන්නනේ ක්‍රීඩා කරන නිසා. මොකද ඒකෙදී විශේෂයෙන්ම දේ තමයි මේ 2011 ලෝක කුසලානයේදී අපේ පසුපෙළ කියන්නේ මැද පෙළ පසුපෙළ පිටිකරවන්ට බැට් කරන්න හම්බුණා බොහොම සීමිත සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් විතරයි හම්බුනේ. මොකද සංග මහේල උපුල් ඩිල්ෂාන් මේ හතර දෙනාෙන් මම හිතන්නේ තිලානුත් හිටියා. මේ හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ගහනවා ලකුණු 100ක් හැම මැච් එකේම වගේ ගැහුවා. ගොඩක් වෙලාවට උපුලුයි ඩිල්ෂානුයි සමානලාට ඒ දෙන්න ඉවර කරා මැච්. ඉතින් අර බැට් කරන්න හම්බුනේ chance එක අඩුයි. ඉතින් එතනදී අර වෙනස්කම් කරන්න ඒගොල්ලන්ට හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් ෆයිනල් එකේදී මම හිතන්නේ කවුරු හරි අපේ ඉන්ජර්ඩ් වුණා. ඇන්ජලෝ. ඔව්. එතනදී එක වෙනස්කමක් කරා.
ඊට පස්සේ මම වෙනුවට මම හිතන්නේ කපු ගෙදර ගෙනාවා. ඉතින් ඒකේ ලොකු බලපෑමක් ඒකේ මම දැක්ක විදිහට ඇති වුණේ නැහැ. කපු ගෙදර මොකද අපේ උඩින් බැට් කරලා තිබුණා. ඒ බැට් කරන්න යන වෙලේ වුණත් කපු ගෙදරටත් තිබුණේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒකේ ලොකු වෙනසක් මම දකින්නේ නැහැ මේ ඒගොල්ලෝ මොකද අපි කතා බහ අපිට වෙච්ච එකම දේ තමයි එතනදී අර පින් අපිට හරස් වුණා. වෙන දෙයක් උනේ නැහැ. මොකද අපිට ඒ වෙලාවේ බෝල් කරන්න ඕන කරලා තිබුණා මුරියයියව. මුරියයියට බෝලේ අල්ලන්න බැරි ගමක් තිබුණා. බෝලේ ලිස්සනවා. අපේ මැච් එක පෙරදුනේ අන්න එතනින් කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. නමුත් ඒ තරඟාවලිය පුරාම ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළා. අවසාන තරඟයේදී ගොඩක් අය කැමති නැති තමයි ඉන්දියාවට පරදින එක. ගොඩක් ප්‍රේක්ෂකයින් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකින් ඇටියට ඔබට කොයි තරම් බලපෑවද? ඇත්තටම මොකද අපේ දෙවෙනි අවස්ථාව පළවෙනිම එක අපි 2007ත් ওই දෙයම අපිට වුණා. මොකද 2007ත් අපි ඔක්කොම මැච් දිනාගෙන ඇවිල්ලා ගිල්ක්‍රිස් සීරීස් එකම ෆේල් වෙලා හිටියේ. ඒකේ එයාගේ වෙලාවට එයා එදා ඒකේ 100ක් ගහනවා අපිට. අපිට ඒකෙන් මැච් එක ගියා. මේකෙත් ඒ වගේම වුණා අපිට ධෝනි එච්චර ලකුණු අතර හිටියේ නැහැ. ධෝනි තමයි මේ මැච් එක ඉවර කරේ අපිට. ඒක ඉවර කරන්න එක ලොකු හේතුවක් මම විදියට දැක්කේ අර අපිට පොඩි අවාසියක් වුණා අර වෙලාවේදී පන්දුවේ තෙත වීම. කාසිය වාසිය දිනලා ඉවරලා පුලිප පන්දුවට පාර නොදී ඉන්න තිබුණා කියලා අපිට කියනවා. නෑ අපි ඇත්තටම ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක චෙක් කරා. එතකොට ඇත්තටම පින්නක් තිබ්බේ නෑ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙහෙම දුමක් ගහලා ඒවා මේවා කරලා වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා අපිට. අපි ඒ මතය තමයි මොකද අපේ පිටිකරුවන් අපි 250ක් ගැහුවා කියන්නේ අපිට ලොකු ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් බෝලිං ඇටැක් එකක් අපිට තිබුණා. ඉතින් ඒ හේතුව මත තමයි අපි කණ්ඩායමක් හැටියට දෙකට පන්දු යවන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි 200 අපි කොහොමද හොඳ ටාගට් එකක් 280ක් කියන්නේ ෆයිනල් එක ලොකු ටාගට් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා අපි පළවෙනි විකට් දෙකත් ඒකලෙන් ඕනම විකට් දෙකක් ගන්නවා. ෂෙවාග්වයි සචින්වයි අවුට් කරනවා මං හිතන්නේ ලකුණු 20ක් ඇතුළත වගේ අවුට් කරනවා. ඒ අවුට් කරලා කොහමද අපේ පැත්තට මැච් එක තිබිලා. ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ ඕක තමයි. ඉතින් අපිටත් සෑහෙන වේදනාවක් ඒක අපි පෙරදිච්ච එක ගැන. මොකද ලෝක සාන ජයග්‍රහණය කරනවා කියන එක ලේසි පාසු කාරණයක් නෙමෙයි. මොකද අපි එකපාරක් දිනලා තිනවා ෆයිනල් එකට ආවා. ආයි මේ ෆයිනල් එක. ඉතින් අපි හැමෝටම මේකෙදි හිත වේදනාවක් ඇති වුණා අපි පරාජය ගැන. ඔබ අවසාන ටෙස්ට් තරඟේ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමත් සමග පැවැත්වෙන්නේ පෝට් ඔෆ් ස්පේනේදී ලකුණු 78ක් ලබා ගන්නවා පළමු ඉනිමේදී. ඊට පස්සේ නැවත ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඔව් ඒකේ මම අර මුලින් කිව්ව දේ තමයි එතන අපිට තිබුණ ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තිබුණා. පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ ක්‍රීඩා කරේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ක්‍රීඩා කරනකොට ප්‍රසන්නට බෝලයක් වැදිලා එයාගේ ඇඟිල්ල ආබාධයකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි එතන හිටපු බැට්ස්මන් හැටියට මම මාව ඊළඟ මැච් එක ගස්සන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා. සංගක්කා මම හිතන්නේ කීප් කරා ඒක සංගදකොද කීප් කරලා මම ගහලා ඉතින් මම ඒකෙදි ලකුණු 78ක් ගැහුවා ඇත්තටම. ගහලා ඉතින් ඊළඟ ටුවර් එක තිබ්බේ ලංකාවේ ඉන්දියාව. අයිබෝවන් 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ දෙවැනි කාල සිසිය සමගින ඔබ සජීවීව එක්වන්නේ ThePapare සමගින් කොළඹ Thurstan විද්‍යාලයත් ඉසිපතන විද්‍යාලයත් අතර ඊයේ දිනේදී ආරම්භ වුණා මාර්තුන් මාදේ ඇරඹුම සනිටුහන් කරමින් 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය පළමුවෙනිම ඊයේ දියත් කළා කඩළු 9ක් තෙපි ලකුණු 250ක ලබාගෙන සිටියේදී ඉනිම අත්විරුවීමටයි තීරණය කළේ. දැන් ඊට පිළිතුරු වශයෙන් කොළඹ Thurstan විද්‍යාලය ලකුණු 148යි කඩළු 4ක් දැවි. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පළමුවෙනිමේදී තරුෂ්ක ආශේල් ඉතාමත් අගනා ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණ ලකුණු 102ක් ලබා ගැනීමෙන් පන්දුවෙන් විහස්තෙවුමික කඩළු 6ක දශකමක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. Thurstan පිළිතුරුවෙනිම දැන් ලකුණු 148යි කඩළු 4ක් දැවි. තනුජ රාජපක්ෂ ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා. විහස්තෙවුමික මොදවේ ලකුණු 36ක් ලබාගෙන සිටිනවා. සතුක ගුණවර්ධන කඩළු 2ක් දවා ගත්තා. දැන් Thurstan විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 102ක් පිටුපසින් සිටිනේ කඩළු 6ක් අධිතව මාත් සමගින් සිටිනවා තාරුක ජයරංග. තාරුක ඔබට සුබ මධ්‍යහන. සුබ මධ්‍යහන මලින්ද. Thurstan ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ කඩා වැටෙනුනින්ම ඉතාමත් හොඳින් ගොඩනගමින් සිටිනා මලින්ද නායක විහාස් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් ඉසිපතන කණ්ඩායම අවශ්‍යයි විහාස් පීඩනයක් එල්ල කරන්න මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ඔවුන්ට ඉක්මනින් කඩුලක් අවශ්‍යයි මේ තරගයේ පළමුවෙනි මේ ජයක් හෝ ලැබීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මන
කඩලු 3ක් බෙදවැටීමෙන් පසුව තමයි මොවුන් දෙදෙනා පිටියේ එක්හසු වුණේ. දැන් මොවුන් දෙදෙනා තරමක ස්ථාවරත්වයක් පෙන්වුම් කර තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව. ලකුණු 97ක් වෙද්දී කඩලු 4ක් බෙදවැටී තිබුණා. නමුත් දැන් මොවුන් දෙදෙනා එතමත සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය යම් අස්වැසිල්ලක් ගෙන දීමට සමත් වෙලා තිබෙනවා මේ පළමු ඉනිමේදී. ඕමලින්ද ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉනිම මම කලින් සඳහන් කර පරිදි ගොඩනගමින් සිටිනවා. විහස් සතු ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරනමින් පන්දු යවන්නට එරෙහිව දැන් මේ වන විට ඔවුන් හොඳ ස්ථානයක සිටිනවා. තමන්ගේ ඉනිමේ පන්දුවල 47ක් අවසානයේ ලකුණු 148යි කඩලු 4යි. නොදවි ක්‍රීඩා කරන විහස් තෙවමික පන්දු 73ක් තුල ලකුණු 36යි. හරිත පන්දු 51ක තුල ලකුණු 15ක් ලබා තිබෙනවා. චනුල් සූදානම් පන්දයම සිදු කිරීමට දැන් හරි චාලක නොදවි ලකුණු 15ක් ලබාගෙන පන්දු 51කට මුහුණ දී අතරේ පහර දෙකක් සමගි බෞද්ධ දෙනා ඉතා ඉවසලිවන්තම සිය කිනිම ගොඩනගමින් සිටිනවා. ඔවුන් උදෑසන වරුවේ කඩලු කිහිපයක් බිඳ වැටෙනවා. නමුත් නායක විහස්ගේ පැමිණීම සමග සියල්ල වෙනස් වූ බව පෙන්වුම් කරනවා. විහස් දෙවමික නායකයා නොදවි ලකුණු 36 පන්දු 73කට මුහුණ දීමින් හතරේ පාර 4ක් සහ එක් හයේ පාරක් ඔහු එල්ල කරා. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු ජාත්‍යන්තර තරගයක අත්දැකීම් සහිත පැමිණියේ ඔහු ලෝක කුසලානයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. විහස් මතයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉනිම රැඳී තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ අත්දැකීම් සෑහෙන වැදගත් වෙනවා මේ තරගයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට නම් මේ ඔහුගේ දස්කම් සෑහෙන දුරට වැදගත් වෙනවා. දැන් සිතුක ගුණවර්ධන ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා සූදානම්. ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා සිතුක ගුණවර්ධන. 3.5ක ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ වෙනට ඔහුගේ පළමු ඉනිම තුල. එයාගේ මලින්ද සිතුක තමයි ඉසිපතන කණ්ඩායම සතු සාර්ථකව පන්දු යවන්න. නිලිමක් සිදු කරනවා. නමුත් මිනිසුරුවරයා එනිස් ප්‍රවා කරනවා. සිතුක තරම් ඊතරම් උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ ඉල්ලීම පිළිබඳව. ඔහු සැකයකින් යුතුව ඉල්ලීම සිදු කරේ. සිතුක ගුණවර්ධන මෙම තරගයේ පන්දු වාර 12යි පන්දු දෙකක් යවා තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දු වාරයේ ලකුණු 41යි කඩලු 2යි. ඊටමත් හොඳින් නෝ පන්දු යවමින් සිටිනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. හොඳින් පන්දුව නවතා ගන්නවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. චාලක මොන දෙනවා. ඔරත් මහින්දින් එපිටටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. සිතුක තවමත් පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යවන්නේ. අපි මීට පෙරත් දුටුවා වූ පන්දු 4-5ක් යවන පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් ඉන්පසු යොමු කරනවා. ඉතා වේගවත් පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් කිරීමක් අපි දුටුවා උදෑසන වරුවේ. ඔහු නැවතත් සිදු කරමින් සිටින්නේ ඔහුගේ උපායමයි. වර කඩුල්ල වටා තිබෙමින් තමයි පන්දයම සිදු කරන්නේ. බමත් පිටිකරුවාට සිතුක ගුණවර්ධන. සිතුක හරිත මත පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින මේ අවස්ථාවේදී පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 48 වන පන්දු වාරයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 148යි කඩලු 4යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. පන්දුර 48ක් අවසානයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 148යි කඩලු 4ක් දැවි. චනුල් දැන් සෝදානම් පන්දයම ආරම්භ කිරීමට. අතිභාව වීකඩ් ප්‍රථම අවසන් පන්දු වාරය යොමු කළ පන්දු යවන්න. පන්දු වාර 14කදී ලකුණු 38ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු මලින්ද
චනුල් දිවාවිලකට පෙර ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔහු උදෑසන වරුවේ ඉතා හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. ඔහු නැවතත් සූදානම් තමන්ගේ පන්දුවාර යොමු කිරීමට. තවමත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකි වෙලා නැහැ. ඒවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් විහිස් සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණා. ඔහු උදෑසන වරුවේත් මෙම පිට ඉන්නට මදක් පිටින් සීමාව ඉලක්ක කරගන්නමින් තමයි පන්දුව යොමු කරේ. ඔහු පිතිකරුවාව ආරාධනා කරනවා වරදක් සිදු කිරීමට පන්දුව වෙත ඇදී ගොස් පහරක් එල්ල කරමින්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා තුලට පන්දුව යම්කිසි දෝලනයක් සහිතව තමයි පැමිණි. එක් අතකින් චනුල් ලබා දෙන පීඩනය සිතුකට උපකාරී වෙනවා කඩළු දවා ගැනීමට. ඉසිපතන තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් අවශ්‍යයි ලකුණු ලබා ගැනීමට. නමුත් ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන උදෑසන වරුවේ සිටම. ඉවර පිටේ පිටතාග්‍රය දැවටෙන පන්දුව වරක් පතිතව තමයි දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට ඇදී යන්නේ. අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් විහස් මත අමතර පීඩනයක් එල්ල කරමින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. විහස් අවස්ථා දෙකකදී පන්දු ඉදිරියේ පරාජයටපත් වුණා. ඉතාමත් හොඳ සටනක් දැක ගැනීමට පුළුවන් මෙම චනුල් සහ විහස් මත. ඔව් මලින්ද ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඉතා කුඩා ආධාරකරුවෙක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පාසලේ ජජයේ සමගින් ක්‍රීඩාංගණය වටා ඇවිද යනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ ඉදිරි අනාගතයේදී ඇතැම් විට ඔහුටත් මෙවැනිම අවස්ථාවක් උදා වේවි. නැවත ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. චනුල් ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකින් පන්දු යමින් සිටින මේ අවස්ථාවේදී පෙර පන්දුවාරයේ සිතුක ලබා දුන් පීඩනයේ චනුල් දිගින් දිගටම රඳවා ගන්නවා. මෙය පන්දු යවන්නන්ගෙන් දැකිය යුතු සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. පීඩනයේ මතයි මලින්ද කඩළු නිර්මාණය වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ සමබරතාවය තරමක පීඩනයක් ගෙන දීලා තිබෙනවා ඉසිපතන පන්දු යවන්නට. විශේෂයෙන්ම වමත් සහ දකුණම් පිතිකරුවා එක්වීලයක් සිටින නිසාවෙන් ඔවුන්ගේ සැලසුම් නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඊළඟ පන්දුව ෆුල් ලෙන්ති පන්දුව පතිත වන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් එවර නම් යොමු කළේ චනුල්. නමුත් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පිතිකරුවන් යුගලයේ ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ කඩළු අතර දෙවීමක් හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 149යි. තව එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය 150 සීමාව පසු කිරීමට. හරි ශාලක සූදානම් මුහුණ දීමට චනුල්. එවරත් කඩුල තුළටම පන්දු යොමු කිරීමට උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒත් ඒ පූර්ණ මුහුණට ගෙනීමෙන් පිළිගන්නවා පන්දුව හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඔව් දිගින් දිගටම පිතිකරුවා තුළට පන්දු යැවීමට උත්සාහ කරන්නේ. එයින් පිතිකරුවාට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ඔවුන්ට කිසිදු වරදක් කිරීමට ඉඩක් තිබන්නේ නැහැ. මේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු පා ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. දැන් මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට චනුල් සූදානම්. එවලත් කඩුල තුළට පන්දු යොමු කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇදිනවා. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. 49 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 149යි කඩුළු 4ක් දෙවි. ඔමලින්ද අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන් නිව්ඩෙල් මේ උණුසුම් දිනයක හොඳම හොඳ විසඳුමක් කියන්නට පුළුවන්. මේ පාසල් ක්‍රීඩකින් අතරත් පාසල් ළමයින් අතරත් සෑහෙන හොඳ ජනප්‍රිය ප්‍රාණයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා තාරුක. අනිවාර්යයෙන් මලින්ද මෙම රස්නේ අධික කාලයේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ උණුසුම විඳ ගැනීමට නිව්ඩෙල් හොඳ උපකාරයක් වෙනවා ඔවුන්ගේ විඩාව නිවීමට. ලේසි පහසු කාර්යයක් නොවේ. සෑහෙන උණුසුම්කාරී දිනයක් ඒ රස්නේ මගහැරවා ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ ආදේශකයක් කියන්නට පුළුවන් ඇන්කර් නිව්ඩේ. නැවතත් සිතුක සූදානම් තමන්ගේ පන්දු වාර යොමු කිරීමට. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දැන් මෙම පන්දු යවන්න දෙදෙනාම උත්සාහ කරන්නේ පිටිකරුවාගේ තුලට පන්දුවේ යොමු කිරීමට. පන්දුව පාදයේ වදවා හෝ කඩුල්ල තුලට යොමු කරමින් මෙම පිටිකරුවා දවා ගැනීමට යොන්ට අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ.
ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරත් අවසාන මොහොතේ තමන්ගේ අදහස වෙනස් කර ගන්නවා වියස්. ආරක්ෂාකාරී පහරක් තවමත් ලකුණුට අවසරයක් නැහැ. තවමත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 149. විශේෂයෙන්ම තාලුක අපිට මතක් කරන්නට පුළුවන් 61 වන සහෝදරයන්ගේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන් පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පාසල් දෙකේම විදුහල්පතිවරුන් සඳහන් කළේ මොවුන්ගේ මේ දගපන්දියවන්නන් දෙදෙනා ගැන. කණ්ඩායමේ නායකින් දෙදෙනා විහස් තෙවුමික සහ සිතුක ගුණවර්ධන ගැන. එදී තේමාව බවට පත් වුණේ විහස්ගේ පිටදක පන්දුවද සිතුකගේ පාදක පන්දුවද ජයග්‍රහණය කරන්නේ කියලා බලමු කියලයි අවසන් මේ මහා තරගයට එද්දී ඉතින් දැනටත් සිතුක ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු යමින් සිටියේ විහස් තෙවුමික තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයාට. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකටම තාමත් හොඳින්ම තරගයේ දෝලනය වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම මේ තරගයේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම වෙනුයි. ඒ සමගින් ඔවුන් ලකුණු 150 සීමාව ළඟා වුණා. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දු නවතාලීමක් ඉස්සක වශයෙන් එක් ලකුණක් කප්පාදු කරන සමයට ලකුණු දෙකක් වීමට තිබුණා පිටියේ සැකස්ම දෙස බැලීමේදී. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් නිමාට පත්වන්නේ තරගයේ 50 වන පන්දු වාරය සිය පළමුවෙනි ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 150යි කල්ලු 4යි. රසී තිරෙන මික්ස් බිරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Gold hair and body wash එක. ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අද දිනේදී නම් තාරෝගේ තාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් සහ පාසලේ කුඩා ළමුන් අතරත් හොඳ සහභාගීත්වයක් දක්න ලැබෙනවා. ක්‍රීඩාංගණයේ පුරාවට තාමත් විනෝදකාමී ලෙස මේ තරගයේ උපරිම වින්දනයක් ලබා ගැනීමට වොන් සමත් වෙලා තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් මලින්ද අද ඉරිදා දිනයක් සෑම දිනකටම මහා ක්‍රිකට් තරගයක උණුසුම විඳ ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ දිනයක් ඉරිදා දිනේ. අපිට ඊයේ දිනට වඩා හොඳ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් දක්වන්න ලැබෙනවා. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. නමුත් වියස් ඉතා අලංකාර ලෙස මේ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නැවැත්වීමට හැකියාවක් නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් වියස්ට. වියස් ඒ සමගින් ලකුණු 40 සීමාවට තුල් වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාල ලකුණු පූර්ව ලකුණු 154යි. වියස් තෙවුමික ලකුණු 42යි නොදවි. තාමත් හොඳින් පන්දු පහර එල්ල කරනවා පිටි පන්දු රකින්න සැලැස්ම තාමත් මනාව තේරුම් ගනිමින් එය මිඩුකට් කලාපයෙන් පන්දුව තල්ලු කරනවා ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න ඔය අවස්ථාවේදී නායක විහස් තෙවුමික දැන් මොවුන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 57ක් පන්දු 135ක් තුල සෑහෙන හිසරදයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා ඉසිපතන පන්දු යවන්නන්ට. අනිවාර්යෙන් මලින්ද විහස් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන් දැඩි හිසරදයක්. මොකද ඔහු ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ අත්දැකීම් කණ්ඩායමට ඉතාමත් වටිනවා. ඒ වගේම ඔහු දන්නවා ප්‍රතිවාදීන්ට පීඩන එල්ල කර යුත්තේ කෙසේද කියා. ඉතාමත් හොඳ නැවතත් කඩුව අතර දිවීමක්. මෙම් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉක්මන් ලකුණු මගින් මෙම පන්දු රකින්න බලයනිය දැඩි පීඩනයක් ලක් කරනවා. ඔවුන්ට එක් ක්‍රීඩකයෙක් එක් ස්ථානයක රැඳවීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. අවස්ථාවක් ලැබුණු සැනින් ඔහු 4 පහරක් එල්ල කරනවා. විශේෂයෙන්ම 4 පහරක් ලබාගත් සැනින්ම අනතුරු වූ පන්දුවේදී එක් ලකුණක් ලබාගෙන මේ ඉතාමත් ඉක්මනින්ම පිටිකන අන්තය මාරු කර ගැනීමට ඔහු උත්සාහ කළා. ඒ ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද පිටිකරුවාට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ලවීමට තිබෙනවා නම් එයින් ගැලවීමට ඒ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් හරි ශාලකත් තමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙන පන්දු 62කට මුහුණ දී ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙන මේ සමබරතාවය තුළ ලකුණු 58ක සමබරතාවය පන්දු 137ක් තුළ මහා සංග්‍රාමයේ තේමාව අයුරෙන්ම ක්‍රීඩකින් අතරත් හොඳ සහෝදරත්වයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා තාරක. අනිවාර්යෙන් මලින්ද මොන් වෙන වෙන පාසල් නියෝජනය කරත් මොන් අවසානයේ ක්‍රීඩා කර යුත්තේ ශ්‍රී ලංකාවට ඕන් නියෝජනය කළ යුත්තේ ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් මේ තරගයේ තේමාව සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ඔවුන් සැමෝම සහෝදරයන්.
ඉතින් මේ 51 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රමයක මේ පවතින්නේ. චනුල් සූදානම් පන්දුවේ. මේ පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම නවතාලීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. පහසුවෙන්ම හතරේ සීමාව කරා පන්දු යොමු කරනවා. මේ පන්දු වාරය තුල දෙවන හතරේ පහරයි වාර්තා කරන්නේ. විහස්තයමක මීට පෙර ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. දැන් හරිත් ශාලගත. ඔහු සමග ඉක්කනවා තවත් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන. තාක්ෂණයේ පරිපූර්ණ පහරක් පන්දුවේ නැටි මාවත හරි හැටි හඳුනාගෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඉතාමත් හොඳ පහරක් දිගින් දිගටම මොවුන් පන්දු යවන්නට දැඩි පීඩනයක් එල්ලගෙන උත්සාහ කරනවා. පෙර පන්දු වාරයේ පන්දු යවන්න එල්ල කර පීඩනය ඔවුන් දැන් පෙරලා පන්දු යවන්නට ලබා දෙනවා මලින්ද. විශේෂයෙන්ම තාරක උදෑසන කාලසිසිය තුළ අපි දැක්කම වේග පන්දු යවනම් වැඩි වශයෙන් බවුන්සර් පන්දු යොදා ගන්නවා. නමුත් දැන් ඔවුන් තරමක් ෆුල් ලෙන්දී පන්දුව පතිත කිරීමට තමයි සෑහෙන උත්සාහයක් ගෙන තිබෙන්නේ. මොකද පීඩනය ගොඩනැගෙද්දී ඔවුන් උත්සාහ කරනවා වෙන වෙන පන්දු සංකලන වලට ගිහිල්ලා මොන වගේ හෝ සැලසුමකින් ඉක්මනින්ම කඩුල්ලක තම කණ්ඩායමට ලබා දීමට. දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 100කට පිටපසින් තමයි මේ ඔවුන්ගේ ලබා ගැනීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 91ක් පමණයි දැන් ලබා ගැනීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. කඩුළු 6ක් මේ ඔවුන් අතතිව තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක දැන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පළමුවෙනිම ගොඩනැගී තිබෙනවා. එවර කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා. තරගයේ 51 වන පන්දු වාරය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිය පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ලකුණු 159යි කඩලු 4යි. Gold Wild. Unleash the wild in you. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. 61 නම් සහෝදරයන්ගේ මාත්‍රිකට සංග්‍රාමය ඊයේ දින ආරම්භ වුණා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. අද දෙවන දිනේ තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නැවතත් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ සිතුක ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණුවට අවසරයක් නැහැ. ඉතින් මලින් මෙම තරගයේ ඔබ නිවසේ සිට නරඹනවා ඩයලොග් නාලිකා අංක 126 Papare HD නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට නැරඹීමට හැකියි. ඒ වගේම Dialog ViU app එක හරහා ඔබට නැරඹීමට හැකියාවක් තියෙනවා. Papare YouTube සහ Facebook ඔස්සේ ඔබට මේ තරගය නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා එක්වන්න නිවසේ සිට ඔබගේ කණ්ඩායමට දිරිය දෙන්න. මේ මහා ක්‍රිකට් තරග උණුසුම අපිට ඔබ වෙත සමීප කිරීමට Papare නිරන්තරයෙන් සූදානම්ව සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක සෑහෙන තරග ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා මාරතුන් මාදය තුළ. සජීවීව ගෙනීමට Papare කණ්ඩායම සූදානම්ව සිටිනවා. දැන් සිතුක වටා දැඩි පීඩනයක් කියලා තිබෙනවා. මොකද සිතුක කලින් පන්දු වාරයේදී ඔහුගේ පන්දු යවන්න ප්‍රහාරය ලක් වුණා. දැන් විහස් ලකුණු අතර සිටින්නේ ලකුණු 50 සීමාවට ආසන්නව සිටිනවා. ඔහුන්ට ඉක්මනින් කඩුල්ලක් අවශ්‍යයි මෙම තරගෙන් නැවත පිවිසීමට. එවර තරම වේගය පාලන වේගය රඳවාගත් පන්දුවක්. නමුත් විහස්කිතා හොඳින් එය ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සිතුක දබාගත් ඉක්මන් කඩුළු දෙකෙන් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය නැවතවතාවක් තරගයට කැඳවාගෙන පැමිණි. නමුත් දැන් තරමක පීඩනයක් ඔහු සතුව ඇති වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ නිසාවෙන් ඔහු උත්සාහ කරන ඉක්මනින්ම කඩුල්ලක දබා ගැනීමට. එසේ නැති වුණොත් මේ සමබරතාවයේ තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම සෑහෙන හොඳ ලකුණු මට්ටමකට ඔසවා තැබීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් නිමාවටපත් වෙනවා. තරගයේ 52 වන පන්දු වාරයේ සිය පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 159යි කඩලු 4යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Chili chili rasa tomato mix එක හිත ගස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. අන්දේ වෙනසක් සිදු කරමින් දසිත්
කැඳවා තිබෙනවා. දසිත් ෂෙනාල් පන්දුවේම සඳහන් කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ පන්දුවර දෙකක් පමණයි. අද දිනේ යොමු කරනු ලැබිය ලකුණු 8ක් ලබා දුන්නා මේ පන්දුවර දෙක තුල. කොහොමද දක පන්දු යවන්න. එවර තරමක ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් වෙනසුරු නිහඬයි. පායිනෙන් එපිටින් පන්දුව ඇදී ගියේ. පළමු පන්දුවම තරමක වේගයක් සහිතව පන්දුව යොමු කරේ හරිත සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා. නමුත් පන්දුව තරමක් පිට ඉන්නට බරවයි ඇදී ගියේ. බොහෝ විට ආවරණයේ ස්පර්ශ කළ පන්දුවක් විය යුතුයි මලින්ද. එවරත් හොඳ පන්දු නවතාලීමක්. විශේෂයෙන්ම දසිත් ෂෙනාල් තරමක වේගයක් ප්‍රදවා ගනිමින් පන්දුව යැවීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. මොහොමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව. එවර නිපන්දුවක් සංඥා කරනවා. අද දිනේ දක්න ලැබුණු තවත් නිපන්දුවක් පස්වනෝ 6 වෙනිදා මා නිවැරදි නම් අනිවාර්යෙන් මලින්ද මෙම ක්‍රීඩකයන් දිගින් දිගටම අතිරේක ලකුණු ලබාගෙන අපි දුටුවා. තර්ස්ටන් පන්දියවනත් මේ වරද සිදු කරා. දැන් ඉසිපතන කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් වරද සිදු කරනවා. අමතර ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා මෙම ක්‍රීඩකයන්. නිපන්දු 5ක් යවා තිබෙනවා. එය පාසල් ක්‍රීඩකයන් දැකිය යුතු හොඳ ගුණාංගයක් නොවේ. පන්දියවන්න මෙම නිපන්දයේම ඉතා අඩු කරගත යුතුයි. යම් හේකි කඩුල්ලන් නිපන්දුවක් බවට පත් වුණොත් මෙම දෙදින තරගයක එය මහත් පාඩුවක් වීමට හැකියි. අපි දුටුවා තරුස්ක උඩපන්දු දෙක අතරින් පසු සතකයක් වාර්තා කරා. ඉතින් පන්දු යැවීමේදී මෙය නිපන්දු ගැන බොහෝ අවධානයක් යොමු පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන්ම දක පන්දු යවන්න එක නිපන්දුවක් යොමු කරනවා කියන්නේ අනුමත කරන්න බැහැ තාරුක. මොකද වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් තරමක නිපන්දු ප්‍රමාණයක් වාතාවරණයට පුළුවන්. නමුත් දක පන්දු යවන්නන් කඩුල්ල ආසන්නයේ සිටම තමයි පන්දු යැම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගෙන් නිපන්දුවක් පෙමෙනවා කියන්නේ ඒ තාමත් අවසනාවන්ත තත්ත්වයක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එවරත් තාමත් ආසන්න අවස්ථාව පිටේ ඇතුළ දක්රේ දැවටෙන පන්දුව ෆයිනල් එක් කලාපයට ඇදී යනවා. පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකරවන්න කියලා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ අවසරෙන් හරිත්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20 සීමාව අභිභවා යනවා. ලකුණු 21යි දැන් ඔහු පන්දු 71ක් තුළ. නිපන්දු ගැන කතා කරන්නේ මලින්ද අපි දුටුවා සිතුක නිපන්දු යොමු කරනවා. දසිත් නිපන්දු යොමු කරනවා. ඒ සෑම විටම දුටු දෙයක් තමයි ඔහු පන්දුව වේගෙන් යවන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාව තමයි නිපන්දුව යොමු වන්නේ. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමගින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 162යි කඩලු 4යි. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත. Chili රස ටොමැටෝ මික්ස් එක හිත කස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් කරනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සෙවරි රසය ෂෙලී ඩොබිස්කට්ස්. නැතත් සිතුක සූදානම් පන්දු වාරය යොමු කිරීමට. එවර ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරනවා. ඒ ලකුණු දෙකක් විය යුතුයි. එතරම් හොඳ පන්දු බාර දීමක් නොවේයි. ඒ අවසරයෙන් පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා පිටිකෝරන් යුගලයට. ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නා. එතරම් හොඳ පන්දු බාර දීමක් කියන්නට බෑ. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දිවන්නාගේ අන්තයට තමයි පන්දු යොමු කරනු ලැබුවේ. පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා විහස්තේවුමික නායකයා ක්‍රියාත්මකයි. දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 49ක් කරා ඉහළ නංවා ගන්නවා. ඒත් සමගින් දර්ශන විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 82ක් පමණයි ලබා ගත යුතු වන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව බිවා යාමට. අනිවාර්යෙන් මලින්ද විහස් කලකට අමතක නොවන මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ පන්දුවෙන් කඩලු 6ක් දවා ගත්තා. දැන් පිටිකරණයෙන් අර්ධ શතකයකට ආසන්නව සිටින්නේ. මෙයයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක සතු අත්දැකීම උපකාරී වෙන අවස්ථාව. ඔහු පිටට පැමිණියේ කණ්ඩායම අසුර අවස්ථාව සිටියේදී ඔහු දැන් කණ්ඩායම ඉනිම ගොඩනගනවා ප්‍රතිවාදීන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින්. අනිවාර්යයෙන්ම තාරක විශේෂයෙන්ම නායකයෙක් වශයෙන් පන්දුවෙන් පමණක් නොව පිටිකරණයෙන් උත යම්කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙනවා කියන්නේ ඔහු කණ්ඩායමකට සෑහෙන සම්පතක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. සක වශයෙන්
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා ක්‍රීඩකයෙක් නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා. ඔහු දැන්ටම ජාත්‍යන්තර තලයේ සිටින්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් තවත් එක් ලකුණක් පමණ අවශ්‍ය ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට. මතක නොවන මහා තරගයක් බවට පරිවර්තනය කරගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා විහස්තේමකට. පන්දුවෙන් කඩලු 6ක් පිටෙන් අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ. මෙන්න මේ අවස්ථාව විහස්තේවමික තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. පන්දුවෙන් කඩලු 6ක් දවාගත ක්‍රීඩකයා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකයා විහස්තේවමික අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. ලකුණු 50ක් දැන් නොදවි පන්දු 94කින්. තව හොඳ ඉනිමක් ගරා වැටුණු ඉනිමක් ගොඩ ගනිමින් නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන පන්දු 94ට මුහුණ දෙමින් 4 පාර 6යි 6 පාර 1යි 53.19ක ප්‍රහාරාත්මක වේගයක්. මේ ඊටමත් හොඳ ඉනිමක් කණ්ඩායම වැටි තිබු අවස්ථාවේ පිටියට පැමිණියා. සිය නායකත්වයේ වගකීම ඉටු කරා. ඔවුන් සිය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයක් කරා. පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් කරා අරගෙන යන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. මේ තර්ස්ටන් ආධාරකරුවන් විහස්යට සුබ පැතුම් එක් කරන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ලකුණු 97කට කඩලු 4ක් විද වැටෙන මොහොතේ මේ පිටිකරුවන් නුකලේ එක්ුණේ සෑහෙන හොඳ තත්වයකට තර්ස්ටන් ඉනිම ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. එවර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇතියන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. 54 වන පන්දු ආරය නිමාව දකින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 169යි කඩලු 4ක් දෙවි. හිතන පපන වැදෙනවා බැට් එක කිස්සක දෙනවා සික්සර් උඩින් අදනවා හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි කප් පිස්සනවා ප්‍රීමා කොතුමි පන තමයි රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 169යි කඩලු 4කට. පන්දු වාර 54ක් අවසන් නොදවි ක්‍රීඩා කරන විහස්තේවමික ලකුණු 50යි හරිත ලකුණු 21යි. පන්දුවීම සිදු කරන්නේ දසිත් තරමක වේගයක් සහිතව පන්දුවීමක් සිදු කරනවා. පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ විහස්. එවරත් සුයි පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදියනවා ස්ක්වයර් එක කලාපින් 4 සීමාව කරා. පන්දු රකින්න එක පැමිණ පන්දුව නවතා ගනිද්දී පහසුවෙන්ම ලකුණු 2ක් වෙනුවෙන් පිටිකරන නොගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒක මලින්ද තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට ඉසිපතන පළමුවට තව ලකුණු 79ක් පමණයි ලබාගත යුත්තේ. ඔවුන් ඉතාම අසුරු තැන සිටියේ ලකුණු 97ක් තුල කඩලු 4ක් බිඳ වැටි. දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ වැඩි ආධිපත්‍ය තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම විහස්තේවමික පසුගිය වසරේ ඉතාමත් හොඳ දස්කමක් පන්දුවෙන් දායකත්වයේ ලබා දුන්නා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 7ක් දවාගෙන. ඉතින් ඔහුට හොඳ අත්දැකීමක් තිබෙනවා පාසල් මහා තරගයක මොන වගේ ආකාරයෙන්ද මේ සිදුවීම් පාලනය කරන්නේ කියලා. එවර ඉදිරිපාදී ආරක්ෂක පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මලින්ද ඔහුට පෙර පාසල් ක්‍රිකට් තරග අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග අත්දැකීම් තියෙනවා. මෙයයි අපි ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් දැකිය යුත්තේ පරිණතභාවය උතා මනවින් ඔප්පු කරමින් සිය නායකත්ව ගුණ පෙන්වුම් කරනවා. තමන්ගේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ තැනකට ඔහු රැගෙන ගොස් අවසන් දැන් ඔහුට අවශ්‍ය මේ මාර්ග සත්‍යකයේ සතකයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම පමණයි. නැවතත් සුයි පහරක් එල්ල කරනවා. තවත් ලකුණු 2ක් පහසුවෙන් මත් කර ගන්නවා. විහස්තේවමිකට එම ලකුණු 2ක් ලකුණු 54යි දැන් ඔහු පන්දු 98කින්. විහස් දඟපන්දු යනට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඉතා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන ඔහු දඟපන්දු යවන්නේ. ඔවුන්ට දඟපන්දු යවන්නගේ පන්දු හොඳට තේරුම් ගැනීමට හැකි. දැන් ඔවුන් හොඳට පන්දුව දකින පිටිකරුවෙක්. ඉතාමත් හොඳින් වේගවත් ඔහු දැන් උත්සාහ කරන්නේ ඉක්මනින් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සිය කණ්ඩායම ගෙන යාමට. try කිරීමක් කරනවා. කව ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇදියන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. 55 වන පන්දු ආරය ක්‍රාමකයෙන් පවතින්නේ ලකුණු 173යි මේ විනට කඩලු 4ක් දෙවි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිමයි ක්‍රාමකයෙන් පවතින්නේ. තවත් සුයි පහරක් එල්ල කරනවා. එවර
ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා වෙතට මේ පන්දුව දෙන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. 55 වන පන්දු ආරය නිමාව දකින්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ලකුණ 173යි කඩලු 4ක් දෙමින්. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්බන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. Gold Wild. Unleash the wild in you. Well, it's a good partnership building for the Thurstan College, as I say. Good afternoon to Ricky. Yes, good afternoon, Kulno, and once again a good afternoon to all of our viewers joining us after the lunch break. It's hot and humid out here at the SSC Bright Sunshine, and it's good to see the young and the old of Isipatana and Thurstan enjoying themselves in the tents. A lot of music, Papare bands are playing, and the players and the good old boys from yesteryears renewing those friendships and enjoying these 2 days of cricket. And as we see, Kevin Samuel brought back into the attack. Seems like the intent is to score a little more quickly. Vihas Theumika, the captain, has brought up his half century and he's the highest scorer of the match now. The innings rather, for Thurstan College, and it's been a good partnership since the fourth wicket fell at 97. Yes, and he'll be the seventh player to do so, to get a 50, the double, 50 and 4 wickets in the same game for Thurstan College in the history of this big match. 61 games played before this. The last was in 2022 when Bhavanda Jayasinghe got 137 runs and picked up 4 for 53. So Vihas joins that list with his 6 wickets and a superb half century. Intent was clear from the start. He wanted his team to get close as possible to the 250 runs that the Isipatana College made. They're making a good fight out of it. Looking down that list, the first to do so was in 1970. Sudanta Vidanage picked up 4 wickets in both innings, 4 for 52 and 4 for 30, and scored 59 with the bat as well. That would have been an outstanding effort. So the former captain says Haritha left-hand bat. Deepal Madhura Peruma 62 and picked up 5 for 55. Suranjit Dharma Sena 94 runs and 6 for 44. That was a great effort. 6 for 44. He picked up a 6 for. Came close to 100. Charan Ananekara, we know a lot about him. Played a lot of good cricket. 58 and he got 58 and 55 in both innings. 2.5 centuries and picked up 4 for 71. Just going through these records as the game goes by, and in 2018 Savan Prabhash 50 runs and 4 for 41. I think we were at that game as well. He played really well in 2018, Savan Prabhash. So yes, into the record books goes Captain Vyas. Absolutely a headline performance for him this time around as well. As we remember last time, he got 7 wickets in the big match as well. A consistent performer. Sri Lanka Youth International, of course. Kevin Samuel operating from around the wicket, trying to trap the left-hander, who's also settling in. 21 he's made out of 78 deliveries, and strung together a nice partnership with the captain. Yes, he's shown a lot of good defense in particular. He's really not played too many shots, but he's been solid in defense against spin and pace alike. I would love to see him now get on with the game. Just pick those gaps, pick the ones and the twos more regularly, because he has seen enough now. As you mentioned, the 70 odd deliveries, so that means he's been there for a while.
56 completed, 173 for 4. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold hair and body wash එක. කිරි අතර සුපිරි රස. By 77. Thurstan College. The skipper is going to continue with his left arm spinners. Two close-in fielders on the offside. So it's Dasit Senal, is it? Yes, beg your pardon, Dasit Senal into his fifth over. A lot of left-arm spinners in this lineup. Dasit has been a little underused, I feel. Of course, the captain himself is a left-arm spinner, but Chanul Vinod was persistent with a longer spell, and now he's been given a break. Well spread out field other than those two close-in fielders, so lots of runs on offer. This is where I would like to see the Thurstan batters get more ones and twos. It's a big outfield, hit it into the gaps, run hard, get the game moving along. That's right. The fielders also must be tiring a little bit under the heat, and the wicket must be nice and settling down for batting now. It's the best time now to capitalize because they are settled batters, 70 plus runs a partnership. So you can't ask for more. This afternoon session is generally the best time for batting. And just as you said, the good intent for a quick single. So just wide mid-off rather, and they cross over for a single. And with the batsman, both the left-hander and a right-hander, I think a good ploy for them to keep rotating the strike so that the bowlers have something to think about in terms of their lines and lengths. So most certainly that's going to run in between the wickets. They have to keep doing that. Over the wicket now for the last delivery. And that's another single, and they're coming back to the second. No, they have said no, that's one is enough for them. That's the end of the 57. Thurstan is 175. Giant scoreboard standing tall here at the SSC. Those green grass banks next to the scoreboard. And now a few tents put up there in preparation for the upcoming big matches. Slowly but surely, the SSC getting ready for the March Madness. So base at one end. Kevin Samuel to continue. Right, Ricky. It's not quite March yet, but the March Madness is in full swing. So the Papare as well, gearing up for all the coverage that we can bring to you on Dialog TV channel number 126 today, and all across our platforms as well. You can catch the action all across
the key events of March Madness. Very orthodox field, just a one slip. Now Harit has to keep doing this quite regularly. Harit Shalaka, like I mentioned in the last over, see lots of open spaces. All he needs to just hit the gap and you get the runs. He has to look to step up his strike rate. Yeah, that's a good shot. It was chased down to the boundary. Good teamwork there from two fielders. A valiant effort. That's very well done to keep to save one run for his team. Hold up and switching in the field. Yes, Extra sir. cover coming in. The right hander is on a strike. He's running hard. Credit to Kevin Samuel, not easy to bowl under these conditions. He's given his everything, bowling at a good pace. But this surface is so good for batting now. Cannot get any better. Comes forward and that drives him through the extra cover region for 4. That's good intent by the captain. He was walking down the wicket and then pierced the gap through extra cover. A beautiful boundary from Vihas Tewmika. Yes, that's very well played indeed. Just leant into that, and you could see him using his wrist to get it into the gap between the two fielders on the offside. Excellent batting. Good hands, and he's looking very confident out there. Good intensity. He's trying to get a move on, as we discussed. So they have to. I mean, there's a lot of people watching at the grounds, people watching from home, so play some shots, get some runs, get some entertainment into the game as well. Isipatana have already got a good score on the board. Thurstan must look to get there as soon as possible. Because if you take a look at the we'll come back to that in the next over. 58 completed, 162 for 4. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Heels Crest and I made a sausages. The bite that bites back. Gold Wild. Unleash the wild in you. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart. 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න.
Gold hair and body wash එක. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. ඕව මොනාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Welcome back to the SSC. And that's the state of play. The 61st Battle of the Brothers. Second day, second session. Thurstan College won the toss and invited Isipathana College to bat, and they made 250 with Thurstan getting a fantastic century, and the captain Bihas Teomika with 6 wickets. And the Thurstan reply now stands at 182 for 4, and the captain once again performing with the bat as well, unbeaten 59, and wicket shared around with the captain Isipathana Wijewardena getting 2 for 49, and Kevin Samuel and Thurstan also sharing a wicket each. So the game well in the balance. Nobody really has taken advantage of the situation so far or got the initiative. Bihas Teomika a good 50. Started off slow but gradually grew into his innings and has played a few good shots so far. And that was to me is the best shot of the day. Been very good on the sweep and a well-deserving half century to the skipper. Confidence matters. Picked up 6 wickets yesterday, just bringing that into his batting as well. And he's led Thurstan brilliantly in this game. Absolutely, and now they'll be looking to make a further mark in the match by getting close to that first innings total and making a dent in the deficit and getting to that total as fast as possible as batting conditions improve here. Batsmen are in discussion of the approach that they would like to take from here on, and the bowlers of course will be looking to see what changes that they can make in terms of their variations, in terms of their lines and lengths. So the dancing girls in action, entertaining the crowd. A lot of those older boys, I would call it, from yesteryears, enjoying the music, enjoying the entertainment. Yeah, even throughout the lunch break, all the music, live music, the DJs, the fanfare, everything was on full swing. Yes, the brotherhood continues between these two schools. The battle of the brothers, Thurstan and Isipatana, over the years. 61st battle of the brothers, and over the years they have played great cricket, produced some very good cricketers, both the schools. And nice to see both the sides of the aisle enjoying together, as we know it to be the battle of the brothers as well. Thurstan, the off spinner, good all-round cricketer. He's been performing well with the ball this season as well. He's come back into the attack. Yes, can he get a breakthrough? They have to find a way to break this partnership. Because once you lose one wicket, always there is a tendency to lose another. Generally that happens. So this is where Isipatana have to try to force something, force an error. He's taken 24 wickets this season in 7 games, and that's the second best wicket tally behind Isipathana Gunawardena, captain. The attacking, no doubt about it. Slip and a silly made off. 5 other fielders on the offside, sweeper cover. So a lot of open spaces on the onside. What he's trying to do is invite Harith Shalaka to play across the line against the turn. Another battle that might take place is also the battle for the player of the match, Ricky. So now we have a player with a 50, who's captaining the side, he's got 6 wickets. We have the bowler right now already taken a wicket and a century as well. So all Vyas has to do is
convert this half century into an 100 and he will seal it off, isn't it? Or maybe for Ashil to get 50 quick wickets and maybe... Yes, never know, you never know. Cricket is such an unpredictable game, isn't it? A wicket or two and Ashil might do the damage. Yes, the player of the match played or given away in honor of the late Jayant Pannathala, who was a stalwart in cricket, Isipathana and BRC over the years. Went on to play for Sri Lanka Ceylon as well, and was involved a lot as an administrator. A well-respected gentleman, formerly from the police. That's the end of the 59th over. Tharuska Ashil just getting into his work with a good over. 182 for 4. Hot and spicy fun vibe with the Varakaranda. Beat the remake Karanda Tavinda. Hada with the Bawalayana. Give me a fashion Karanda. Fun Turana. Kotumi Kiki Kolena. Prima Kotumi. Fun Tamai. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Gold hair and body wash එක. So we have a bowling change, is it Kulnu? Yes, we have Malaysia Sadaruan, I think, coming into the attack. He could do much with the bat. He got bowled. I think he made, if I'm not mistaken, he couldn't get off the mark. So not a seamer. Isipatana have persisted with the seamers at one end right throughout the day. They have tried Shanul Dinoth and Kevin Samuel, now going to Malaysia. Sandharuwan. Wayward beginning for him. Just a warm-up delivery, a loosener from Malaysia Sandharuwan. Not featured among the wickets this season a lot, but he has played over 7 matches and got 2 wickets. So very much a all-round part-time option, but the captain sees something in him and they cross over a single to make a breakthrough. Just trying all options he has now, Isipathana captain, to find a way to get a wicket. 67 runs behind Thurstan still. One of the frontline spinners, Datit Senal, hasn't bowled much this innings. He's gotten 23 wickets. And the other bowlers have been preferred for the moment. Much better line to Harith. Sleeve in the left hand. Nothing much in the surface. It's a good batting track. So the bowlers and the captain have to think of a way they could buy a wicket here, because the surface itself is not going to do too much. Oh, that's a play and a miss. Batsman being a little loose. But I don't mind that as well. I mean, wide shot, it was very wide, looking to get some runs without just leaving it alone. I mean, you have to get better on ball and try to score at every opportunity presented. Yes, it was there, but probably he didn't. The length was too full, I think, to play that shot, and he kept a bit low, isn't it, Gulna? Yes, it looked like it went past under the bat rather than over. So maybe the medium pace. Watch that very well. I think it's been a good contest altogether.
as we've been mentioning. Last session was shared between the two sides, and yesterday also one session each to each side, and the third session was shared as well. Nobody really got to take the advantage home in this match. Yes, that's why I think now Thurstan have to try and force the pace here. They cannot just be hanging around. It doesn't make a lot of sense. Look for runs. Go there, get your runs. Vyas, go look for 100. Harith, go look for a half century. They have to get among the game. 60 completed, 183 for 4. So, a fifth wicket partnership of 86, unbeaten. Just looking to do what Ricky was speaking about as well. Take the advantage home, left hand, right hand combination. Using the feet well against the spinners, going back, and that was a beautiful shot on the leg side from Vyas Theumika. They've been trying to get as close as possible to the total of Isipathana College, and they are doing a nice job of it. 86 unbeaten of 195. And now they'll be looking to kick on. Earlier on, yesterday, they maintained a run rate of about 4, and now it has gone down a little bit. As we can see, Harith Chalak and Vyas Theumika, the contributions, the chief contributor being Vyas Theumika, but Harith Chalak, who has come into the side, has given him good support. Yes, certainly. He's hung in there. I think his role would have been to just ensure that they don't lose any wickets before lunch. He's done that job. Once again, changing the field, taking their time to change the field around. Shell will continue. The umpire is asking a few of the supporters near the side screen, isn't the bowler's arm, yes, to move so that they can get underway. A few boys in front of the side screen, just below where we are, at the commentary box at the tennis court end. He's played that shot really well throughout this innings. Once again, use of his feet has been excellent, right to the pitch of that delivery, and to get it wide of that field on the onside is no easy task. You need to get your timing right, the power behind it as well, to take it for 4, and Vyas has obliged. Hallmark of a great player, isn't it? The ability to play the on drive. Be it a spinner or a fast bowler, need to have a good eye and good technique as well to play that shot. Now on the offside, getting off strike, using every scoring opportunity as you mentioned. Yes, he's batting with ease. So once you get a 4 off the first ball of the over, it makes it much more easier. Now this is the time they have to capitalize. You've got 5 runs off the first 2 deliveries. So you must try to make this over big. Try to get another few more runs, 3-4 runs at least, without blocking the next 4 deliveries. So this is where Harith's game will come into play as well. They've got 26 boundaries and 2 sixes. Let's see if they can hold on to that. So if you take a look, Kulunu, 120 runs out of the 188 have come in boundaries. That's quite a high percentage, and only 68 runs between the wickets in 60.3 overs. So that's where I feel that Thurstan have not done enough, rotating the strike and hitting those gaps for 1s and 2s with soft hands. This is better. This is much better. This is what I was talking about. That's 4 more. Now that is very well played by Harith. Credit to the young man. He took the initiative, just went through with the shot through the offside, once again finding the gap, excellent placement, and 4 runs to his name. Yeah, it teased the fielder all the way to the boundary. It was a spirited chase, but I think the timing was so good. Just wanted to flick it back, but did not manage it, and Harith is into his work as well. As you mentioned, his over needs to be big, and both the batsmen are getting into the act now.
And that's the 27th boundary for Thurstan. Good batsman doing the same. They hit a boundary, get off strike. Excellent, excellent. Expensive over, 10 of it so far. Still 2 deliveries to go. Approaching the 200 run mark. He's moved into the 30s now, Harith. This is his first big match. And that's the end of the 61st over. Good one for Thurstan College. They've hit a couple of boundaries and they are looking to get a move on. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. Hot and spicy fun by Blackham Wijewardena. Beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බාවලා යන්න කින්නර fashion කරන්න. Fun නුතුරන්න කොතුමි කික්ක කොල්ලන්න. Cream කොතුමි fun. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Carrying that massive flag right opposite the scoreboard, the Thurstan boys, the school boys, the prefects, going around the ground, enjoying themselves. This annual event, it's a big one for all schools who play the big match. Quintessential big match tradition, isn't it? And they take it quite seriously, carrying the flag. They do definitely. Malaysia threatening, but again, Harith looking to be positive. Yes, you just feel that Harith is trying to play a few more shots, isn't it? Now I think he's got into that groove. Probably a message from the coach as well. Let's get on with the game. Earlier, anything outside the off stump, he was leaving it alone. But now he's looking to play much more. He's been beaten a couple of times, but that's okay. I mean, if not, there will be nothing happening in the game. The game will be dead. So he's looking to be more positive. Good bowling at the other end. Malaysia knows that he's keeping it outside the off stump, enticing him to go for the drive. I think the battle between ball and bat. So Malaysia, knowing that batsmen are looking to go for some shots, is trying to keep it outside the off stump and get. There's a slip in place, a little bit of a wider slip, and they might be waiting for the edge if something flies their way. But as you said, it's all about playing the situation now. They're in touching distance between the first innings total. So they'll be looking to make some quick runs now. Yeah, so this is where I think these school boys should improve, have to improve, playing the situation of the game. You know, sometimes they come in with a plan and they don't really divert out of that plan. Whatever happens in the game, they play the same way, whether you're batting or bowling. I mean, if they're defensive, they'll be defensive, not trying to be aggressive to take the game, or if they're bowling, you know, just stick to one thing even though they don't get wickets. So this is where your thinking ability is also very, very important. How you adjust to the conditions, how you learn from what you did wrong in the first innings, carry it into the second innings. The small things are really important to improve your game. And what a better question than the 61st Battle of the Brothers in this case, for example. To show that game awareness and show that you have that versatility to be aggressive when you require to, you know, buckle down when you want to, and then also adapt to the situation and take the game forward and take the game to the opposition. So exactly, and you know, when you do that, when you play positive cricket also, your personal milestones will automatically come. I mean, your runs will come, your bowling aggressively, wickets will come. Isipatana, I think, just want to delay as much as possible. Certainly. Charge towards the first innings total. Yes, I think they know it's hard to come by wickets, so they will be bowling to a defensive field.
No, they are just playing a run-stopping game because they have nothing to lose here onwards. They have the runs on the board, and they are just hoping that the batters will make a mistake. So dot ball to end the over. 62 has been completed. 193 for 4. So there you go. Well, Kulno, have you prefer eating yogurt or drinking yogurt? After trying this, we might be preferring both of them, I guess. Yes, it's the ultimate 2-in-1 yogurt solution for the first time in Sri Lanka. Anchor Noodle Shake. Well, it's going to redefine your yogurt experience. I would love to try that one. I hope Dilara from our production provides us some Anchor Noodle drinking yogurt. Yeah, maybe in the tea break. Yes, that would be good in the tea break as well. Something cool in these hot and humid conditions. Well, nothing is possible, especially event of this magnitude, bringing these productions. All those who have contributed immensely. So the captain is back. Isipatana Wijewardena has taken 2 wickets. He's been the most effective out of the bowling group. What can he do? Can he inspire some of his team to grab a few more wickets? Some of the cameramen at their work. Yeah, a lot going on behind the scenes to bring you all of this as well. For the players to shine out in the middle, from the schools, from the productions, from the organizers. It's their moment to shine. There's a credit to both the schools and the organizing committee, the joint organizing committee, for a fabulous job. Is that some tourists who have come to video this game and take some photographs, I feel. Enjoying the cricket, enjoying the hot weather out there. More visibility for Sri Lankan schools cricket, that's always good. Coverage. It's been a quiet over. So final delivery of the 63rd over coming up. He took a change in his angle now, coming around the wicket. That will be a dot ball as well. 63 completed, 194 for 4. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. beat එක remake කරන්න නැතෙන්න. හදවත බාවලා යන්න ගින්දර fashion කරන්න. fun උතුරන්න කොතුමි කික් එක වෙන්න. cream කොතුමි fun තමයි. chili රස tomato mix එක හිත කස්සනවා. chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය ශිලී ඩොබිස්කට්ස්. අපනවදත් එක්වන්නේ 61 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගය සමගින්. මෙන්නට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 194යි කඩලු 4කට පන්දුවර 63ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. විස්තර විචාරයෙන් අද මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා සේන නන්දවීර. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් ලසිත් විශේෂයෙන්ම සුවිශේෂී තරගයක් කියන්නට පුළුවන්. මොකද අද මේ තරගය සම්පූර්ණ පිටිකරුවන්ට උචිත තනතිල ක්‍රීඩා කර දෙවුන්ගේ පොරින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ගාන්ස් කරමින් ලකුණු 2ක් සඳහා අවසර. ඒතර හොඳ පන්දු රැකීමක් නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් වීමට තිබූ අවස්ථාව ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. මේ වන විට එක ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. නායක විහාස් මේ වන විට ලකුණු 68ක්
ලබාගෙන විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 19 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම මේ අද දිනේ ආරම්භය කරමින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු 3ක් වේගයෙන් දැවී ගිය මෙන්න මේ ළඟ පන්දු. ප්‍රපහල එල්ල කරනවා. ඔව් එවරත් 197යි කඩලු 4යි විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන නායක ව්‍යාස් හොඳ මනා සහයෝගයක් ලබා දෙන හරිත් ලකුණු 30ක් ලබා සිටින පන්දු 106කදී විශේෂයෙන්ම ලෙස අපි හැම විටම කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සම්බන්ධතාවයන් තමයි හැම විටම වැදගත් වන්නේ. ඉතින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා මේ වෙන විට මේ ක්‍රීඩකයන් පළමු ගෝල ලකුණු දෙවිගිය ලකුණු 43 දී දෙවන 63 දී තුන්වන 92 දී හතරවන 97 දී ආරක්ෂකකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු 3ක් තම ඉක්මනින් දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව තමයි විහස් සමගින් හරිත් එක්කුනේ. තමත් හොඳින් මම හිතන්නේ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ සැලසුම් අඩපණ කරමින් නැවතත් පීඩනය එල්ල කිරීමට සමත් වුණා මේ සම්බන්ධතාවය මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ. දැන් කළ යුත්තේ පිටිකරුවන් කිසියම් වරදකට පෙළඹව දවා ගැනීම තමයි. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය බැලීමේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් ඊට අමතරව ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩක රඳවා තිබෙනවා. සහ තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩක රඳවා තිබෙනවා. තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩක හතරේ සීමාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හතරේ සීමාව තුල සිටිය යුතු හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම ඒ සමගම ලොංග් ලෙග් කී පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. පහරක් එල කරනවා. තවත් එක් ලකුණකට පැටිමාරු කර ගන්නවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. හොඳ බැක්කට් පහරක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. නිදමත් හොඳින් පන්දු කෙටි පන්දු දුටුවාම ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. පසු පාදයට පැමිණ විහාස් 69ක් ලබා සිටින ක්‍රීඩකයා දැන් සූදානම්. හරිත් ලකුණු 31ක්. මලීෂා පන්දු යවන්නේ තමගේ තුන්වන පන්දු වාරය. අවසන් පන්දු යෑමට සූදානම් වන්නේ. ඔහු ලකුණු 5ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. එකම කඩුල්ලක් තාම දවාගෙන නැහැ. එන මලීෂාගේ අවසාන පන්දුව මේ පන්දු වාරයේ යවන ඉක්මනින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව 64 වන පන්දු වාරය නිමා වනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 198යි කඩලු 4කට. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න. ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. විහාස් සූදානම් ලකුණු 70ක් ලබා සිටින ක්‍රීඩකයා. ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. කෙලින්ම හතරේ සීමාවට යනවා ලකුණු 4යි. අයිතන දැන් විහාස් සූදානම් වෙන්නේ කෙමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න. මෙන්න පුනරූපණය. තාමත් හොඳින් පාද චලනය. තමත් ඉහලින් ලොෆ්ටඩ් ඔන් රේ පහරක් හැටියට ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා හිසට ඉහලින් එල්ල කරේ. ඔහු දැන සිටියා මිඩෝන්හි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන්නේ. ලොං ඔන් කලාපය ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. තමත් මිඩෝ පමණයි මිඩෝන් පමණයි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම විහස් මම හිතන්නේ දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව මෙම ඉනිම පුරාවටම ලකුණු රැස් කරා. ඔහු හොඳින් පාද චලනය කරමින් තනතිරුවේ එහා මෙහා යමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය අපි මේ ඉනිම පුරාවටම දුටුවා. මෙන්න මේ ළඟ බන්දුව. ඒකම ලසිත් අපි ශානික දේශප්‍රිය ගැන කතා කරනකොට ඔහු 4යි 6යි 4යි පිටපිටම පන්දු 3කට එල්ල කළා
ඔහුට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නායකයා විසින් එල්ල කරා. ඉතින් ඔහුට හරියාකාර එන මාවත තෝරා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. පාදයක් පිටත් අතරින් තිබූ ඉඩසින් පන්දුව කෙලිම කඩුවලට වුණා. ඊට වඩා එවැනි පාරවල් හොඳින් එල්ල කළා විශ්වාසය ගොඩනගාගත්තට පස්සේ පිටිකරුවා කළ යුත්තේ ආරක්ෂාකාරීව ඒත් පන්දුව ආරේ නිමා කරන්න. ඒ වගේම සිතුකගේ හොඳ ආගමනයක් ඒ අවස්ථාවේදී මොකද ඊට පෙර පන්දුවවලදී දීපු උඩ පන්දුවත් ගිලිහි යනවා. මෙන්න මේලක පන්දුව. හොඳ නායකයෙක් හැටියට අපට වාදෙම ගන්න බලන්න මේ කණ්ඩායම් දෙකේම සින්න නායකයින් හොඳ පරිපූර්ණ නායකයෙක් හැටියට ගන්න බලන්න. මොකද අවශ්‍යම කරන ආසයට පන්දුව යවන්නන් මාරු කරනවා. පන්දුව කරන නැදේ ස්ථාන වෙනස් කරනවා. එකම පිටිකරුවන් ඉදමත් හොඳින් තමගේ වක්කීම ඉෂ්ට කරා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව 65 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 203යි කඩලු 4ක් දැවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Hot and spicy fun by Blackham Wijewardena. Beat the remake karana tavinna. Hada wada bawalayanna gindara fashion karana. Fun turana kotumi kikki karana. Creama kotumi fun tamai. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 61 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය සමගයි. මෙන්නට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 203යි කඩලු 4ක් දැවි. ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රීඩා කරපු ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 250යි කඩලු 9ක් දැවි. ඔවුන් ඊයේ දිනේදී ඉනිමත් හිටුවා. ඔවුන් පන්දුවාර 88යි පන්දු 4කට මුහුණ දී තමයි එහිදී තරුස්කාශේල් අගනා ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා විහස් විසින් ලකුණු 76කට කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. ඉනන්තරුව පිටියට පිවිසි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 203යි කඩලු 4කට නැවතත් දක්ෂතා අතට පැමිණ සිටිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගනිමින්. පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනසක් නැවතත් අශෙල් පෙරේරා පන්දු යැවීම සඳහා ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙවනට මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 227ක් තුලදී ලකුණු 106ක් එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඉසිපතන තර්ස්ටන් නැත්නම් තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ බොහොම සුන්දරශීලීව පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරගයක්. මට තවස් අවුරුදු අවුරුදු අවසර 3ක් අවසන් මහා තරග විනිශ්චය කරන්නට. ඉතින් මට විශේෂ අවස්ථාවක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. මේ මහා ක්‍රිකට් තරග විනිශ්චය කිරීම
වීක්ෂකරුගේ ජීවිතය ලබන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක්. ඒක හොඳ අත්දැකීමක්. මොකද ක්‍රීඩකයන්ගේ විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තබාගෙන තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් පමණ හැම ක්‍රීඩාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් නිසා ලස්සන මේකදී අපි මුලින්ම කියනවා නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති 42ක් තියෙනවා. ඒ 42 පළවෙනිටම සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ මේ ජීවගුණය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. අපි කියනවා රෙස්පෙක්ට් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ ගරු කිරීම වටා තමයි නීති රීති ඔක්කොම හැදිලා තිබෙන්නේ. තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කිරීම, කණ්ඩායමේ සිසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කිරීම, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කිරීම, විනිසුරු කාර්යබලයට ගරු කිරීම සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ සහ ජීව ගුණ ආරක්ෂා වන පරිදි එයට ගරු කරලා ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. තවත් ලකුණක් ග්ලාන්ස් කරමින් එකතු කරගන්නා බැක්වර්ඩ්ස් ගාලෙක් දෙසින් එකම ලස්දාර ඔබ සඳහන් කළා මේ විශේෂ සමරු කලාපයේ සටහන් වී තිබෙනවා මිනි බැටල් එක. නැත්තම් විශේෂයෙන්ම දෙවන පළ කණ්ඩායම අතර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මිනි බැටල් හැටියට සටහන් වන්නේ. එහිදී දමින්ද කුරේ අභියෝගතා කුසලානේ වෙනුවෙන් තමයි තරගය පැවැත්වුනේ. පසුගියදා පසුවාදේ ට්‍රයි පාරක් කෙල්ල කරමින් ස්වීපකව දෙසින් පන්දුව එකම එම තරගයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 140යි ලබාගත්තේ. ප්‍රථම ඉනිමේදී දෙවෙනි ඉනිමේදී 128යි. ඉසිපතන විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේදී 86කට දැවී ගියා. පළමු ඉනිම පරාජයට පත් වුණත් ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිමේ ජයග්‍රහණය කරමින් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. හොඳයි 66 වෙනි පන්දුවර ඉනිමයි 206 කඩලු අතරයි. කිරි අතර සුපිරි රස. මෙන පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සම්බන්ධතාවය තාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන නිසියාකාරව පන්දු ස්ථානගත කරමින් මේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා හරිත සහ කණ්ඩායම් නායක විශාල් සමාන විහස් තාමත් හොඳින් මං හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම පීඩනයක් එල්ල කරත් තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තම වගකීම නිසි ආකාරව ඉටු කරන ආකාරයක් අද දවස පුරාම අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. වෙනුවට පන්දු 231කින් ලකුණු 109ක සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. අතරම 97 දී හතරවෙනි කඩුල්ල බිඳියට පස්සේ පන්දු යවන කණ්ඩායම නැද ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන්නේදී හැකි ඉක්මනින් අවශ්‍ය ලකුණු 250 නොදී මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම සීමා කරන. නමුත් ඉවසීම ක්‍රීඩාවේ උගන්වන දෙයක් තමයි ක්‍රීඩා පිටේදී පමණක් නෙමෙයි පිටෙන් එපිටත් ඉවසීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද විනය ආරක්ෂා කරගෙන ඉවසීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒත් අපි හුඟක් පිට දකිනවා අලසිත සමහර ක්‍රීඩකයෝ පිටෙන් දස්කම් දක්වද්දී පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දු යවන කණ්ඩායම ක්‍රීඩකෝ ඔන්න මොනවා හරි ආකාරයකින් උන්ගේ මානසික එකඟතාවය බිඳින්න උත්සාහ කරනවා. එයට හසු නොවේ යුතුයි. එවිට ඔවුන් හිල්සිනම සුමෝනින් ප්‍රශ්න දෙන විනිසුරුවට දන්නලා විනිසුරු අයගෙන ක්‍රියා කරයි බොහොම සූදශීලීව කටයුතු කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මෙතන පාසල් දරුවන්ට අපි මේ වගේ පාඩම් කියා දී උදෙලස්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කලින් සඳහන් කරා විනය වගේම මානසික ඒකාග්‍රතාවයත් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඉතාමත් වැදගත් කොට සලකනවා. නැවතත් සිතුක නායකයා අපි හැම විටම කතා කරන්නේ මේ ක්‍රීඩාව මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාව. ක්‍රිකට් කියන්නේ මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාව. දැන් හැබැයි නෝන්ලගෙත් වෙලා තියෙනවා. නෝන්ලත් දස්කම් දක්වනවා. එතෙන්දී මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. MCC ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා සකස් කළ නීති පොතේම. ඊට අමතරව පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. ධර්ම පද්ධතිය තියෙනවා. ඊට අමතරව ICC ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. ලකුණු 60 පන්දුවර 67යි 206යි කඩලු 4යි. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. හිතන පපන වැදෙනවා දැක්ක කිස් එක දෙනවා සික්ස උඩින් අදනවා හොට ස්පයිසි කප් පිස්සෙනවා ප්‍රීමා කොතුමි පන් තමයි.
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 206 කඩලු 4කට 68 වන පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තරුකාශයේ ඉදිරියට පැන ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒකම මේ තර්ක සංවිධානය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම තර්ස්ටන් සහ ඉසිපතන විද්‍යාල ආදී සිසුන් දක්වන සහයෝගය අපි අගය කළ යුතුයි. ඔවුන් මාස ගණනාවක් තිස්සේ මේ තර්කය සාර්ථක කරගන්න සෑහෙන වේසමාංශයක් ගත්තා. මදුට ඔවුන් දිවාරයන බලා රැස්වීම වලට සහභාගී වුණා මේ සංවිධාන කටයුතු මෙහෙයවා විශේෂයෙන්ම ඒ සභාපති හැටියට කටයුතු කරන දමින්ද කුරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාල නියෝජනය කරපු තව දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලකයෙක් හැටියට වසර ගණනාවක් තිස්සේ කටයුතු කරන පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කර ඒකම විදුහල්පති රුන් දෙදෙනා ගැන මතක් කළ යුතුයි. ප්‍රමුදිත වික්‍රමසිංහ විදුහල්පතිතුමන් අපි විශේෂයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී ඒකම ඕෂර පණ්ඩිතරත්න ඉසිපතන විද්‍යාල විදුහල්පතිතුමන් ඉල්ලීමක් කරන අතර වාරයේදී කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට හසු වුණා. ගියා නමුත් විනිශ්චයකාර සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ නියනයි. ඉතින් මේ විදුහල්පතිතුමන් දෙදෙනාගේ නායකත්වයත් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. බොහොම සුවඳශීලී විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනෙක් හැම විටම දරුවන් දිරිමත් කරමින් තම පාසලේ විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගුරුවරුන් ගුරු මහත්මීන් සමග හොඳ කැපවීමකින් කටයුතු කරන අපි ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද ආදර්ශමත් විදුහල් දෙකක් ඒකම ආදර්ශමත් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මම දන්නා ආකාරයෙන් මේ තරගය නිමා වුණාට පස්සේවත් කවදාවත් මේ තමයි විය යුත්තේ. මට මතකයි අවසාන වතාවට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන මම දැන් ඔබත් විස්තර විචාරයෙන් සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඒ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දජ ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දජ දෙගොල්ලොම තනනිල්ල මැද්දට ඇවිල්ලා එකට සැමරුවා. මම හිතන්නේ ඒ තමයි විය යුත්තේ. අවසාන පන්දුව. ඔව් එවරල් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒ අනුව 68 වන පන්දුවාරය නිමාව දුටු දකිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 208යි කඩලු 4ක් දැවි. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. කිරි අතර සුපිරි රස. Great partnership between left hand right hand combination. We're coming to the com box. Good afternoon, Haritha. Good afternoon, Reshwan. Yes, this is the first century partnership for any wicket for Thurstan this season. Has come at a very crucial time in this big match. Commitment of Harit Shalaka in this aspect needs to be well appreciated. We has Theaumika. He was confident that he would get the 250. It's been a tremendous game. He and Tarushka Pereira has been on the field for most of this match. The Isipatana vice captain and the Thurstan captain. It's a massive effort from both the lads. And given their 100%, we have Theomika just 24 runs away from 3-figure mark. This big match, special awards, the Harsha Deepal Memorial Trophy for the man of the match, donated by his loving family in memory of the Isipatana captain of 1980, who is deceased now. There's also the Jayantha Parnathala Memorial Trophy for the best batsman, donated by the late Jayantha Parnathala, who captained Isipatana in 1970, the first Isipatanian to don the national cap, played for Panadura and the police, senior DIG. And a dot ball to end Sithika Gunawardana's over. 69 done, Thurstan College. 208 for 4 and the players will take drinks. It is my vision that wakes me up.
Not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Hot and spicy fun by Vijewardena Trophy. Beat a remake karana winna. Hada wada bawalayanna gindara fashion karana. Fun turana kottumi kikki koyanna. Creama kottumi fun tamai. කිරි අතර සුපිරි රස. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාවෙත එන්න. This is where the game stands as of now. Isipathana College, they were put into bat, 250 for 9 declared. Tarush Kashal with a brilliant century, 102 of 248 deliveries. And pick of the bowlers for Thurstan College was Vyas Theumika, 6 for 76. There were two catches for Rachinta De Silva, the Thurstan fielder. Thurstan College in reply 208 for 4. Spirited reply. This Vyas Theumika 76 not out. Tanuja Rajapaksa 37. Harith Shalaka 34 not out. The Isipatana skipper Situka Gunodana, the pick of the bowlers with 2 for 54. It's been a great situation. Ring still on the field. We'll get back to the awards of the match. The Mahanama Wijewardena Challenge Trophy for the best bowler, donated by Mahanama Wijewardena, the first Thurstonite to tour abroad with the Nationalised School Cricket Association to Australia in 1961. And the Chakravarti De Silva Memorial Trophy for the best fielder, donated by his loving family in memory of the captain of Isipatana 1967. The Dianesh Rajaratnam Memorial Trophy for the best striker, donated by his brother R.K. Suresh Chandra. He was the uncle of our co-commentator Kosala Suresh Chandra. His father was the one who donated it. He's late R.K. Suresh Chandra in the legal field. And then the Priya Dimel Challenge Trophy for the best all-rounder, donated by Priya Dimel. He was the first centurion for Isipatana and one of 4 debut centuries for the school at Havelock Town. Great records come to these games. There's a lot of history behind. The feature of Vyas Theumika is that he's been not afraid to get to the pitch of the ball, left at the crease, didn't try to play too many uncharacteristic shots. He has been very sedate despite leaving the crease, very reassured about his ability. Chance of a run out at the bowler's end. That's a chance missed. Yes, no, indecision. I want to think that it was Shalaka's call,
because he was the one who made the strike. Take a look at this. Not in the picture, not in the picture. That's a close one. The umpire was in excellent position to make his judgment in the absence of the technical backup in the form of a third umpire replay. So he survives. Let's get back into these records. The match, the series commenced in 1964. First match was played at the municipality grounds. It's no longer there, the no match grounds. Jairaj Pareja, captain Thurstan, and Srilal De Silva, Isipathana. So the series has produced some outstanding talent. This is the 145th Battle of the Blues, the big match of big matches at the SSC 7th, 8th, 9th of March. St. Wijewardena, the Royal Captain Mahit Pereira leads St. Thomas's. 3 days of great rivalry, fellowship and competition. The longest running schools cricket encounter in the world. They richly deserve that accolade. The Papare started with the Royal Thomian long time ago. It has now grown to a level where they are the leaders in schools cricket coverages and promotion. So it's a great thing. It's going to be a big atmosphere here at the SSC during those 3 days. We get back to the game. And is that Tharush Kashel? He has broken the deadlock and got the big one of Vihas Theumika. Oh, he had been batting so well up to that point. That was a very good catch, I must tell you. So 210, and the Thurstan have lost their captain and their 5th wicket. Vihas Theumika on 77 looked reassured to get to a 3-figure mark. Take a look at this. Tarushka got a little bit of edge and straight to backward short leg. That field was kept there for that particular occasion. So Chanul Dinoth holds on to the catch. Gone for 77, well played. Long partnership, 113 run partnership has come to an end. That 5th wicket, and the new batsman to the middle, Mulita Di Costa. 5 games, 122 runs, the best score of 72. He has held 10 catches through this season. He's the most trusted fielder for Thurstan. Will well and surely have a job in his hands with the bat today. These things keep happening. Tharush Kashel denies another centurion in this game. Gets the big one. Massive wicket there. Has to play according to merit. End of 70 overs. In reply, Thurstan 212 for 5. And 9 minutes past. What do you think about it? I'll tell you what it
look no further than Kiel's Crest Naimeris Pasta, exclusively launching for the big match season. The ultimate companion for every cricket enthusiast. In the mood for a bite to spice up your hangout or party? Kiel's Crest Naimeris sausages with Kiel's Crest Pasta is the ideal pairing to spice up your parties, hangouts and all the match moments with a unique and all new flavor that will string your taste buds with a bit of real spicy Naimeris. Kiel's Crest Pasta with Kiel's Crest Naimeris sausages. The bite that bites back, and I'm going to bite. Yes. Quite the treat for a game of cricket. I wouldn't fancy one for me as well. One piece, not one cup. Rishwan. Okay. Ideal bite for a game of cricket. Yeah, now I've longing for more, but I can't. Just can't stop eating that. Shalaka is shaping up for a big one. Let's hope that he doesn't throw his wicket away. I'll just get back to those victories in this big match series. Thurstan leads 6-4. The first victory came in the second game in 1965. That was played at the Colombo Grounds at Dialog Park. Lalit Pires captain Thurstan. Ana Saramwala of rugby fame captained Isipatana. Thurstan won by 5 wickets. And then Thurstan won again at a match played at the SSC. Ajantha Nagodavitana captained Thurstan Wijewardena Isipatana. Thurstan won by 8 wickets as Isipatana were bundled out for 56 runs in the first innings, the lowest innings total for Isipatana in the series. Isipatana's first win came in 1973 when Gyan Amarasuriya was the Thurstan captain. K.H. Nandasena captained the school at Havelock Park. They won by 5 wickets after Thurstan were bundled out for 83 runs in their second innings. That's their lowest total in the series. 71 overs completed. 213 for 5 Thurstan in reply. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Can take a Tarif Kashal to continue. He's been having a great game. The series became 2-all when the match was awarded to Isipatana at the Colombo Oval. That was in 1979. Tusita Rajapaksa Thurstan captain Haripriya Jayasekara was the Isipatana skipper. Probably a crowd invasion there. Isipatana went 3-2 in front at the Ketaram Stadium when in 1986 Chandana Bandara was Thurstan skipper and Chetaka Rajkumar was the Isipatana skipper. Isipatana winning by 7 wickets. Rajkumar is now overseas. Thurstan hit back to level the series at 3-all at the Pisara Stadium. That was in 1998. Nishanta Das, Captain Thurstan Aravinda Fernando Isipatana. They went on to win the next 2 games too, also at the same venue. 1991, Vijita Jasundra was the successful skipper for Thurstan. Dulip Pereira captained Isipatana, then Indigo Kumar captained Isipatana when they lost to Mackenzie Pereira's Thurstan side in 1992. Massive wins, 8 wickets and 7 wickets after that 52-run win 2 years earlier. A lot of history in this Battle of the Brothers. Watch this game live on Dialog Television Channel number 126, the Papare. It became another
Isipatana win at the Pisara Stadium again. Quick single to end the 72nd over. Thurstan College in reply 213 for 5. Hot and spicy fun by Blackham Wijewardena. Beat a remake karana winna. Hada wada bawalayanna gindara fashion karana. Fun turana kottumi kikki kolenna. Creama kottumi fun tamai. කිරි අතර සුපිරි රස නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Gold hair and body wash එක. Sunny outing here at the SSC. It's hot and humid. Visio is running out. Well, that is having a problem. I was referring to another victory in 1999. Arjuna Dayananda captained Thurstan, but the winning captain was Krishant Wijewardena of Isipatana as they won by 7 wickets. And the last win in the series also for Thurstan, a 10-wicket victory, comprehensive victory under Sandaru Das when Madhushika Sandaruwan was the Isipatana skipper. So that's the history of the Blackham Wijewardena 2-day series in the Battle of the Brothers that we were talking about. Some of those cricketers were seen in a function today at the Kongaha tent. That Kongaha tent is a reminder for all Isipatanians, the Kong tree, the one and only Kong tree at school at Havelock Town. Very well organized. They felicitated something like 65 cricketers from 1961 to date. And, some rugby players from double internationals, some hockey players, some cricketers who represented the country were present there. Good gathering. They usually have a lot of recognition. The school at Havelock Town is known for its rugby, the Green Machine. They produce some outstanding hockey players too over the years, still keep producing, and of course the cricketers. Pathum Nisanga is expected at the venue sometime this evening. The latest, the very first double centurion in ODI cricket for Sri Lanka. Some talent. His consistency at the top of the order in all formats has been commendable. Yeah. Slight chance for that short leg fielder. Valiant effort. But Harith survives as he moves on to 37, 143 deliveries. So I was well away from that forward short leg fielder. He has been bowling well. Keeping it tight. Not anything away for the batsman. Mulita Di Costa gets a freebie and he dispatches it to the boundary. That's a good looking shot. You can get a full toss, but keep it away from any other fielders is a good opportunity. That should ease his nerves and give him confidence. Yes, indeed, Haritha pounces on it as soon as he sees it. Mulita Di Costa gets it through the gap, and that races away to the boundary. His first boundary, and that's the second. Followed up, yes, he has. Races away once again.
gets into double figures in quick succession. One in front of him on the offside, the next one behind him on the onside. Not the best of bowling from skipper from Isipathana. He's under pressure now, being hit for 2 boundaries in 2 consecutive deliveries. Once again, full delivery, but no harm done there as the 73rd over comes to an end. Thurstan in reply to 123 for 5. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. Gold Wild. Unleash the wild in you. Brilliant atmosphere, a lot of music going around the SSC kick off this March Madness. Just go to the 39th cricket encounter, the over 40 whole Thursday night old Isipatana game that was played at Thurstan Grounds for the Priyantha Kulasoikara Memorial Trophy. Old Thursday nights 139 all out in 34.2 overs. Old Isipatana is replying with 145 for 2 in 29.2 overs. Man of the match was Visuddhi Kaluvitharana of Old Isipatanians. He goes aerial, he's safe. Shalaka. He wants to get to his 50 quickly. Batted confidently. Like the way he has tried to get over the bowler's psychic aspect. So the captain and vice captain have picked up a couple of wickets each for Isipathana. Amila Lianarachi was the top scorer for all Thursday nights. He made 37 and he won the Best Batsman's Award. Chamara Samarasinghe of Old Isipatanians was voted as the best bowler. He picked up 4 for 25 in the Old Thursday night innings, and the best fielder Shanaka De Silva of Old Thursday nights. So well done, over 40s, playing well. Yes, indeed. There's college coming on top there as well. But this is the most important aspect. So Thurstan look capable of getting a lead on the first innings. The spirited reply this has been. So I think what outstands for them is that 5th wicket partnership between Harith and skipper Vihas Theumika. That brought them back into the game. They were 98 for 4. Spot of bother. After that, it was a brilliant partnership. A dot ball to end the 74th. Thurstan College 226 for 5. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාජි සේවරි රසය Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. The Six Nations rugby is catching the imagination of people all over the world. Yes, Arthur. Last night, Scottish were managed. They managed to beat the Englishmen 30 points to 21. And Ireland ran riot against Wales
with a massive win once again. And good cricket all around, well fielded. Ruchit Rodrigo there has been at middle for the entire duration of the innings. The opener, Isipatana opener, I should say. Yeah, they are rotating the strike. They're not being overly defensive. Just in middle order. It's a good bowling attack. Very varied. Still, they managed to rotate the strike very well. That's to their credit. Yes, Haritha. As a third wicket for Setuka, and a very good catch at forward short leg to end the innings for Harit Chalaka. He was batting on 41. That's a big wicket before tea for the Isipathanians. The century partnership batters have been dismissed in quick succession. Yes, and good catch there. That short leg field, it came up fast at him. He makes no mistake to send back Harith. He looks disappointed. Missed on well-deserved half century. Just 9 runs as he walked back to the pavilion after solid 41 of 150 deliveries. Thurstan College 6 down for 228. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. And Rachinta De Silva walks to the middle. He had a good day in the field yesterday. 2 good catches. He could bat. The entire bench staff seems to be coming onto the field at every given opportunity. You can understand, because it's a very hot and humid afternoon, you need to be highly... That's Rachinta De Silva's stats for the season. 10 matches, 15 innings, best score of 34, and total runs in the season 179. Much to speak of for the 16-year-old. But he has a job in his hands. You'll probably see the left-arm leg spinner back in... I'm surprised Tanuka Wijewardena has not come in to bat. I remember him opening... I wonder whether it was the one-day game. And a dot ball to end the wicket over as Thurstan College 228 for 6, and they trail by just the 22 runs. Gold Wild. Unleash the wild in you. කිරි අතර සුපිරි රස. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. In the second session of play yesterday, 96 runs were scored for the loss of 3 wickets in 38 overs. Today, the score has moved from 148 for 4 to 228 for 6. Around 80 runs for the loss of 2 wickets so far. Mulita getting off the strike. Skipper to go with his off spinner. Tarushka Ashel. With 2 right-handers, he will fancy his chances, bringing in the 2 left-arm spinners from both ends, himself and the other left-arm spinner.
Senal is the other one. Dasit Senal is the other left arm leg spinner you were referring to. That was a good catch by Malaysia Sundarwan at forward short leg to dismiss Harit Chalaka. Last man dismissed. Once again, negotiates into De Silva as another over comes to an end. Thurstan College 229 for 6, trailing just the 21 runs. Harida. Good to go because they've done well. This is the function that we were mentioning about the Isipathanians, old Isipathanians, the Kongahat tent, and there is a felicitation for, there's a double international there, SHU Karnine. There's, I can see AJ Rumi and the crowd. This is to felicitate from 1961 to 1979 cricketers, 65 of them, I was told. Brilliantly played. He got the gap. It's running down to the boundary. It's a fast outfield. It's 4. Mulita de Costa has timed it very well. Yes, indeed. Uses it and pounces it on really well. Finds that gap. And just like that, he gets his third boundary against Situka Gunawardena. Again, very good shot. Played it late. Timing and placement very good for Mulita de Costa. Couple of boundaries conceded by Situka Gunawardena in this over too. In the previous over, he went for 2 boundaries. Take a look at this. This was played very close to the off stump, but he knew exactly what he was trying to do. That's a batter with a purpose. Yes, indeed. Beautiful shot making. Massive crowd, very colourful, very involved, very appreciative. That's what it's all about. Much better crowd here. They're enjoying the cricket. The cricket has been very well fought out in the middle. Thurstan supporters very optimistic now. They'll get to a first innings lead. Once again, another fine off drive. Costa has got to 20 quickly. Raced away to 21 runs. Just like that, he's bringing down that trail to 12 runs. On the other hand, yet to get off the mark. Probably bat for half an hour after tea, I would believe. What happened there? Ranmit Senarath. A lot of action behind the wickets. We'll have to wait and see what exactly happened. End of 77. Thurstan in reply. 238 for 6. Yeah, this is fellowships, recognition for those people. Asanta Dimel, yeah, before he played for Royal in the centenary, he was at Isipathana. Kitsari Bandara, one of the organizers there. The Kongahat tent, only for Isipatana. Great work. People like Dr. Jagat Alvis behind the scenes, a major part. KH Nandasena there. Remember, he was the first successful Isipatana skipper in the big match series, winning the Blackham Wijewardena Trophy. He was the Mahakalu Singalaya of domestic cricket. Played for nationalized services, toured
many countries. He's now a cricket administrator and a talent scout selector at junior level. Sri Lanka cricket. Last delivery of that Siddhika Gunawardana's over was a very close call. Get a replay of that incident. See what actually happened. Mulita Di Costa rather. Doing with the bat really well here. 21 of 22. Tarishka Pereira, after his century, is picked up a couple, maybe looking for a third. Working very hard indeed. This game has produced two impressive all-round performances, courtesy Tarush Kashal and Vihas Theumika. Both among the runs and the wickets, as well as Mulita Di Costa goes for a big heave, and that's gone for half a dozen. As the third six of the innings, they're 6 short of equaling Isipatana in their first innings. Take a look at that. This man can strike the ball well. Mulita Di Costa, Tarushka Pereira flighting, he just positioned himself, went down on one knee, well played. They won't flight at him hereafter. End of 78 overs. Thurstan 244 for 6 in reply to Isipatana's 250 for 9 declared. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැහැ. Siddhika continue to Silva. He's get off the mark. Looks quite good on defense. And they will just want to go into tea without losing another wicket. You think they'll declare tea? Having earned the first innings lead? So that would be a good move for Thurstan, because they have surpassed the first innings score of Isipathana. You get the feeling the way they are shaping up. Rachinta De Silva has not opened his account, facing a dozen deliveries. Hard grind for the bowlers in particular. It's not easy. You've got to be properly hydrated. It's not an easy place to field. Forward short leg, silly mid off. The replay. Malicious under one is the one who is getting hit. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි?
NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Looks like it will be a bowling change from the Vidya Mouth end. Skipper Situka will bring on his other left arm spinner Dasit. Maybe create something. Yeah, they third highest wicket taker for Isipatana this season. It's well bowled. See, Mulita will not waste any loose delivery. This is a good battle. It's a challenge for Sanal to keep the batter quiet or probably dismiss him. First two deliveries, he's got the ball in line with the middle stump. That's what he needs to be focusing on. He's been relatively economical. He has decided to stay till tea. It's another story, but probably waiting for a short delivery. There's no protection at deep cover, or for that matter, third man. A thick outside edge is another option for runs. The mid-wicket boundary is protected, so he would want to go across the line. But if you bowl in that area, well fielded. He had to go quickly. That was Kevin Samuel at backward square leg. Stall, fast bowler, fielding on that occasion. Been a decent over from Dasit Shanat, just given that one run. And slight appeal from the fielders, and that will be tea as bails have been taken off as Thurstan College 245 for 6. The end of 80 overs, and they will head into tea with the more happier side. Just the couple of wickets for Isipathana College in that session, and good runs scored as well. 97 runs for Thurstan College in that session for 33 overs. Runs came in, wickets also was lost. As you see, Isipathana College team heading into tea. So it's TJ2 of the 61st Battle of the Brothers. We've seen Chintika Girihagama, the additional umpire. It's been a long, hot afternoon for Sanjeeva Fernando and Darshana Pereira. KG Nimalsere, the head groundsman, Mahesh Bopake, the ground manager, have done well. 33 overs in that second session. 97 runs have been scored for the loss of just 2 wickets. The Centurions, the Century Partnership batters, run rate slightly over 3. That's a good one for the afternoon. Yes, indeed, Haritha. The runs came in quick courtesy Mulita Di Costa. He raced away to 28 in no time, and in a good time for Thurstan College. We'll take a look at the Thurstan College batting card. Dinal and Thanuja 18 and 37, and Setru Fernando 12 of 50 deliveries, and last is skipper Shanikya Deshapriya 20 of 23, and this is skipper Vyas Theomika
brilliant knock of 77 of 128 deliveries, and Harith 41 of 150 deliveries. Unfortunate not to get that half century mark, and currently in the middle Rashinda De Silva yet to get off the mark, and Mulita Di Costa 28 of 30. 12 extras in the innings. Situka Gunawardena, the Isipatana captain, has best figures of 3 for 81 up to the point. Tarushka Pereira, the vice captain, 2 for 42, and the other wicket taker has been Kevin Samuel. You could see that Dasit Senal has been sparingly used. He's bowled just 6 overs for 18, and Chanul Imot 16 overs, none for 48. He has bowled 4 maidens despite being all over the place. Vidun Genura, 4 overs for his 17 runs, and Malicious Andarwan 3 overs for 6 runs. Thurstan came out to bat after lunch at 148 for 4 with Vihas Theumika and Harit Chalaka, and they continued in that brilliant fashion. They had just completed a half-century partnership going in for lunch, and they extended that to a well-deserved century partnership. They played shots all round the wicket. Vihas Theumika was particularly good getting out of the crease to meet the ball. Harit Chalaka, supporting role, always there to support his captain with running between wickets. He played some delightful shots off the front foot, off the back foot, and found the gap on the onside on numerous occasions. Yes, Harit, brilliant innings, and he was supported well by Harit as well. He was unfortunate not to get to that half-century mark, and that was a beautiful stroke from Theumika, and that was the dismissal of the important wicket for Isipathana. And then Mulita Di Costa joined the party for Thurstan College. Went on to hit 2 consecutive boundaries. Then saw the dismissal of Harit for 41. Sharp catch from that short leg fielder. Then we saw once again Mulita Di Costa having a flourish of boundaries there. Once again 2 consecutive boundaries, and this was the big give against Tarush Kashel for a half a dozen. That draws close tea as Thurstan College 245 for a 6. And the match summary right now. Isipatana put in the bat 250 for 9 declared yesterday after 88.4 overs. Tarushka Ashel, the vice captain, 102. Chanul Imot 22 at the bottom of the innings, and Ranmit Senra 20 runs in the middle. Vihas Theumika 6 for 76. He bowled with a lot of guile. Tanuga Palihawardena 2 for 56, and Vishwa Dhananjaya 1 for 38. Should have had much better figures. Rashinda De Silva picked up 2 catches. In reply, Thurstan College in 80 overs at tea on the second day, 245 for 6. Vihas Theumika leading the way with 77. Harit Chalaka 41. Tanuja Rajapaksa 37. And their 100 partnership for the 5th wicket, 100 plus rather, would be the highlight of the innings. Situka Gunawardena, the Isipatana skipper, 3 for 81. The vice captain Tarushka Pereira 2 for 42, and Kevin Samuel, the other experienced bowler, 1 for 28 has been the wicket taker. So just 5 runs behind on the first innings. I think they will come out and bat for at least half an hour and make sure that they get that first innings lead on the record books. Yes, indeed, Haritha. And the session surely will go towards Thurstan College. Had a good session, 97 runs rather, and just losing the 2 big wickets of Vihas Theumika and Harit. So just the one session for Isipatana in this game, that morning session on day 1, and Thurstan College have come back after that. And we will go into a short commercial break. Stay tuned with the Papare for the last session of this 61st Battle of the Brothers.
on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to Sachs. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Look where Thurstan has found the weather. This is astonishing. That is a right moment. මම ඇත්තට මැච් බලන්නේ අරවින්දගේ බැට් කරන යනකොට විතරයි. මහේලගේ නායකත්වය කියන එක සෑහෙන විශිෂ්ටයි. කාසිය වාසිය දිනු ලෙවල්ලා පුලිප පද්දුර පාර නොදී ඉන්න තිබුණා කියලා අපිට කියනවා. සංගක්කාරත් එක්ක දුවනකොට ටිකක් අමාරුයි දුවන්න. මුරි අයියා විශේෂයෙන්ම යාට දිනන්න ඕනේ මැච්. .1999 අසාර්ථක ලෝක කුසලානයෙන් පසු තරුණ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙකුට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එවන් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි චාමර සිල්වා. අද ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් අප හමුවන්නේ චාමර. හයිබෝන් චාමර. හයිබෝන්. ඔබ වසර 20කට අධික ප්‍රමාණයක් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. දැන් මුලින්ම ඔබ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්නේ වයස අවුරුදු 16 දී. ඒ 96 කාලේ ඉඳන් අද වෙනකොට කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ දකින්නේ පළමු පෙළ තරඟාවලිය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම 96 කියන්නේ මට එතකොට මම හිතන්නේ අවුරුදු 16ක් 17ක් වගේ වෙනකොට ක්‍රිකට් තිබුණේ ඉතාමත්ම ඉහළ තැනක. ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එක සෑහෙන වැඩිපුර තිබ්බ තැනක්. ඉතින් ඒ තැනදී තමයි මම මුලින්ම ලොකු ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න ඇතුල් වෙන්නේ පාණ්ඩු ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් එතනදී හැබැයි මම තමයි ඉන්න පොඩිම කෙනා. ඉතින් ලොකු අයියලා සෙට් කට්ටියක් එක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒතකොට අපිට ලොකු අත්දැකීමක් වෙනසක් ඒ ක්‍රිකට් එකේ තිබුණා. ඉතින් ඒක එහෙම ඇවිල්ලා අවුරුදු කීපයක් යනකම් ඒ ලොකු අය කරපු හොඳ දේවල් එක්ක තමයි දැකගෙන තමයි අපිට යන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඒ ලබාගත් අත්දැකීමුයි ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කොහොමද මැච් එකක ඩිසිෂන් ගන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් ඒ පොඩි කාලේදී මට ලැබුණා. ඉතින් ඒක එක්ක තමයි මම ඉස්සරහට ක්‍රිකට් මගේ අරගෙන ගියේ. ඒ ගිහිල්ලා නමුත් දැන් මේ මෑත කාලේ තත්ත්වයට එනකොට ටිකක් නෙමෙයි ඇත්ත කතා කරනවා නම් මම ඒ පටන් ගත්ත කාලේ හා දැන් අද ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රිකට් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නකොට ඒ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මම පටන් ගද්දී මම මේ කියන්නේ ඔය කියන කාලෙදී මම පටන් ගන්නකොට අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් සෑහෙන හොඳ තැනක තිබුණේ. කියන්නේ ටීම්ස් ක්ලබ් ටීම් එකකට ඇතුල් වෙන්න හරි අමාරුයි. නමුත් දැන් අද ක්‍රිකට් එක පටන් ගන්න කෙනෙකුට අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් එක ගහන්න සමහර ක්ලබ් වලට 11ක් හොයාගන්න නැහැ. අද අපේ ක්‍රිකට් එක තැන වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මම හිතනවා තව මේ ගැන ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ කියලා මේකට. සාකච්ඡා කරයි ගොඩක්. නමුත් මේකට මොකක් හරි පිළියමක් ඉක්මනටම යොදන්න ඕන අපේ මේ ක්‍රිකට් එක තව උඩට ගෙනියන්න. ඔබ ජාත්‍යන්තර තරඟ වරම් ලබන්නේ වයස අවුරුදු 19 දී. ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ කණ්ඩායමෙන් නොයෙකුත් වෙනස්කම් වෙලා සනත් ජයසූරිය නැවත නායකත්වයට පත් වෙනවා. ඩැව්ගට් මොනවත පුහුණුකරුවෙට පැමිණෙනවා. ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඒ අවස්ථාව ලැබුණු විදිය ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. එතනදී ඇත්තටම ඊට කලින් මම හිතන්නේ 2098 19 පාල ලෝක කුසලාන සහභාගී වුණා. ඊට පස්සේ 99 නැවතම ඉන්දියාව සංචාරයකට ගියා 19 පාල. එතනදී ඉන්දියා සංචාරයේදී මම ගොඩක් ලකුණු අතරට ආවා. ඊට පස්සේ තිබුණා එංගලන්තේ A ටීම් සංචාරයක්. මාව එතනදී ඒකටත් තෝරලා තිබුණා. ඉතින් ඒකෙදි ගිහිල්ලා ඒ ඉන්දියා මේ එංගලන්ත සංචාරය අපි ගොඩාක් හොඳට ගිය ගොඩාක් ක්‍රීඩකයන් හොඳට සෙල්ලම් කර හිටියේ. මමත් හොඳට සෙල්ලම් කර හිටියේ. එතනදී තමයි ලංකාවේ සීරීස් එකක් පටන් ගන්න ගත්තා. ඕස්ට්‍රේලියාවයි ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා. එතනදී මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ දැන් මාව මේකට තීරෙයි කියන හිතාන මට්ටමක නෙමෙයි මම ඒ වෙලාවෙ හිටියේ. මේ මැච් ටික සෙල්ලම් කරමින් ඉඳිදී කොහොම හරි මැච් අවසාන වෙන්න කලින් මේ කණ්ඩායම තෝරලා තිබුණා. එතනදී මටත් දැනගන්න ඕන මම ඇතුළු තව ක්‍රීඩකයන් රාශියකට අවස්ථාව ලැබුණා ඒ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්න. අපිට ඇත්තටම හරි පුදුමයක් හිතුණා එකපාරටම මේකට මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන ඒ වෙලාවේදී. අපි මේ ඉන්නේ කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒ ක්‍රීඩාංගණේ තමයි ඔබගේ මංගල තරඟය සිද්ධ වෙන්නේ. තමත් ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමක් ෂේන් වෝන්, ග්ලෙන් මැග්‍රා වැනි පන්දිවන්නපු කණ්ඩායමක්. ඔබ ඒ තරඟේ ඔබගේ මංගල තරඟයේම අර්ධශතකයක් වාර්තා කරනවා. ඒ තරඟය මතකද චාමර? ඇත්තම ඒකෙදි ඇත්තට දැන් මම
අපි ක්‍රිකට් බලලා තිබුණ එක තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒ තරංගයේ ඇවිල්ලා මේ මැදට එනකොට මට ලොකු හිතට වෙනසක් තේරුණා. මොකද දැන් අපි ඇත්තටම ආදරය කරපු ඒක ඇත්තට හීනයක්. ඇත්තම කියනවා. මොකද මම අපි ක්‍රිකට් ගහන කාලේ ආදරය කරපු අරවින්ද, සනත් ජයසූරිය මේ ගොඩාක් අයත් එක්ක දැන් මම මේ මැද ඉන්නව නේද කියලා. ෂේන් වෝන් ඒ පැත්තෙන් ෂේන් වෝන් මාක්වෝ කියන්නේ ක්‍රිකට් වල හිටපු ලොකුම කට්ටියක් එක්ක මම මේ මැදරාම මට මාර අමුතුම දෙයක් හිතට එනවා මේ මමද ඉන්නේ කියන තැනක. ඔස්ට්‍රේලියානු නායකයා ස්ටීවෝ මට දැන් හිතා ගන්න බෑ ඇත්තට. මොකද ඒගොල්ලෝ 96 මේ 96 නෙමෙයි 99 ඒගොල්ලෝ තමයි වර්ල්ඩ් චැම්පියන් 99 දී. මට දැන් හරිම එතන ලොකු මගේ හිතට ඇති වෙනවා දැන් මමද මේ ඉන්නේ කියන එක මෙතන මේගොල්ලොත් එක ගහන. ඒ දේ විතරයි මට ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ මම හැබැයි මට බැට් කරන්නත් ඒකේ අවස්ථාවක් හම්බුණා. මොකද අපේ කඩලු කීපයක් වැටුණා. එක පිට එක වැටිලා මට ලොකු chance එකක් හම්බුණා ඕවර්ස් එක ගානක් එක බැට් කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි මට ඇත්තටම මේ පළවෙනි තරඟයේදී නම් ඇත්තට කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් මට තිබ්බේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන එක. මම මගේ නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට මම බැට් කරන විදිහට බැට් කරගෙන ගියා. අවසානයේදී මට ඒකෙදි ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න මට වාසනාවකුත් ලැබුණා ඒකෙදි. ඔබ ඒ අවස්ථාවේ තේරීම් කමිටුවේ හිටපු සමාජිකයන් කිව්ව දෙයක් තමයි කණ්ඩායමේ හිටපු යවුන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් විශිෂ්ටතම පන්දු රකින්නෙක් කියලා. ඔබ පන්දු රැකීමේ පැත්තෙන් ඔබ කණ්ඩායමට දුන්නු සහයෝගයත් ගොඩක් බලපෑව නේද ඔබට ඒ කණ්ඩායමට එන්න? ඇත්තටම ටීම් එකක තේරෙන්න ප්‍රධානම කාරණයක් වෙනවා පන්දු රැකීම. මගේ වාසනාව මට ඒ දේ තිබුණා පන්දු රකින්න. මොකද මම සමහර මං කිව්වා ඒ ටීම් කණ්ඩායමේදී මාව මගේ පුහුණුකරුවන් එච්චර දුරට දැකලා තිබ්බේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒකේ පුහුණුකරුවෙට ගියේ හේමන්ත දේවප්‍රිය. ඒ අපි කණ්ඩායමක් හැටියට මේ ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගත්තම ස්කොඩ් එකක් දාලා එතනදී ෆීල්ඩින් වලදී මාව ඇත්තට මේගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ මේ කවුද කින්ද මන්ද කියලා. නමුත් ඒ ෆීල්ඩින් ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවේදී මම එතන ෆීල් කරනවා දැක්කා ඒ පුහුණුකරුවා. එයාට ඉතින් එහාට මාර කියන්නේ මොනවාද මං ගැන ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වුණා මෙයා හොඳ පන්දු රකින්නෙක් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ මගේ බැටිං බලාගෙන මාව සෑහෙන වටින ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මොකද අපේ ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ වෙනකොට පන්දු රකින්නන් කිහිප දෙනෙක් තමයි හොඳ මට්ටමක හිටියේ ජාතික කණ්ඩායමේ. දක්ෂම පන්දු රකින්නන්. ඉතින් මාවත් ඒ තත්වෙට ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ සම කරා. මෙයාත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. ඒක නිසා තමයි මට ඇත්තටම ලොකු අවස්ථාවක් හම්බුණා හැමතැනදීම හම්බ වෙනවා මගේ පන්දු රැකීම නිසා. ඒ අවස්ථාවත් මට සෑහෙන වාසනාවක් වුණා. ඔබගේ එක්දින මංගල තරගෙන් පසුව අවුරුදු 2කට පස්සේ ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලබන්නට ඔන්න මෙන්න කියලා තිබුණේ. එදා අස්ගිරි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමත් එක්ක තියෙන තරගයේදී අවසත් කියලා තිබුණේ චාමල සිල්වා එට මංගල ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. උදේ වෙනකොට ඒ දේ වෙනස් වෙලා තිබුණා. මොකද උනේ? ඔව් ඇත්තටම මොකද එතකොට සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම මෙහි සංචාරකයට ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒකෙදි ඒගොල්ලොත් එක පුහුණු වීම තරගයක් තිබුණා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒකෙදි රොෂාන් මහනමයි තමයි අපේ කෝච් හැටියට හිටියේ. ඒකෙදි අපි කොහොම හරි මැච් එක ගහලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපිට ටාගට් එකක් හම්බුණා මම හිතන්නේ ඕවර්ස් 40කට 50කට වගේ ගානක ලකුණු 260ක් 80ක ඒ ගහන ගානක ටාගට් එකක් අපිට ලැබුණා. නමුත් අපි ඒක එලවන්නේ එහෙම කිසිම ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. කොහොම හරි මම බැට් කරන්න යන වෙලෙත් Welcome back to the SSC. We are at the 61st Battle of the Brothers between the Thurstan College and the Isipathana College. The second and final day, and we are about to commence the final session. Yes, and down to the last and final session of this two-day encounter. 250 for 9 yesterday, Isipatana. Good 100 to Ashel. Vihasa 6 for 76, leading the way with the ball. 245 for 6 now. And once again, Vihasa at the forefront with 77. Haritha made a 41. That was a good partnership. And Situka
the Isipatana captain 3-5-81 leading the way with the ball. So we'll have to wait and see what the plans are. Will Thurstan just go for it, go for some runs, throw their bats around? Will they make a declaration? This game doesn't really matter. If I would have probably made a declaration during this tea break at least, just put in Isipathana to bat to see how it will go, because the Thurstan batting, unless they want to just come and just go for it, get some quick 70-80 runs and then put Isipathana into bat, maybe that is the plan. But still I hope that there will be a good declaration at least to see something happening in this game. The umpires to take the field, Sanjeeva Fernando out there. With Darshana Pereira, the two on-field umpires. Umpire Givihena is the reserve umpire for this game. Yeah, the umpires are almost at the creases, and then the batsmen also making their way out. As you mentioned, it'll be an entertaining session. Hopefully they will hopefully go for some quick runs and then give the opportunity at least for their bowlers to put some pressure under the Isipathana batsmen. And we hear a lot of chants from the schools in the stands. It's an exciting and electric atmosphere all around the ground. I think they're enjoying the game, no doubt about it. I saw a huge crowd in the SSC restaurant area, that area. I don't think they watched much cricket today at all. They were enjoying behind the scenes, not watching the game at all. So there was quite a big crowd. So they don't mind who wins or who loses, what happens in the center. We are going to enjoy it, and that's the way to go. Absolutely. And our camera crew captured a lot of youngsters side by side, both the Thurstanites and the Isipathanians, with their flags, hoping for a good show from their team, but also to witness some good cricket and enjoy their big match experience. Yes, nothing to lose here for Thurstan. When you look at it from their perspective, so they have to just go about it, put in a sporty declaration, and just take this again from there onwards. Mulita Di Costa, he's been fantastic since he's come in. An enterprising innings comprising of 4 boundaries. And he's facing now Dasit Senal, who is the left arm spinner, alongside Sitaka Gunawardena, who has bowled now 6 overs. And Rachinta De Silva partnering Mulita Di Costa is yet to get off the mark. Oh, that's a big appeal, and that's given. It looked adjacent, coming in with the arm. Batsman moving forward, but I think he missed it, and I think he's trapped in front, and the umpire agreed. Yes, he had no hesitation. Oh, that looks out, isn't it? Hitting him on the top of the pad. He was just a probing forward, not very convincing in that shot straight after the tea break. Now this happens. I saw this happen quite a lot over the last 2 days. After a lunch break, tea break or a water break, a wicket or two tends to fall. A bit of a lazy poke from Mulita. You just mentioned he was batting so well. His runs were coming quickly. But he has to depart, and another wicket down at 245. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Well, it's not what the doctor ordered for the Thurstan College, but Isipathana will be quite happy with that immediate breakthrough of the batsman who was batting very well, Mulita Di Costa. And
Dasit Senal has now gotten into the action in terms of the wickets column. And immediately off the mark. This is off the mark straight away. We'd like to have another view of that last wicket to fall. If we could get a replay straight after the tea break. And there is the little kid, not a Thurstonite or Isipathanian, those two girls. But they are definitely in some way supporting Thurstan, as you see. Enjoying themselves on the outfield. And that looks like it's running away. It glanced away. There's no fine leg fielder there. So I think Rachinta De Silva also gets off the mark with a boundary. And I believe that is now the Thurstan College going past the first inning score of Isipatana College. And the pleasantries, congratulations exchange between the two batsmen. A moral victory, isn't it? Just for the sake of it, it doesn't really affect the game at all. There is no first innings points. So now I just want them to see them go after the ball and play a few shots. That's another single. And now they turn onto the field. Now what is this for? Yes, so as I was mentioning last time around, they had equaled the score, and now you can see they're storming the ground in elation of the first innings win, isn't victory. It? Yes. The boys, they are happy that Thurstan have gone past Isipatana. Yeah, there was not much to play for in this final session in terms of an outright victory. But I think they're elated, and there goes the chant in the middle, and the flags of the Thurstanites waving in the crowd as well. We don't see the batsmen at all. They're engulfed in all the celebrations out there in the middle, and the umpires and of course match officials quietly watching on as now after the celebrations, of course, the crowd will give way. Good pictures for our cameraman of ThePapare.com. So they have something to capture. Absolutely, I think up close and personal onto your TV screens and mobile screens, the big match traditions and moments to remember, both for the players and for the fans. One of these kids someday could say, I ran onto the field at the 61st Battle of the Brothers. I was there in the center. Those are memories that they will carry for some time to come. Yeah, as we were looking at them from the scoreboard end, few were racing each other to see who will get to the middle first. So, yes, moments to remember. And yes, and in the state of the game as well, the Thurstan College have matched Isipathana College stride for stride in the first innings, and now managed to equal or now go past the score. The umpires and the players have managed to save the bails as well. I've seen many a big match where the bails disappear. Then we have to get the new bails onto the field. That delays the game as well. And now we can begin again. Left arm spinner in operation. This is just a defensive prod. Isipathana must try to get these a couple of wickets quickly as possible too on their hand. Just put pressure on the new batter.
Nothing much happening in this over. Tanuga Wijewardena has joined Rachinta De Silva. It's relatively both new at the crease. 82 overs into this innings. And that's the end. Yes, Salikul 82 completed, 251 for 7. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Situka Gunawardena has 4 wickets now. That's played away on the leg side for a single. Potential milestone for Situka Gunawardena might be coming up to also match Vihas Theumika, who got 5 wickets, to have a 5-wicket haul of his own. Situka continuing. Rachinta just trying to get his eye in. He's made 5 of 25, 26 rather now. Last 18 balls just having the one boundary. Of course, they lost a wicket immediately after the break. Seven wickets down, a couple of lower order batsmen in play. Yes, I just hope he could get a 5 as well. He deserves it, Setuka. He's bowled well. And his opposing captain got 6. So if he could get 5 wickets, that will certainly help. And the two captains would have had an outstanding game. Nevertheless, he's had a good game, picking up 4 wickets already. Overs have been completed. Game quietly moving along to see who will make a play for something, maybe for some quick runs. As we've been saying, the music is non-stop and they're enjoying in the different tents and the stands. Young and the old, current and the past pupils, with their families as well. Dasit Senal is indicating that he wants to come over the wicket to Tanuga Wijewardena. I think a lot of people are watching this game rather patiently, looking for something to happen. One of the teams to go out and do something different, and I think it's Thurstan that has to take that initiative now. They're enjoying the dancing to the music, to the Papare bands. As the game ambles along, we will talk about what's happening around us as well.
Tries to come forward, but no chance of a run. Once again, he's looking to play on the offside. The field is pretty conventional. Nobody on the deep in the offside, so he was trying to force that through. And that's another appeal. And the umpire raises the finger. And Thanuka Wijewardena has to leave the crease. Has he gone LBW, is it? Or was it bat pad? We'll have to see with that replay. The ball also popped up like you mentioned, and we see here now. Oh, it's the LBW. Yes. Well, that was an interesting call. That one, he was. I thought he was down at the track as well. He took a long stride in. Hit him on his pad. The ball was turning into him. The umpire thought that would go on to hit the stumps. 252 for 8 as Thanuka Wijewardena departs for 2. Hot and spicy fun by Blackham Wijewardena. Beat a remake karanga winna. Hada wada Wijewardena gindara fashion karanga. Fun turana kotumi kikki tolena. Creama kotumi fun tamai. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Wijewardena is the next batter at number 10, 19 years of age. Much of his exploits are with the ball. He would consider himself unlucky to grab not to grab a few more wickets yesterday. He bowled his heart out, and now here he is, a chance for him with the bat, maybe to hit some big blows. Oh, a slight hesitation in the field, and then they cross over and he's off the mark. Dasit Senal is now onto the wickets column, and he's grabbed a wicket, and he'll be happy about it in the late hours of this battle of the brothers. So he was toiling away for 8 overs now, and he's managed to grab a wicket. So actually, I don't see any purpose in this innings right now. It's a 253 for 80 over, gone over the. There is a declaration. Now I just wonder. I just don't understand the logic. You have to be very fair. I mean, the new batters came into bat, he batted one ball, and then you're declaring. That could have been done before when that last wicket fell, isn't it? That would have saved a lot of time as well. Absolutely, Wijewardena. And it's in the middle of the over. I mean, it's not the end of the over as well, so it doesn't serve any purpose at all. I don't know what the thinking behind it was, but at the end of the day, I think this is the declaration has come sooner than later, and that's good for cricket. So Isipatana can bat again. Thurstan will get a chance of trying to pick up some wickets. The game is in the balance at the moment, and finally it has come up at 83.5 overs. 253 for 8 is what Thurstan College declares. Yes, Wijewardena will have to put his bowling boots again now. He just went out to bat, and then now the Thurstan College officially end their innings. 253 for 8 with them on paper, 3 runs ahead of the Isipatana College first innings total. As we saw the celebrations as well, we saw them going past the Isipatana College total with Rachinta on 5 and Vishwa just the one delivery for 1. Now they've decided, of course they would have wanted some quick runs, maybe 30, 40, 50 runs in a quick fire session after tea, but that didn't work out for them, and now they had to go back and now ask the Isipatanians to bat again. So just for the record, maybe they wanted to get past the Isipatana target, but soon as they did that, then I thought they could have declared as well without we wasted another 2 overs. Nothing happened at all, just a few dot balls, and 2 wickets fell in that process. They could have straight away declared and put Isipatana into bat. Nevertheless, it has come now here at the SSC, and we take a look at the scorecards. Yes, the Thurstan College, the chief contributor was captain himself, Vihas Teumika.
and that was 77. Along with Harit Chalaka, they built a strong fifth wicket partnership of over 100. That was the highlight of this innings that took them past the 250 total of the Isipatana College. Yesterday, of course, they started off their innings. Tanuja Rajapaksa made a brilliant 37. He was unlucky to get out first thing in the morning. And contributions from Molita Di Costa and Shanika Deshapriya Raja rather was also good for his 20. Hit Situka Gunawardena for a few boundaries, and then he was castled as well. And extras were 12, and they end with 253, and that's the bowling for Isipatana. Yes, sir, Situka leading the way. I was hoping he'll get a 5 for he deserved it. 4 for 88 of his 27 overs, 2 wickets for 42 to Arshel after that brilliant century. 1 wicket apiece for Kevin and Dasit. So there you go, just the 12 extras in that 83.5 overs. Yes, Arshel getting 2 wickets after a century, a memorable 2 days of the Battle of the Brothers for Taruska Arshel. And he has the opportunity to come out and score more runs now in this second innings. These were the wickets to fall. That was that swash outside the off stump, and wickets fell. Then we had that clean bowled. You're good with the names. That was Setru Fernando, the night watchman, and then was Vihas Temika's wicket. After a long while, in the second session, they had built that brilliant partnership, and Harit Chalaka and Vihas Temika getting out, and then came few more wickets. Molita Di Costa and also Tanuga Wijewardena in that brief confusing session that we had right after tea. Certainly this last 20 minutes to be exact has been a very confusing 20 minutes. Nothing has happened in the game, and we have just lost 20 minutes, I would say. So nevertheless, on the scorecard, on the score sheets for the records, Thurstan College 253 for 8 have gone past Isipatana College as 250.9. So there you go, they lead by just 3 runs as Isipatana will resume their second innings shortly. Hey, have you heard about Z? Z. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Hey, have you heard about Z? Z. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold Wild. Unleash the wild in you. Heels Crest Naimere sausages. The bite that bites back. කිරි අතර සුපිරි රස. හිතන පතන වැදෙනවා. දැක්ක කිසික දෙනවා. සික්ස උඩින් අදනවා. Hot and spicy cup පිස්සෙනවා. ප්‍රීමා කොතුමි පන තමයි.
me, fun tamai. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාවෙත එන්න. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Gold hair and body wash එක. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Chili chili රස ටොමැටෝ මික්ස් එක හිත කස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශීලීටෝ බිස්කට්ස්. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold wild. Unleash the wild in you. Heels Crest Naimere sausages. The bite that bites back. කිරි අතර සුපිරි රස. හිතන පපර වැදෙනවා. බැට් එක කිස් එක දෙනවා. සික්සර් උඩින් අදනවා. hot and spicy cup පිස්සනවා. ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි. hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. beat එක remake කරන්න නැතෙන්න. හදවත බාවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න. fun තුරන්න කොතුමි කික්ක කොල්ලන්න. ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාවෙත එන්න. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Gold hair and body wash එක. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න.
ආයිබෝවන් 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දිනේ තුන්වැනි කාල සිසියේ සජීව විකාශය සමග ඔබ එක්ව හසුවන්නේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයත් කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයත් අතර මේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ ක්‍රාමිකව පවතින්නේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමුවෙනි මේ වැඩි ගෞරව දිනා කිරීමේ පසු ඔවුන්ගේ ඉනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කළා. මේ වෙද්දී තරගයේ සාරාංශය ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 250 කඩු 9ක් තිබෙන ඉනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කළේ තරුෂ් කෂිලේදී යකන ශතකයක් වාර්තා කළා. විහස්තේමක පන්දුවෙන් කඩු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පිළිතුරෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේක සුළු මේකට පෙරීම අත්හිටුවීමට තීරණය කළා. කඩලු 8ක් දැවී ලකුණු 253ක් ලබාගෙන සිටියදී එහි දිනායක විහස්තේමක පෙත්තෙනුත් අගන අධශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ලකුණු 77ක් ලබාගෙන එතකම සුබ ගුණවර්ධන කඩලු 4ක් පන්දුවෙන් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කළාද? සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. මම හිතන්නේ නැවත වතාවක් ඉසිපතන කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමට සිදු වෙනවා. මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා උත්සාහ කරනවා ඇත්තේ හැකියාවක් තිබෙනවාද මේ කඩලු 10 හැකිතාක් ඉක්මනින් ලබාගෙන යම් කිසි ආකාරයක. මොකද මේ කණ්ඩායම් දෙකටම අවශ්‍ය වෙන මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් අවදිවුමෙත් තරග දෙකක් පමණයි ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. තවමත් ලකුණු 29ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29ක්. තවමත් වයස අවුරුදු 15ක තමත තරුණ ක්‍රීඩකෙක්. තවත් අවුරුදු 4ක් පමණ ඔහුට මහා තරගවලදී පාසල නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පළමු පන්දුව. ආයෙත් සෑහෙන ඈතින් පන්දු යොමු කළේ. වරතරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙවෙයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. රුචිත් රොඩ්රිගෝ තරඟ 7කදී ලකුණු 403ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සාමාන්‍ය 76.63ක්. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 117ක්. පන්දුව ඉස්කෝලේ කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පළමු ලකුණයි වාතාවරණ ඉසිපතන දෙවන ඉනිමේ. නවිදුමෙට්ට එම ලකුණ. මම හිතන්නේ මලින්ද ප්‍රේක්ෂක ගාරද දැන් මේ වන විට කෙමින් ඉතිරි යන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඊයේ දිනේට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. අද දවසේදී විශාල ප්‍රේක්ෂක අවධානයක් යොමු වී තිබෙනවා මේ 61 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයට. මේ යෝන් සිල්ප පන්දුවේම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ තරග 9කදී කඩලු 7ක් බෙදවට ඉඳ දමා තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 34කට කඩලු 3ක්. 3.41ක ලකුණු ලබා දීමේ සාමාන්‍යයක් නදවාගෙන තිබෙනවා. රුචිත් රොඩ්රිගෝ සූදානම් තමගේ පළමු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා පන්දු පිටිය සකසනවා. බවුන්සර් පන්දුවක් පිටින් සෑහෙන ඈතින් යවන්නේ මිනිසුරවරයා වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. තරම විශ්වාසයකින් යවන ලද පන්දු 3ක් ලෙස අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ සිදු නොවිය යුතුයි. මොකද ඉක්මනින් කඩුළු ලබා ගැනීමට නම් පිටිකරුවෝ දිගින් දිගටම තරජනයට ලක් කිරීමට සිදු වෙනවා පන්දු යවන්නන්ට. වරත් පිටින් සෑහෙන ඈතින් පන්දුව පිටිකරුවාගෙන් එපිටට තමයි දෝලනයක් සහිතව ඇදී ගියේ කඩු රකින්නා වෙතට. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය පළමුවෙනි වෙනුවෙන් කඩු 9ක් ලැබී ලකුණු 250ක් ලබා ගැනීම අතුරුවීමට තීරණය කළේ. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තරමක අපහසුතාවයකින් තමයි ඉනිම ආරම්භ කළේ. මුල් කඩළු 4 ලකුණු 97ක් තුල බිඳවැටීමෙන් පසු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා විහස්තේවුමික අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීම නැවත වතාවක් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම මේ තරගයට කැඳවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔවුන් කඩළු 8ක් දෙවි ලකුණු 253ක් ලබාගෙන තමයි ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කළේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. යවරත් පන්දුව නිදැල්ලේ ආරිනවා. ෆෙනිස්කෝට අන්තයෙන් තමයි පන්දුවම සිදු කරන්නේ යෝන් ශිල්ප. දකුණත වේග පන්දුව වන ක්‍රීඩකයා.
මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියල්ලන් විමතියට පත් කරමින් මේ ඔවුන්ගේ ඉනිව අත්හිට වුණු ලැබුවා. ලකුණු 3ක් පමණයි ඔවුන් ඉසිපතන කණ්ඩායමට වඩා ලබා ගත්තේ. ඉන් අනතුරු ඉනිම අත්හිටවනවා. මම හිතන්නේ යම් කිසි සැලසුමකට අනුවයි ඒ ක්‍රියාව කරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පහරක් ෆුල් හැන්ති පදිත වන පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔවුන්ගේ නායකයා තමයි පිටෙන් වගේ පන්දුවෙන් ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් දැක්ුවේ. පන්දුවෙන් කඩලු 6ක් එක්කම පිටෙන් වටිනා අර්ධශතකයකට වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. අර පන්දුව ඩී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්න රොජිට් රොඩ්රිගෝ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒත් සමගින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමේ පළමු පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 3යි කිසිවෙකු නොදුනි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා නැවතත් පන්දුව ලබා ගන්නවා. පෙර පරිදිමයි මලින්ද මම හිතන්නේ ප්‍රථම නිවේදිත ඔහු දෙවෙනි පන්දුවාරයේ සිට පන්දුවේම ආරම්භ කරා. මෙවරත් මම හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දු යැවීම කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව පන්දුව අතරගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ දක්ෂතා මේ තරග වාරය තුළ කඩලු 18ක් තරග තුනකදී දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 42කට කඩලු 6ක්. 1.891 ලකුණු ලබා දීමේ සාමාන්‍ය තාමත් හොඳ අඩු ලකුණු ලබා දීමේ සාමාන්‍යයක් දවාගෙන තිබෙනවා. විහස්තේමුක පළමු පන්දුවටම සුයි පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී රොජිට් රොඩ්රිගෝ. යනවා පළමු 4 පහර වාතාවරණ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේදී විහස්තේමුක දෙවන ඉනිමේ යොමු කරන ලැබුව පළමු පන්දුවටම සුයි පහරක් එල්ල කරමින් පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ ෆයිනල් එක කලාපේ. ඒ අවසරයෙන් තමයි පහසුවෙන්ම ලකුණු 4 අත් කර ගන්නවා. ඊළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මම විහස් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. තමත් අත්දැකීම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා ඔහුට නායකයා හැටියට. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව තවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු ඔහු මත තිබෙනවා මෙම ඉනිමේදී ඔහු කොයි ආකාරයෙන් කඩලු දඩයම ආරම්භ කරන්න කරයිද යන්න වගේ පිළිග. ඩ්‍රයිව් කිරීම යාරදියේ සීමාවෙන් පිටින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ තවත් ලකුණු 4ක් රොජිට් රොඩ්රිගෝ මේ පන්දු වාරය තුල එල්ල කරන ලද දෙවන 4 පහරයි වාර්තා කරන්නේ සෑහෙන පීඩනයක් යොමු කිරීමට උත්සාහ කරන විහස්තේමුක වෙත. මම හිතන්නේ පෙර ඉනිමේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දැඩි පීඩනයකට හමු නතු වුණා විහස්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. මම හිතන්නේ මෙවර ඉසිපතන පිතිකරුවන් උත්සාහ කරන්නේ එම පීඩනයෙන් මිදී විහස් වෙත එම පීඩනය තල්ලු කර දැමීම සඳහායි. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. අර පන්දුව නිදැල්ල යනවා. තවත් එක් පන්දුවක් ඇතරව තිබෙනවා දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව දැකීමට. විහස්තේමුක ලකුණු 8ක් ලබා දී අවසන් මේ පන්දුවාරය තුල. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරනු ලැබුවේ විහස්තේමුක විසින්. පිටකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම හොරාජයට පත් වූ අවස්ථාවක්. දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ඉසිපතන දෙවන ඉනිම ලකුණු 11 කිසිවෙකු නොදුනි. Gold Wild. Unleash the wild in you.
අතර සුපිරි රස. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. Beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බාවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න. Fun තුරන්න කොතුමි කික් එක වෙන්න. Cream කොතුමි fun තමයි. නවිදුමෙත් සහ රුචිත් රොද්රිගෝ ආරම්භ ප්‍රතිකරම වශයෙන් ඉනිම ආරම්භ කළේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම පෙර පන්දුවේදී රුචිත් ඉදමත් ප්‍රහාරාත්මක වේගය රඳවා ගනිමින් පන්දුවට පහර දුන්න 4 පහරවල් දෙකක් ලබා ගත්තා එම් පන්දුවාරයේදී. සිල්ලි මක්සදු කරනු ලැබුවා. පිටේ පිටත අග්‍රය ගෑවි නොගෑවිමින් කඩුලකින් වෙතට ඇදී ගියේ. අපිත් එක්ක ඉන්නවා කීල්ස් වෙතින් නයිමිරිස් ෆෙස්ට් කප්. එතමත් හොඳ භෝජනයක් කියන්නට පුළුවන් මේ බිග් මැච් සීසන් එකේ. එතමත් හොඳ විනෝදකාමී ඔබට කීල්ස් නයිමිරිස් ෆෙස්ට් කප් එක එකතු වෙලා සෑහෙන හොඳ විනෝදයක් ලබන්නට පුළුවන්. එහෙම නේද තසි? අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක පන්දු ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නයිමිරිස් ෆෙස්ට් කප් පසුගිය වසරේත් අපිත් එක්ක එකතු වුණා නයිමිරිස් සොසේජස්. ඒත් එක්කම මේ පාර ෆෙස්ට් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මොකද හිතෙන්නේ ලසිත මේ අනුග්‍රහයත් එක්ක? ආරාධනා කරමු සියලු දෙනාටම මේ මහා තරඟ රස විඳිනවා වගේම පපරේ හරහා නයිමිරිස් සමගින් එකතු වී තව තවත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ සමය විනෝදයෙන් ගත කරන්නට කියලා. සැරයි රසයි. එවරත් වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරනවා ඩෝන් සිල්ප. තවමත් ඔහුගේ රිද්මය සොයාගෙන නැහැ. නව පන්දුවෙන් පන්දුවේම ආරම්භ කළත් තරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙවෙයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමේදී පන්දුවේම ආරම්භ කරේ විශ්ව. මම හිතන්නේ විශ්වව විවේක ගන්නවා තිබෙනවා යොවුන් කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසය තබා තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් එම විශ්වාසයට සාධාරණයක් කරා යන පිළිබඳව අපිට සැකයක් තිබෙනවා. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ හොඳ පාලනයක් සහිතව අඩුල තුලට පිටිකරුවා තුලට පන්දු යවනවා නම් පිටිකරුවාට පීඩනයක් ගෙන දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා තමයි මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සතු සිටින ප්‍රබලම පන්දු යවන්න. ඔහුට එක් අන්තයකින් කඩුල් ලබා ගැනීමට නම් අනිත් අන්තයේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා හොඳ පීඩනයක් ලබා දිය යුතුයි පිටිකරුවන් වෙත. මම හිතන්නේ එය සිදු වෙනවාද යන්න පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙනවා මේ වන විට. එවරත් පිට ඉන්න සෑහෙන ඈතින් පන්දු යොමු කරන්නේ තවත් වයිට් පන්දුවක්. මේ පන්දුවාරේ යවූ දෙවන වයිට් පන්දුව ඉසිපතන විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමේදී අතිරේක ලකුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ලබා දුන්නා. ඉතින් මෙම ඉනිම ආරම්භයේදී මම හිතන්නේ මේ වන විටත් ලකුණු 3ක් ලකුණු 14න් ලකුණු 3ක්ම අමතර ලකුණු විදිහට පන්දු යවන්නන්ගේ වරදින් ඉසිපතන ලකුණු පෝරුවට එකතු වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මෙය නොවිය යුතු දෙයක් මලින්ද තර්ස්ටන් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත් කල. තරගයේ පුරාවටම ලසිත සෑහෙන අතිරේක ලකුණු ප්‍රමාණයක් කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු යවන්නන් විසින් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් ගිනුත් නිපන්දු 5ක් 6ක්ම වාර්තා වුණා. ඉතින් තර්ස්ටන් පන්දු යවනුත් පළමු ඉනිමේදී ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අතිරේක ලකුණු 30කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නා. දැන් දැනටමත් ඔවුන් වයිට් පන්දු 3ක් ලබා දී තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු ලබා දෙනවා කියන්නේ තවත් අතිරේක පන්දු ඔවුන්ට යැවීමට වැඩියෙන් සිදු වෙනවා. ලකුණු 14 ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 61 වන සහෝදරයන්ගේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර
SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දෙවන සහ අවසාන දිනයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. යොවුන් සූදානම් මෙම පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවීම සඳහා. මෙර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දුව ඇතියනවා ඩී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට තවත් එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න රුචිට රොඩ්රිගෝ තමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගනිද්දී තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා කොළඹ ඉස්පතන විද්‍යාලයේ දෙවන නිම ලකුණු 15යි කිසිවකු නොදුවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. විහස්තේවමික තවදුරටත් පන්දයම සිදු කරනවා. විද්‍යාමාව තන්දයෙන් තමයි ඔහු පන්දයම සිදු කරන්නේ. පළමු පන්දුවාරයේදී 4-5-2ක් ලබාගත් ඔහුට එරෙහිව රොචිට් රොඩ්රිගෝ බලමු මේ පන්දුවාරයේදී විහස්තේවමික මොන වගේ අභියෝගයක් මොන වගේ පීඩනයක් රොචිට් එල්ල කරයිද කියලා. ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන විහස් කියන්නේ අත්දැකීම් වලින් පිරිපුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකා 19න් පාල කණ්ඩායමද නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. සසන විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නායකයා. ප්‍රථම ඉනිමේදී තමත් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වුවා ඔහු පන්දුවෙන්. ඒ වගේම වෙන ඊළඟ පන්දුව. එවරත් ස්වීප් කිරීමක් කරනවා පහසුවෙන්ම ෆයිනල් එක කලාපෙන් 4 සීමාව කරා පන්දු පහර එල්ල කරනවා. විහස්තේවමිකට එරෙහිව නැවත වතාවක් රොචිට් රොඩ්රිගෝ ක්‍රියාත්මකයි. තුන්වන 4 පහරයි ඔහු මේ ලබා ගන්නේ. විහස්තේවමික දිගින් දිගටම ප්‍රහාරයට ලක්වන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා මෙන්න පහරේ පුනරූපණය තාමත් හොඳින් පිටර ගන්නවා පන්දුව හොඳින් ස්ථානගත කරනවා කිසිවෙකු රඳවා තිබෙන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී 4 සීමාව අසල විශේෂයෙන්ම විහස්තේවමික දිනේ සෑහෙන කාල වේලාවක් පිටිකනේ නියලුණා. මේ වෙහෙස කර ගතිය නිසාවෙන් මෙවැනි ආකාරයේ තරමක ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා ලසිත. ඊළඟ පන්දුව නිදැල්ලා යනවා. මම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී විහස් හොඳ පිළිමක් ලබා ගත්ත පන්දුවේ. මම හිතන්නේ දැන් ඉනිම් දෙකකට පසුව තනනිලත් තරම් පිළිමක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නන්ට. එන විහස් නැවතත් ඉවරත් පන්දු නිදැල්ලා යරිනවා. මම හිතන්නේ රුචිත් ඉතාමත් හොඳින් විහස්ගේ පන්දු මිශ්‍රණයේ තේරුම් අරගෙන මෙන්න ඊළඟ පන්දු යත් නිදල්ලේ හරිනවා යනුව 4 වන පන්දුව වරයේ නිමවන්නේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 19යි කිසිවෙකු නොදැවි. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාච්චි සේවරි රසය ෂෙලී ඩොබිස්කට්ස්. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. ලකුණු 19 කිසිවෙකු නොදැවි මේ වෙනුවට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමයි ක්‍රියාත්මකමින් පවතින්නේ පන්දුවර 4ක් අවසානයේදී. දැන් thurstan විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 16ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම thurstan විද්‍යාලය පළමුවෙනි මේ ලකුණු 3ක ඉදිරියක් ලබාගෙන තමයි ඔහුගේ ඉනිම අත්දැකීමට තීරණය කළේ. දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලය නැවත වතාවක් දෙවන වර පන්දුවට පහර දීම සඳහා යදවන
පන්දේම වෙනසක් සිදු කරමින් විශ්වදනංජය පන්දේම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. හොඳම පන්දේම ලකුණු 35කට කඩලු 7ක් තරග 9කදී කඩලු 24ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඊටමත් හොඳ දත්ත ඔහු සතුව තිබෙනවා. පළමුවෙනි මේත් ඊටමත් හොඳින් නව පන්දුවෙන් ඔහුගේ රාජකාරිය ඉටු කරනු ලැබුවා. බලමු මේ දෙවැනි ඉනිමේදී මොන වගේ අභියෝගයක් එල්ල කරයිද. මම හිතන්නේ මලින්ද මෙම 61 වන මහා තරගයේදී මම හිතන විදිහට විශ්ව තමයි මම හිතන්නේ අවාසනාවන්තම ක්‍රීඩකයා. මොකද ඔහු හොඳින් පන්දු යැව්වා ප්‍රථම ඉනිමේදී. මෙන්න ප්‍රථම පන්දු විශ්ව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහු ලබා දුන්න හොඳ උඩ පන්දු දෙකක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් අතින් ගිලිහි ගියා. එම උඩ පන්දු දෙක රැකගත්තා නම් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ ලකුණු පුවරුව මීට වඩා සෑහෙන අඩු මට්ටමක තියා ගැනීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙන්නට ඉඩ තිබුණා. ඔහු විසින් ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම නිර්මාණය කිරීමට සමත් වුණා කඩලු ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. නමුත් ඔවුන්ගේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් එතරම් සහයෝගයක් ඔහුට ලැබුණේ නැහැ ඒ කඩලු ලබා ගැනීමට. තරමක පිටි පන්දුවක් යොමු කරනු ලැබුවේ. පායිනෙන් තරමක් ඈතින් පන්දු යොමු කරනු ලැබේ. කඩලු රකින්නා වෙතට පන්දු යදී කියලා ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. පන්දුව කෙසේ හෝ නවතා ගැනීමට සමත් වුණා. එදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු රකින්න හිටපු නායක ශානිකේ දේශප්‍රිය. විශ්ව ධනංජය දිවෙනවා. ලාස් කිරීම එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලේ. එම ලකුණත් සමගින් ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නොදැවි. පසුගිය වසරේ පැවති සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය තමයි ලසිත පළවෙනි මේච් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. නමුත් මෙවර කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමත් වුණා පළවෙනි මේච් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට. අවසන් වරට ප්‍රතිඵලයක් ගෙන දුන්නේ 2019 වර්ෂයේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායම එම මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම අවස්ථා 6කදී ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම අවස්ථා 4කදී මෙම සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණ බෙදාගෙන තිබෙනවා. එන්න මේ ළඟ පන්දුව. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලසිත කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතා මට්ටමක ඉන්නවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි කරට කර ඉන්නවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ දෙදින තරගයක පවා ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට සෑහෙන අපහසුයක් වී තිබෙන්නේ. මොකද තරග දැන් මේ පැවැත්වෙන්නේ 61 වන මහා තරගයේ. ඉතින් තවමත් තරග 10කදී පමණයි ප්‍රතිඵල වාර්තා වී තිබෙන්නේ. තරග 49ක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. එක් තරගයක් මම හිතන්නේ තරගය අතහැර දැමුවා. එම නිසා තීරණයක් තොරව තරගය අවසන් වුණා. මෙන්න විශ්වගේ ඊළඟ පන්දුව. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ෆුල් එන්දී පතිත වන පන්දුවට එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. තමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනු ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේදී විශ්ව ධනංජය යෝකර් පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. අවසන් මොහොතේ රොජර් රොඩ්රිගෝ සමත්කම් දැක්වුවා පිටතගෙන ඒමට. ලකුණකට ලැබුණා ඔහුට. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15යි. දැන් පන්දු 22කදී නවිදුමෙත් නැවත වතාවක් පිටිකන්නේ සූදානම් පන්දු 7කින් ලකුණු 3ක් ලබාගෙන පස්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට තමයි වම පිටිකරවට පන්දු යොමුට සූදානම් වන්නේ විශ්ව ධනංජය. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ සමගින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පස්වන පන්දු වාරයේ නිමාව වෙද්දී ලකුණු 22යි කිසිවෙකු නොදවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Hot and spicy fun vibe with the Vivakarana. Beat take a remake
to me. Fun tamai. විහස්තේමික සෝදානම් නැවත වතාවක් පන්දුවේම සිදු කිරීමට විද්‍යාමාව තන්තයේ තමයි පන්දුවේම සිදු කරන්නේ ඔහු. එරෙව පන්දුවර දෙක තුල හතරේ පහර තුනක් එල්ල කළා රොජිට් රොද්රිගෝ. පන්දුවට ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. රොජිට් සහ විහස් අතර හොඳ තරගයක් මේ වන විට පිටෙන් සහ පන්දුවෙන්. කැල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වර පන්දුව ෆයිනල් එක කලාපයට යොමු කරමින් පහසුවෙන් මේක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නැවත වතාවක් රොජිට් රොද්රිගෝ ප්‍රතිකරණ අන්තය ලබා ගන්නවා. බලමු විහස් සහ ඔහු අතර මේ තිබෙන සටන කෙසේ කොට නැගේද කියලා. ඉස්පතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන විට පිටියේ සිටින්නේ වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට අමතර පීඩනයක් ය. මෙන්න මේලක පන්දුව විහස් එවර පන්දුව ඉහළින් ඇදී ගියා. ඒත් රැක ගැනීමට කිසිවෙකු රැඳී සිටියේ නැහැ. මම හිතන්නේ විහස් සහ රුචිත් ඔවුන්ගේ තනි තරගයකයි සිටින්නේ. මම හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දුව සහ පිත්තෙන් විශේෂයෙන්ම වමත් සහ දකුණ පිතිකරුවන් යුගලයක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියේදී ඉතාමත් අපහසුයි පන්දු යවන්නන්ට ස්ථාවර වීමට. අපි දැක්කය මීට කලිනුත් විහස් සහ හරිත් පිතිකණයේ නියැලෙද්දී මොනතරම් හොඳ සමරතාවයක් ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගොඩනගුණාද. දැන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ උණුසුම කෙමින් වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. පෙන්වනවාද කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයත් සමගින් ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ. වෙන වේලක පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 6 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 25යි කිසිවෙකු නොදෙවි. Gold Wild. Unleash the wild in you. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Formality of batting through the rest of the overs. According to the scoreboard, 27 remaining. 30 overs if they can get to 100 runs without losing too many wickets. Yes, the current run rate is over 4. So a healthy scoring rate, albeit just the 6 overs. Still good for batting. Very fast outfield. Navindu Hettiarachchi got into double figures in the first innings. It's Ruchit Rodrigo who is the main focus because he's a stroke player. He's a good accumulator of runs. Still finding it a little bit difficult to maintain a good line and length, Wijewardena. Yes, I think he'll be looking for some wicket, some reward
at least towards the end of the second day. It's quite unlucky, as we mentioned a couple of times during the past 2 days, that he had some chances missed in the field of his bowling, but did well at occasions when the captain asked him to bowl longer spells. He delivered in terms of his endurance. The merriment outside the boundary lines very much evident. It should complement with the action inside the boundary line. Absolutely. Some good cricket on show will keep the eyes glued to what's happening in the middle. Because it takes a lot of effort and resources to organize a big match of this nature. The boys should realize that there is a certain amount of responsibility on their part to perform. The win matters, the performance matters, yes, but how you do that, how you get about competing out in the middle makes a big impression. And that's why the Joe Pit, they have limited the first innings to 60 overs, and it has produced some outstanding performances from both schools. That's a loud appeal. The bowler, although, does not seem to be very interested. And we'll have a look at the replay. Yeah. Left it alone in the end. Managed to evade that delivery. Yeah, none of the slips were interested either. Yeah, as you said, who will stand up and show gutsy performance in the remaining time so that they can entertain the crowd that's present here today. Well, that's a wayward delivery. Will that be called a wide or byes? That's the end of the over though. Disappointed delivery to end the over. That's our production team. It's a lot of dedicated individuals doing a lot of important functions. Everybody has to do their part well and fit in. A big shout out to the team over here, working tirelessly. They're here hours before the start of the play and also after the end of today's play, bringing a live content and a lot of other content as well. Some of them are very experienced, some are new hands, some have changed responsibilities. Whatever the task at hand is performed very well by the Papare team. Absolutely, and we are very pleased to bring you all the action, and it will continue through March Madness, as we'll be in different venues, different oppositions, different teams, and it will all be the same. The team will be here with you, and you can catch the action on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Just about the content technical team, the sales team also plays a major part. The coordinators, much in demand, especially this time of the year. Warm welcome to Thanuka Wijewardena by Ruchit Rodrigo. That's the maximum. This is what young Rodrigo should do, make the most of the opportunity that has been afforded to him in this second innings. He's
Heard you all right, Haritha. No time wasted. Saw the ball and he hit it down the ground. He didn't try to go across the line. That was a good thing about that shot. Although he's a right-hander facing the left-arm spinner, he played it straight over the bowler's head or just over mid-on. Wijewardena 6 for 44. He's been amongst the wickets, 46 so far this season. Couple in the first innings too. Etiarachi was not interested. He had not taken a start. No need for risks. Etiarachi's viewpoint. Vihaste Umika. Is that extra cover? Yeah, the lead is 32, but that's academic. The Isipathana College has gone past the lead that the Thurstan College achieved just the 3 runs. They wanted to go past the first inning score of the Isipathana College, and now into the 8th over, the openers will be quietly happy about the beginning that they've made to their second innings with a scoring rate of over 4.5. That's again a wayward delivery going down the leg side. As we know, the Thurstan College gave away a number of extras in the first innings compared to the Isipathana College, so they want to correct those mistakes at least in the brief period that they'll be bowling this year, in the second innings. Rodrigo scored a century against Dharmapala Pannipitiya. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. During this season, some of the tourists who visit Sri Lanka are amazed by the tradition of big match cricket here. Yes, I think so. Especially those travelling from the cricket-loving nations would have had some exposure to what Sri Lanka and its big match scene brings to the party, and for others as well. I mean, it's an ecosystem, it's an atmosphere, it's a phenomenon of its own, not just what happens between the 22 yards. Yeah, it has been built up over the years, and here I would believe this is a overseas media institution representative or two, couple of representatives. Wayward delivery. It is lack of control that has been quite obvious as far as Viswa Dhananjay is concerned. He could produce an exceptionally quicker delivery. Most of the time he bowls with less control in line and length. Yeah, every player will be looking for some small wins. Maybe a 50. They are looking for a single and they've crossed over. That's good running, good intensity. Bowlers will be looking for making an impression with a few quick wickets. The likes of Ruchit and Navindu will be looking for some runs. A not out score, for example, for their good measure. Maybe a 50 or 2, so that they have something to say that they were in a good position by the end of the day's play.
had missed out on a half century against Nandan Isipatana. Bit of an appeal, but again, clearly down the leg side. As we've been mentioning, not easy being a fast bowler, but you'll have to quickly settle in with your line and length. Because Isipatana is known for its rugby in the school scene. I recall H.K. Sisira, who captained the cricket and as well as rugby, went on to play for the country in the oval shape ball game. Officer of the Sri Lankan Navy, he was. As you see here, a better directed shot delivery. Yeah. That surprised Ruchit Rodrigo. Absolutely. Thanks for those stories and little nuggets, Sarita. That really adds colour to our coverage. Lots of stories from past players that are inspiring the current crop of youngsters. It's a single to end the 9th over. Slightly over 4 the maintained run rate for Isipatana. Why choose between eating and drinking yogurt when you can have both? Anchor Newdale Shake is here to redefine your yogurt experience and provide the ultimate 2-in-1 yogurt solution for the first time in Sri Lanka. And wherever you are, if you are thirsty, if you are hungry, that's the one to call for, Anchor Newdale. Drinks on the field. And that's the summary so far. Thurstan College, of course, won the toss and invited Isipatana College to bat, and they made 250 on the back of Tarushka Ashel's century, with the Thurstan captain Vihas Tevmika grabbing another 6-wicket haul. And the Thurstan reply almost ended a little while ago before the Isipatana College batted again. They made 253 for 8. Vihas Tevmika again shining with the bat as well, with a sizable 5-wicket partnership with Harit Chalaka, and they just went past the Isipatana College total by 3 runs, with Situka Gunawardena grabbing 4 wickets. He was unlucky not to get a 5th. And now in this final session of play, Isipatana College, the openers, managing affairs quite nicely, with Ruchit making 23. 61st Battle of the Brothers. We are coming towards the conclusion of the second day. We have quite a number of overs yet to be bowled as well, so we'll see what happens during now and the end of the day's play. So on paper, Isipatana College lead by 34 runs. They should try to control themselves as far as their conceding of extras is concerned. 35 extras conceded by Thurstan in the Isipatana College first innings. That's a sizable contribution. I think next to Tarushka Pereira's century, if I remember right, that was the second highest contribution towards the total. Correct. I remember Chanul Dinod making 22, and beyond that, that was the extras. Yeah, Ranvit Senrath made 20, if I'm not mistaken. Yes, you're right. Celebrations continuing. Cheerleaders and all the fans alike enjoying the atmosphere. Sri Lanka's NBA.
school cricket. Wijewardena underperformed in this match with both bat and ball. Ruchit seems determined to make the most out of this occasion. Good to have a 50 plus score at any stage of the game and be in the record books. Absolutely. I remember a guy called Dihan Piris who had consecutive half centuries in consecutive games. What matters is the attitude, how you approach each and every opportunity you get when you walk out to bat. What's the application, what's the approach that you're bringing to the game, and are you able to show that you are able to not just survive but excel at this level. And he's gone for it. Last over he hit a boundary, but this time he does better and goes over mid wicket for a big six. That's a second six for him. Ruchit Rodrigo is making a huge statement here. Sri Lanka Cricket Headquarters building. Nice place to be to watch the cricket. Yeah, Ruchit missed out in the first innings, as you mentioned. Now expansively getting into his stroke play, showing his range against the left arm spinner. And that's the end of the 10th over. 43 Isipatana College. Gold hair and body wash shaker. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. He's gonna pop an event in the bar. That ticket is sicker than ever. Six so udin ada never. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai. The scoreboard ticks over to 82 overs completed and 23 remaining in the day. Let's see if we can get through all of them. Wijewardena is continuing. And that's a single down to third man. Now Bindu is rotating the strike. Now the Hettiarach is doing his level best to give the major share of the strike to Ruchit Rodrigo. That's the idea, because he's the stroke player. He's the senior partner. He's an attractive stroke player. If he gets an opportunity, he will pounce on it. Try to play a risk-free cricket. It will help you. Good to challenge him. The short pitch delivery. There's a couple of good short ones last over as well. Ruchit is particularly good against spin. We saw against Wijewardena. Now let's see what he can do against the pace of Wijewardena. He's
probably waiting for a short pitch delivery. There's a deep backward point on the offside, and halfway through to the boundary, forward square on the onside. Won't reach the boundary. Wijewardena, one who gave chase from mid-on. That's an interesting delivery, a fuller one. The field was set, expecting the batsman would have expected the shorter one. There's a leg gully in place as well, with a deep fine leg, and a fielder halfway to the boundary behind square leg, just in front of square leg rather, with the leg gully and the fine leg being the two fielders behind square leg. There'll be a short lifting delivery at any stage. And there you go, delivery just outside off stump, but he managed well to glide it away past that deep backward point over the third man region for 4. That was very well played to bring up the 50 for Isipatana. Take a look at this. He got width. He was on his toes. Didn't try to overhit, just glided it. Beautiful shot wide of the backward point for 4. Yeah, it's expertly played. He's also showing his ability against the rise in delivery. Quite confident now, Ruchit. Able to score both on the front foot and the back foot, and again space and spin both. A 50-run opening partnership then for the Isipathana College. So the mid-wicket area is being plugged. Tanuj Rajapaksa in that area. Square cover is open. And that's where he goes. You called it, Haritha. He is playing with the field now. Forward a square, backward a square, before that on the offside. This is quality batting by Ruchit Rodrigo. You can half expect it because the field is being set for a short pitch delivery. Didn't have to move. Good hand-eye coordination. Long chase for the fielder. He was not going to get anywhere close to it. Harit Chalaka. Yeah, that's an appeal, but down the leg side. But I felt like the Thurstan captain there was chasing leather a little bit. He moved the deep backward point finer, and that is where the gap was exploited. It's 11 overs done, 54 without loss. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Haritha, the game was ambling along. At least some positive batting now in this period from the openers, especially from Ruchit. Yeah, I think what Hettiarachchi needs to do is quickly palm the strike over to his partner. It's a better delivery. You'll have to be careful. Good support role so far by Hettiarachchi. As a backward point and mid-off. In between there's a cover field, but still yawning gaps on the offside.
That's a single. Yeah, the idea was from the left arm spinner to leave that square cover gap open in case the batsman might go for the booming drive and find that gap between the bat and pad. But now he manages to turn the strike over. And Ruchit, he might be thinking of being positive again. He has to be careful. He shouldn't just throw his wicket away. It's a golden opportunity for him to get some runs. He is a wily operator, Thanuka Wijewardena. He has some subtle variations. But Rodrigo is in such a mood that he is middling the ball very well. Dropping the ball in line with the stumps. Vihas Theumika is 2 wickets short of series record equaling effort, but he's not bowling. That's the end of another over. A healthy scoring rate maintained by the Isipatana College. It's 55 with the loss of no wickets. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Well, Haritha, Vihas maybe still entertaining thoughts of attempting to be the highest wicket taker in the series. So he has brought himself on. Probably because Vishwadhananja is all over the place. A quick single appeal from the keeper, but seems to us that batsmen have made their ground. Umpire. Umpire Darshan Pereira. Yeah, he concurs. Good pick up and throw. Rodrigo was home. Batsman was not sliding in his bat, but he was, I think, feeling quite comfortable of making the ground, and no damage done in the end. To the right-hander now. We did see him having the ability to take the ball away from the right hand as well, or at least straighten down the line. Yeah, I was talking about Asantha Dimel, who played for the country initially at Isipatana, then he went to Royal. And Asanka Gurusingha, he was at Isipatana, he went to Nalanda, he played for the country at the highest level. And Asham Tilakaratna, he was also at Isipatana and then went to DS Senanayaka, where he played for the country, went on to captain. Oh, that's good fielding down at long off. That's a brilliant effort. You couldn't have asked for anything more from him. Yovan Selpa sprawling at long off. Yovan Selpa didn't have much to do in the game, but he's putting in the effort for his captain. That was a forceful stroke, but he kept it down to just the one run.
ends Vihas's over in the new spell. 13 done, 57 without loss, and Ruchit has gone into his 40s now. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Some adjustments in the field before we begin the next over. The openers from the Isipathana College putting up a decent show this afternoon. Shorter in length, cover, you can covers it up. There was one half-century partnership in the first innings between Tarushka Pereira and Kevin Samuels for the fourth wicket. That's a single down to deep square leg, which it moves on to 41, nearing a half century. You're talking about the partnerships, Haritha. Yeah, this is 57 runs for the first wicket for Isipatana, so the second 50 partnership of the match for them. The best for Thurstan was their 115 runs for the fifth wicket between Vihas Teumika and Hazit Chalaka. Hazit Chalaka was a very important aspect for his 42 with his captain in rebuilding the innings and giving them an opportunity to sneak past Isipatana on the first innings. The only century partnership of the match. Yes, we often say big scores are built on key partnerships and even for wickets on the bowling partnerships front. So that fifth wicket partnership was crucial in getting the Thurstan College above the score of the Isipathana College as well. It looked better than the 113 they finally made when Vihas Teumika missed out on a three-figure mark and was dismissed for 77. Some entertaining stroke play both from the right-hander and the left-hander earlier today. But right now, it's the turn of the openers from the Isipathana College to make an impression. That's the end of the 14th over, and Isipathana College 58 without loss. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. Hot and spicy fun by Vijewardena. Beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බාවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න. fun තුරන්න කොතුමි කික්කි කොරන්න. Cream කොතුමි fun තමයි. හැට එක්වන මහා සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ අවසන් කාලසසිය ක්‍රාමකයෙන් පවතින්නේ දෙවන දිනේ ඉසිපතන විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ මේ වනට පන්දුර 14ක් අවසානයේ ලකුණු 58ක් ලබාගෙන රොජෙට් රොඩ්රිගෝ ලකුණු 41ක් ලබාගෙන සෝදානම් විහස්ත මුහුණ දීමට. රොජෙට් රොඩ්රිගෝ තවත් ලකුණු 9ක පිටපසින් සිටින්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට පළවෙනි මේ තරම් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දීමට නොලැබුණත් දෙවන ඉනිමේදී යම් තාක් දුරකට ලකුණු අතට පැමිණීමට ඔහුට සමත් වෙලා තිබෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ලෙසද සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. මෙන්න විහස්ගේ මීළඟ පන්දුව. තවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. රුචිත්ගේ මේ ඉනිම ඉතාමත් සුවිශේෂී. මම දන්නේ Thurstan කණ්ඩායම
උත්සාහ කරේ ඉසිපතන කණ්ඩායමට දෙවන ඉනිමට පන්දුර පහර දීමට කැඳවලා ඉක්මනින් කඩු බ්ලොක් හෝ දෙකක් ලබාගෙන පීඩනයට හසු කරගෙන ඉසිපතන පිතිකරුවන්ව මේ කඩළු 10 ලබා ගැනීමට ඒ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් සාර්ථකයි. මේ වන විට ලකුණු 58ක් ලබා තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මේ ළඟ පන්දුව වරත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. රොජිත් රොඩ්රිගෝ පන්දු 56කදී මේ ලකුණු 41 ලබා ගන්න. එතන හොඳ පිටිකරන වේගයක් රඳවා ගනිමින් දකුණත් පිටිකරුවා නමුත් ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. විහස්තේව මේක තමන්ගේ පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 17ක් ලබා දී තිබෙනවා දැනට. විහස්තේව මේකට ඊතරම්ම තර්ජනයක් වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ දෙවන ඉනිමේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. වෙන මේලක පන්දුව විහස්ගේ වරක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. රොඩ්රිගෝ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යා 42ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. පන්දු 58කදී ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 56ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා thurstan විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා. නවද උමෙත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා කඩුල ආරක්ෂා කරගනිමින් පන්දු 31කදී නදුවේ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන වම පිටිකරුවා දැන් සූදානම් විහස්ට මුහුණ දීමට. විහස් කඩුල වටා දිවමින් පන්දු යොමු කරනවා. නිලකුණු පන්දුවක් සහමගින් 15 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින ඉස්පතන දෙවැනි නිම ලකුණු 59යි කිසුකුණු තුව. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. එක්වන සහෝදරන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ අවසන් පැයක කාලය තුළ තමයි අපි මේ රැඳී සිටින්නේ ලසිත. මෙවරත් බොහෝ දුරට තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වීමට සූදානම්ෙන් තිබෙන්නේ. ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන මේ දිනයන් දෙකේදී කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් තරඟ වැදුනා. ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් විශේෂ දක්ෂතා දක්වීමට මෙම තරගයේදී හැකියාව ලැබුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. ඔව් ඉවර පිටේ ඇතුළත ධාරයේ පන්දුව වැඩි. මම හිතන්නේ තමත් හොඳ පන්දුවක්. තනුග ඊළඟ පන්දුව. ඉක්ුත් තරඟ කාල සමය තුළ තනක පලිය වඩන පන්දයවනෙක් විදිහට thurstan කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තාමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්න දෙක පන්දයවනෙක්. නමුත් මහා තරගයට පැමිණෙද්දී මහා තරගයේදී නම් නතරම් දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද විහස් තෙවුමික ඔහුගේ පළපොරොත්තු දක පන්දයවන්නේ තාමත් හොඳ පන්දයක නියැලෙමින් කටළු දඩයම් කිරීමට සමත් වුණා. මිලක පන්දුව පාරක් කෙල ගන්නවා. ලකුණු 6ක් රුචිත් රොඩ්රිගෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. තවත් ලකුණු 6ක් තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා. ඉතාමත් හොඳ පහරක් මිඩෝන් සහ මිඩ් ඔෆ් ප්‍රෙඩකී සිටියේදී පවා තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. කිසිම බියකින් තොරව දග පන්දයවනට එරෙහිව අත දිගහැර පන්දු පහර එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 6ක අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි පිටුපසින් සිටින්නේ. එතමත වේගයෙන් ගොඩනගාගත් ඉනිමක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් පන්දු 62ක් තුල දැන් නොදුවි ලකුණු 48ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රුචිත් රොඩ්රිගෝ thurstan ඉනිමේ thurstan පන්දු යවන්නන්ගේ සැලසුම් සියල්ල සුණු විසුණු කරනවා මෙම ක්‍රීඩකයා ආරම්භක පිතිකරු විදිහට. මේ වෙනුවට ඔහුගේ ඉනිමට 4 පාර 5ක් සහ 6 පහර 3ක් අන්තර්ගත වෙනවා. පන්දු 62කදී මේ ලකුණු 48 ලබා ගන්න. අපි බලමු ඔහුට අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාව තිබෙද කියලා මේ පන්දු වාරයේදී.
වරෙක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මුල් ලකුණු 66න් ලකුණු 49ක්ම රුචිත් රුද්‍රිගෝ තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නවිදුගේ දායකත්වයේ ලකුණු 10ක්. ඒත් එක්කම අතිරේක ලකුණු 7කුත් ඉනිමට එක්හසු වී තිබෙනවා මේ වෙන විට. මලින්ද නවිදුගිනමත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඒ කාන්තයක් ආරක්ෂා කරගත්තා. රුචිත් පන්දුවට පහර දීමට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙමින් මෙන්න ඊළඟ පන්දුව තනුග. එබර හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනවා 16 වන පන්දුව රැණීමවට පත් වෙනවා. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 66යි කිසිවෙකු නොදෙවි. Gold hair and body wash එක. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරිලසෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බාවලා යන්න කිඳර fashion කරන්න. fun තුරන්න කොතුමි කික්ක කරන්න. cream කොතුමි fun තමයි. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයත් සමගයි ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා විහස් සූදානම් පන්දුවීම සඳහා. වරසුයි පහරක් ලකුණු 4යි. ඒත් සමගින් රුචිත් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. තාමත් අනර්ගීනිමක් රුචිත්ගේ පිටෙන් රුචිත් රොඩ්රිගෝ. ප්‍රේක්ෂකයින් දෙවෙනවා ඉස්පතන කණ්ඩායමේ. ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ උණුසුම් ප්‍රතිචාර මැද්දේ රුචිත් රොඩ්රිගෝ අද දවසේදී වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර පන්දු 64කදී මේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්නේ. මෙන්නම 4 පහර විශේෂයෙන්ම විහස් තෙවුමකට එරෙහිව මේ ඉනිමේදී රුචිත් රොඩ්රිගෝ තමත් සෑහෙන ප්‍රහාරයක් දියත් කරන විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ දාග පන්දුවට එරෙහිව ඉතමත් හොඳින් සුයි පහර එල්ල කර අවස්ථාවන් අපි කිහිපයක්ම දැක්කා මේ අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාව. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සතු භයානකම පිතිකරුවා විහස්ට එරෙහිව තමත් සැහැල්ලුවෙන් තමත් ලෙහෙසියෙන් පිති ප්‍රහාරය දියත් කරා රුචිත් රොඩ්රිගෝ. තවමත් ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ප්‍රතිචාර මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී මම හිතන්නේ සුවිශේෂීම සිදුවීම ඉසිපතන ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කරත් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයෙක් යම්කිසි දක්ෂතාවයක් දැක්වුවත් කණ්ඩායම් දෙකේම දජ ප්‍රේක්ෂකයන් විසින් රැගෙන එනවා ක්‍රීඩාංගණයේ මැද්දට. මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් හොඳ ආදර්ශයක් මේ සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ කැපිපෙන්න ලක්ෂණය. තාමත් මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉවත් වූයේ නැහැ තනනිල්ලෙන්. සමස්ත තරගයේ පුරාට ඉතාමත් හොඳ දස්කම් පෙන්නපු ක්‍රීඩකයන් දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා දැන් මේ තරගයේ පුරාවට. කාට තරගයේ වීරයා සම්මානය යයිද? ව්‍යස්තමක තමයි පිටින් වගේ පන්දු වෙන ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් දැක්ුවේ. ඒත් එක්කම තරුෂ්කාශය අගනා ශතකයක් වාර්තා කළා. දැන් රුචිත් රොඩ්රිගෝ වේගවත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරලා තියෙනවා. තරුෂ්කාශය කඩලු දෙකකුත් ලබා ගත්තා. තරගයේ වීරයා හොඳම පිතිකරුවා හොඳම පන්දියවන්නා බවට වීමට ඔවුන් අතර සෑහෙන සටනක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යස්තේමික පන්දුවෙන් කඩලු 6ක් පිටෙන් ලකුණු 77ක් දැනට මේ තරගයේ පුරාට වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. සෑහෙන හොඳ තුන්ගිරා දස්කමක් මේ වෙනට ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටින්නේ ඔහු.
බලමු තරගයේ අවසානයේදී කාටද තරගයේ වීරය සම්මානය ලැබෙන්නේ කියලා. නැවත තර්ස්ටන් නායකයා. වරත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. බොහෝ දුරට තරුෂාෂය සහ විහස්තයමික අතර තමයි ලසිත මේ සටන නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ තරගයේ වීරය සම්මානය දිනා ගැනීම වෙනුවෙන්. පයිලෙක් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් පන්දුව හතරේ සීමාව කරා ඇදී යනවා. ඉතාමත් හොඳින් කැල්යල් මැන එල්ල කරන ලද පහරක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පන්දු රකින්නාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා රොජිට් රොඩ්රිගෝ. ඒත් සමගින් 17 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කළා මේ පන්දුවාලය තුර. තවදුරටත් ඔහුගේ ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක කරනවා තර්ස්ටන් නායක විහස්තයුමිකට එරෙහිව. ඒත් සමගින් 17 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ඉසිපතන දෙවන ඉනිම ලකුණු 74යි කිසිවෙකු නොතු. රොජිට් රොඩ්රිගෝ තමන්ගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කළ ආකාරය දග පන්දයවනට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් දෙයක් කරනු ලැබුවා. තම හොඳින් දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඔහු නිවැරදිව පන්දුව ස්ථානගත කරමින් අලංකාර 6 පහර සහ 4 පහර වලින් පිටිය වර්ණවත් කරමින් මේ ලකුණු 50 ලබා ගත්තා. දග පන්දයවනට එරෙහිව සුයි පහරෙන් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒත් එක්කම මිඩෝන් සහ මිඩෝෆ් කලාපවලට ඉහළිනුත් ඉතාමත් හොඳ විශාල පහරව කරා ඔහු යොමු වුණා. ඔහුගේ නිම පුරාවට පන්දු 69කින් නොදවි ලකුණු 57ක් ලබාගෙනයි සිටින්නේ. වර ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම නවතාලීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් පන්දුව ඇදිනවා 4 සීමාව කරා තවත් ලකුණු 4ක් 18 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් නවිදු උමෙත් ලකුණු 4ක් වාර්තා කරනවා. එවර නවිදු උමෙත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ බලමු මෙන්න ප්‍රරූපණ අවස්ථාව. එවර දුර්වල පන්දුවක් ඉතා හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. දැන් නවිදු උමෙත් සමත් වෙනවා 4 පහරක් ලබා ගැනීම සඳහා. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා අපිට. 61 වන සහෝදරන්ගේ සංග්‍රාමය. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. එවර ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හතරයි දශම 5යි බිඳුවක ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගයක ක්‍රතවාගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඉසිපතන දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන්. සෙත්රු ප්‍රනාන්දු පන්දුවම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරයේදී. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය ක්‍රම කරන්නේ දෙවන ඉනිම තුල. මතන තනතිලෙන් එතරම් සහයෝගයක් පන්දු යවන්නන්ට ලැබෙනවා කියා මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තා පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරනවා. මෙන්න සෙත්රු ප්‍රනාන්දු කඩළු 32ක් දබාගෙන තිබෙනවා මේ තරග කාල සීමාව තුළ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ලසිත. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩළු 32ක් තරගාටකදී හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 42කට කඩළු 6ක්. කඩුලක් දබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 14.62ක්. ඉතාමත් හොඳ ආගයක්. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. රොජිට් රොඩ්රිගෝ ඒ වගේම නවිදු තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් වුන් දෙදෙනාගේම මෙම දෙවෙනි ඉනිමේදී මෙන්න මීළඟ පන්දුව වර පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ අනුව 18 වන පන්දුවාරය ඒ නිමා වන්නේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 78යි කිසිවෙකු නොදෙවි. Gold Wild. Unleash the wild in you. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. හිතන පපරේ වැදෙනවා. දැක්ක කිසික දෙනවා. සික්ස උඩින් අදනවා. hot and spicy cup පිස්සනවා. ප්‍රීමා කොතුමි පන්තමයි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes,
but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. ඕව මොනාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කිරි අතර සුපිරි රස. Gold hair and body wash එක. සිසිපෙන් පානය සඳහා තරගයේ මදකට නතර කර තිබෙන මොහොතේ ඉසිපතන දෙවැනි නිමයි ක්‍රමයකින් පවතින්නේ පන්දුර 18ක් අවසානයේ ලකුණු 79ක් ලබාගෙන රොජිට් රොඩ්රිගෝ ඉතාමත් වේගවත් ආරම්භයක් ලබා දුන්නා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට දෙවැනි නිමේදී පන්දු 69කින් නොදොයි ලකුණු 57ක් ලබාගෙන ඒකම නවදුමෙත් කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙන පන්දු 39කින් ලකුණු 15ක් ලබාගෙන පන්දුවේම ගත්තොත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් යවුන් ශිල්ප පන්දුවේ ආරම්භ කළ ලකුණු 7යි කිසිදු කඩුලක් තබා ගත්තේ නැහැ. විහස්තේවමක පන්දුවර 6ක් ක්‍රම කළ ලකුණු 26ක ප්‍රහාරයකට දුරු වුණා. විශ්වධනංජය පන්දුවර 4කදී ලකුණු 16ක ලබා දුන්නා. තනුක පළියවඩන පන්දුවර 5කදී ලකුණු 21යි. සෙටර් ප්‍රනාන්දු දැන් එක් පන්දුවාරයක් යොමු කළා. ලකුණු 5කට කඩුලක් තබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙම පන්දුවාර 18 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙකු යොදවා ගන්නවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඒත් තර්ජනයක් කෙල්ල කිරීමට හැකියාව ලැබුණාදයි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තාමත් පවතිනවා. නැවතත් තර්ස්ටන් නායක විහස් සූදානම් ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. තවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම රුචිත් රොඩ්රිගෝට අවස්ථාව තිබෙනවා තව ටිකක් පන්දුවට වේගෙන් පහර දුන්නොතින් ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒසේ වුවහොත් මෙම තරගයේ කැපී පෙනෙන සිදුවීමක් බවට පත්වනවා අනුමානයි. නිසකවම ලසිත දිනේ අවසානයේ අවසන් පස්වරු කාලයේ තමයි ඔහු පිටියට පැමිණියේ. තමත් වේගවත් හිණිමක් මෙවෙන්න ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු 69කින් පන්දු 70කින් ලකුණු 57ක් දැන් නොදොවි ලබාගෙන යස්තේවමක ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රම කරමින් සිටින ලකුණු 26ක් ලබා දී කඩුලක් තබා ගත්තේ නැහැ තවමත්. යස්තේවමක මෙම ඉනිමේදී යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා රුචිත් රොඩ්රිගෝ හමුවේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමේදී සැලකුණක් දිය යුතුයි. මොකද විහස් සෙව්මික බොහෝස්ථාවලදී කෙලින්ම පන්දුව පිටිකර අතුලට තමයි යොමු කරන්නේ. තග කැවීමකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් 19 වන පන්දුවාරය නිමව දකින්නේ
තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉසිපතන දෙවන ඉනිම ලකුණු 79 කිසිවකු නොදුවේ. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාවට එන්න. 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර අද SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දෙවන සහ අවසාන දවස මෙම තරගයේ ThePapare හරහා අපත් සමගින් සම්බන්ධ වන ඔබ සැමට මම හිතන්නේ මේ දිනයන් දෙකේදීම ThePapare හරහා මේ තරගය තමත් සුපැහැදිලිව ඔබට සමීප කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබුණා. එන මේලක පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. රුචිත්ගේ පිත්තෙනුයි ඒ ලකුණ වාර්තා වන්නේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුවට. ඉතින් මේ 20 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ ඉසෙත්රු ප්‍රනාන්දු. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය දැන් ලකුණු 80යි කිසිවකු නොදවි ලකුණු 77ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා තර්ස්ටන් පළවෙනිමට වඩා කඩලු 10ක් අතීතව. පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් පිත්ත පරයමින් කඩුරකින් නාවෙතර පන්දුව ඇති ගියේ. නවිද උමෙත් පන්දු 47ක් තුල පන්දු 46ක් තුල ලකුණු 15ක නොදවි ලබාගෙන මෙන්න මේලක පන්දුව සෙත් රුපනාන්දු ආරක්ෂිත පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙම් පිටිකරුවන් දෙදෙනා මම හිතන්නේ විශ්වාසනීය ආරම්භයක් ලබා දෙනවා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයට. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ඒ සාර්ථක ආරම්භය ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 19කට සීමා වුණා ඔවුන්ගේ ආරම්භක කඩුල්ලේ සමතතාවය. ඒත් මෙම ඉනිමේදී අවශ්‍ය මොහොතේදී ඔවුන් සාර්ථකයි. එන ඊළඟ පන්දුව. ඒකට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන ඉනිම අත්හිටුවීමේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායම මෙනෙහි පුරුණු කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ඊළඟ බන්දෝටත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම උත්සාහ කරේ ඉසිපතන කණ්ඩායම පිටිකරණයට කැඳවා ඔවුන්ගේ කඩලු 10 ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට. ඒත් හාත්පසින්ම වෙනස් සිදුවීමක් සිදු වුණේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ සැලසුම් සියල්ල සුණු විසුණු කරමින් තමත් සාර්ථකව තමන්ගේ කඩලු ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් පන්දුර පහර දුන්නා. මෙන්න මේලක පන්දුව. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව 20 වන පන්දුව වරේ නිමාවට පත්වනවා ඉසිපතන කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 80යි කිසිවෙකු නොදවි. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Project Rodrigo සහ නවිදුමේ අතර ආරම්භක කඩුල්ලේ නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයේ පන්දු 120කින් ලකුණු 80ක්. ප්‍රොජෙක්ට් රොද්රිගෝ ලකුණු 58කින් දායකත්වය ලබා දී තිබෙන නවිදුමේත් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙන ලකුණු 15ක් නොදවි ලබාගෙන මේ තරගයේ පුරාවට මේ 61 වන සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය තුල ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන් කොටනකෝ හොඳම සමබරතාවයේ විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා පන්දුව ලබා ගන්නවා. පන්දුව ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන
ශ්‍රී ලංකාව සුපිරි පිතිකරු පැතුම් නිසංක ඊට සුළු මොහොතකට පෙර මෙම තරග නැරඹීම සඳහා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණියා. එම පන්දුවටත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහුත් මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අවුරුදු දෙකකදී නියෝජනය කරා. එවර ලොං ඕන් කලා බෙට පන්දුව තල්ලු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා රුජිත්ගේ 59 වැටන. ඉනි මේ 81 වෙනි ලකුණයි වාතා වන්නේ. මේ තරගයේදී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකේම අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරනවා. හතරෙනි විහස් තමත් හොඳ දක්ෂතා වලින් පිරිපුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට මෙවර තරග වාරයේදී තරම් තරග සංඛ්‍යාවකට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒට හේතුව ඔහු ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිය තිබෙනවා 21 වන පන්දුවාරය නිමාව දැකීමට කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාල ලකුණු 78ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. Thurstan පළමුවෙනිමට වඩා ලකුණු 81යි දැන් කිසිවෙකු නොදවි. මෙපරත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. එත් සමගින් 21 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින ඉසිපතන දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 81යි කිසිවෙකු නොදවි. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Gold Wild. Unleash the wild in you. Twelve overs remaining in the game. Mandatory overs have started, 3 have gone. The two openers have seem to have gone into a shell the last 5 overs or so. The best first wicket partnership in the big match for Isipatana has been 89 runs by Visuddhi Kaluvitharana. He made 100 on that occasion, and Tharaka Waduge in 2005. These two have now put on 82 runs. I wonder whether they are aware of it. I don't think so. Most probably not, I'm sure. Nowadays, these boys really are not sure what the records are or when it comes to school cricket or even international cricket. Rather surprisingly, the best first wicket partnership in the big match for Thurstan has been 123 runs between Udara Munasinghe and Supun Navaratna in 2010. Both made half centuries. it has been a good opening stand. They have batted positively. That is what's good. Ruchit in particular 60. Of just 75. Navindu he's taken a lot of time for his 15. Sethu Fernando hasn't made an impact in this game, so he'll be looking to try and get a wicket or two here. Wicketless in the first innings, got to 12 today and was out LBW. The highest partnership for any wicket for Isipatana in the big match has been 139 runs for the second wicket between Tharaka Waduge and Dilan Anuruddha in 2005. Tharaka Waduge has been involved in those partnerships, isn't it? The big ones. Yes. I'm sure he would have got a big 100 in that game. No, he got a 90. 22 completed, 83 without loss.
රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. හිතන පපර වැදෙනවා වැත්තක කිස්සක දෙනවා සික්සෝ උඩින් අදනවා hot and spicy cup පිස්සනවා ප්‍රීමා කොතුමි පන තමයි. If you're just looking at what partnerships are, the best partnership for any wicket in this series is for the fifth wicket. 172 runs between Buddhi Samaravikrama and Shehan Pereira in 2006. Shehan Pereira went on to make 100. Oh, an extra run. So they're 5 runs short of getting into the record books. The Isipatana openers, Ruchit and Navindu. But I also would like to see is Ruchit just take his chances. Try to go for 100. We have approximately around 11 overs remaining, including this one. So go for it. I mean, nothing to lose. He's already played well. He's got a half century. 100 at a big match doesn't come often. And this is his chance because he's batting really well. He's seen the ball so well. 60 of 76. Might as well take his chances and try to get 100. Today for the fifth wicket there was 113 runs between Vihas Theumika and Harit Shalaka. Saved the day for Thurstan after they were 97 for 4 at one stage. Probably heard you. He wants to go. He's certainly looking to do that, and I think that's the right approach. Yes, he'll give a chance or two. That was hit so hard back at the bowler Vyas. Got his hands to its fingertips. Just could not hold on, but that came like a rocket. He just gave it his all. That went through. That would have been 4 runs, no doubt about it. I think he would have injured his fingers. It was very powerfully struck, no doubt about that. There's more delay. The light is good. The western skies are relatively cloudless. Shadows lengthening, but I wonder whether we could get through the mandatory overs. As the day has progressed, Haritha, the crowd has come in. That is good news. I mean, the old boys in particular, they are enjoying the music, enjoying themselves in the tents. It's not fully packed, but there is a decent crowd for the game. Yeah, the match organizers will be pleased with the response. Joint organizing committee, I think hosted by Thurstan this time around. So with all this, there have been some noteworthy performances. The Ruchit Rodrigo is the latest. Sanjeeva Fernando wants to make sure this is what happened. He was airborne. He tried to hold on to that stiff chance, return catch. Yes, that would have stung as well, certainly. Came back very quickly at him. Good attempt. Vyas Theumika. He can continue bowling. That's good news for him and his team. Excellent game for him. 6 wickets and a half century. He's probably heading for his second consecutive Man of the Match award. And richly deserves it, no doubt about it. He's been the top wicket taker and the top scorer for Thurstan if you consider the first innings. Yes, and those runs came at a crucial time. You mentioned 90 odd for 4, and then he put up that partnership. He sort of ensured that Thurstan were out of trouble. And opportunity here to pick up maybe another couple of wickets. Right up to the 8th wicket, they have had century partnerships in this series. Wijewardena there. Tanuka Wijewardena.
field will spread out now as Ruchit is on strike. Long on, long off. Deep mid wicket, deep backwards square leg. Nobody deep on the offside except for that long off. He looked to go inside out. Dot ball though, 23 completed, 88 without loss. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාවෙත එන්න. People are behind the bowler's arm. I think they need to be moved away. The second best partnership in the series is 141 runs for the third wicket between Mahesh Jayasekara and Tissa Salgadu. That was way back in 1975 for Thurstan. Mahesh Jayasekara for an explosive opening bat. Navindu needs to rotate the strike a bit more, I feel. Just push the singles and give it back to Ruchit. He's improved on the 12 runs he's scored in the first innings. He's on 20. Because Ruchit is itching to get on strike, itching to try to get to 100. So it's time factor, the number of overs will come into play. But that's better. Is it? Yes, they rushed through for a single. They had to go through because he has already played 2 dot deliveries. He's been pushed hard. He seems to be a quick mover between wickets. Very subtle footed. Pick up and throw. It was Dinal Indura in the covers. Final delivery coming up of this over. Now what will Ruchit do? He'll be targeting the boundary. Quickish delivery, unable to get it into the gap. 24 completed, 89 without loss. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Vicky, if you are going to trust the statistics in this very colourful, informative souvenir, the opening pair have equalled the series best partnership for Isipatana. 89 runs. Vyas will continue. Still a slip and a silly mid off. Now, there you go.
That was left alone. Now this is the tail end of the game. Play some shots, get some runs. Would love to see him using his feet against the spinner. He's had a lot of work to do. Vyas Thewumika. A lot of bowling, a lot of batting. Taxing times these days on the field. I thought the fielder landed awkwardly there. I think he hurt himself. He was coming towards the ball. He fell down, in fact, and he sort of jammed his knee into the ground quite hard. Dina Linduara, this is. Who's at mid-wicket? Oh, he has already fallen. Yeah, he slipped before he came to the ball and his knee jammed into the ground. I hope he's okay. That would have been painful, certainly. Physio rushing in. Got to make sure that you get going. So the umpire say he's okay. Let's get on with the game. We need to bowl these overs quickly as possible. A spare thought for them. 105 overs out in the middle. Today was a relatively hot day compared to yesterday. This is what happened again. Dina Linduara at mid-wicket at the edge of the square. Sometimes it could be a little bit uneven because it just takes an elevation from the rest of the field. The best cricketing venues in the country, the Sinhalese Sports Club ground. KG Kamalsari, the head groundsman, Mahesh Bopage, the ground manager, Mahinda Halangoda, the ground secretary. Four dot balls in this over. You see, he's struggling to get off a strike, and that's frustrating Ruchit at the other end as well. This is not ideal situation, I would call it. Coming towards the tail end of the day of the game, and that was a maiden. 25 completed, 89 without loss. Hey, have you heard about Z? Z. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold hair and body wash shaker. The last 8 mandatory overs to be bowled. The last 8 overs of this 61st Battle of the Brothers between Thurstan and Isipatana at the SSC ground. There are people standing behind the bowler's arm at the Vidya Mavat end. And some running inside the boundary lines as well. There you go. You could see he's frustrated. I mean, he wants to strike as much as possible. He's looking to play his shots. I think Navindu should understand this now. And he needs now to get off strike straight away. Cannot afford to play with dot balls. Because he's faced 70 deliveries for his 21. This is a record partnership for Isipatana for the first wicket. Beating that 89 which was previously held in 2005. Those are the partnerships as you go down the list. Some very good players in between there as well. The match organizers should ensure that there are some prefix in front of the side screen or by the side screen to make sure that the side screens are kept free of people who are there. Some of them are willingly standing
in front of the side screen. They are trying to get the best view as possible, I think, not understanding. And the game is going on. I think the players have now given up. The batters have given up, trying to move them around. Well, 3 dot balls on the trot once again. He played a maiden over last time, Navindu. This is not the best cricket, I would have to say. When you look at the situation of the game, looking at your partner at the other end, he's not trying to come down the track, not trying to drive towards the long off or long on. It's not about the sixers and fours, it's just the rotation of strike. It's a big open spaces here at the SSC. After you have faced 74 deliveries, you need to work the single. (26) completed, 90 without loss. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold Wild. Unleash the wild in you. So Ruchit finally gets the strike against Vyas. He's definitely trying to go for it, no doubt about it. I think he understands. Even if he gets out, doesn't matter. Already they have a record partnership for the first wicket. He's made a half century. Try your luck. And Vyas at the other end knows that. He knows that Ruchit is trying to go down the track. So he's not giving him any as possible. He's just firing it in. If you want to come and get me, says Vyas. This is a good battle. He's got this single. And will he be off strike for the next 4 deliveries? That we'll have to wait and see. Oh, that's better. That's better. That's what we're asking for. Try to get a single every ball, if not every other ball. Keep knocking it around. Left and right hand combination. The field has to keep changing as well. They have to spread out once again. Long off and sweeper cover. Go back. Long on. Deep mid wicket goes back as well. I think he's going to target straight over the bowler's head. You see the difference. He played it with soft hands. He didn't try to hit it too hard. Played it with soft hands, and that was ample time for them to cross over for a single. They're playing the field really well, Ruchit. Vyastomika is in some pain. Didn't like that throw coming in from the field, but I don't blame the fielder on that count. They were going for a quick run. Throw came in from Rachinda De Silva. It's just the formality, Ricky. This last ball, I don't mind if it's a dot ball. So that will be Ruchit on strike in the next over. End of 27. Isipathana 94 without loss in their second innings.
Beautiful architectural buildings out there. There you go. The 145th Battle of the Blues, Royal St. Thomas's, 7th, 8th and 9th of March at this very venue, the SSC, the big one, the big match. 3 days of fantastic entertainment on and off the field. The Right Honourable D.S. Senanayake Challenge Shield is being contested for, currently held by Reedy Avenue School. So will the Royal hold on to that shield, or can St. Thomas's get it back? We'll have to wait and see. A couple of weeks from now, it's going to be a real contest. Ricky, Namindu Hettiarachi had heard you, and he left his crease to get to the pitch of the ball, and he can play those shots. He certainly can. Now, the attempt is what matters. You see, much better. He's going to get some runs, more runs behind his name as well, and then he will give his partner. You mean, what do you mean? Behind his name? In front of his name? In front of his name, or alongside his name. There you go. This is what I was talking about. It's going to go down the ground. And he's cleared the fence quite easily by a long, long way. That was a powerful hit. Ruchit Rodrigo is on song. This is the first ever century opening partnership for Isipatana in the big match series. Congratulations to Ruchit Rodrigo and Namindu Hettiaraj. 70 of 85. It has been a good innings. Fabulous, fantastic. I hope my count is correct. I think that was the fourth six for Ruchit Rodrigo in this innings. Sethu Fernando now under pressure. Goes short and wide. He's got a single. He's certainly in with a chance if he gets a lot more strike to try and get to 100, if not close to that one. Now what's happening? Yes, a change of angle for the bowler. Field has to change around. 3 more deliveries left in the over. I expected Sethu Fernando to be amongst the wickets. He's not been... He's been one of the leading wicket takers this season. Unfortunately, this SSC wicket hasn't been able to capitalize. Smart bit of fielding, pick up and return. 8 fours, 4 sixes, almost all of them to Ruchit. So he'll have the strike for the next over. 28 completed, 102 without loss. කිරි අතර සුපිරි රස. Hot and spicy fun by Blackham Wijewardena. Beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බවලයන් ගින්නර fashion කරන්න. fun කරන්න කොතුමි කික් එක වෙන්න. Cream කොතුමි fun තමයි. So Ruchit has 5 overs to get to 29 runs, which will take him to 100. All he needs is 4-5 good hits. He's striking the ball really well. 4 sixers. Certainly capable of it. Vyas though, he'll be bowling that shortish length. There you go. Not giving him any opportunity to get under the ball and hit him over the bowler's head. Hello Ricky. Good afternoon. Oh, good evening rather. Yes, Kulnu, you've been watching from the sidelines. Yes, Hadith has popped over to do some of the other formalities, and he comes down the wicket as a long off in place. Little bit of a limited overs like contest going on between the ball and the bat now. Yes, I love that, and it's good for the crowd is here. I mean, whether you're from Isipatana or Thurstan, if you see sixers and fours, you know that's what it's needed, because the match anyway is going to be end in a tame draw. So why not?
Why not? Some individual performances coming to the fore, making an impression, especially Ruchit. How he has played has been very refreshing. And we can see a lot of the crowd gathering around near to the boundary lines. I would love to see Navin to come down the track and try to hit over the offside. Use his feet. He's a tall lad. Why not? He's stuck in his crease for most of the time. And I think that's where he could probably improve a lot on his game. We haven't seen him play the sweep shot at all against the spinners. So he needs to add to his variety. Yes, I hope all of these players are doing that constant analysis on their game. Yes, they have the visuals now. Go back home, watch the replays, watch the game on ThePapare.com. See how I could get better each day. Especially conditions for batting has improved, and that's why they have come up with this 100-run partnership. That's the end of the 29th. Vihas has bowled 12 overs. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. Gold Wild. Unleash the wild in you. So Setru, Fernando to Ruchit. Right arm off spinner. So the ball turning in, he might fancy his chances given that he's 72 of 88 and he's already hit 4 sixes. As he tried to get that wide past that backward point, fielder just could not beat him. He'll be looking to go straight down the ground once again to that mid-wicket region. There you go. He was initially looking to come forward, dragged it short, Fernando, and Ruchit pulling it away towards mid-wicket. Now you look at that last 18 balls, look at all those dot balls in between there. So soon as Ruchit gets a single and gets off strike, then we have a row of dot balls coming up. That's an appeal from the keeper, but you can see how the field changes. When Ruchit was batting, there was 3 fielders outside the, or you can say that down the boundary line on the onside, and it's a tighter field. Yes, recognizing that the other batsman is struggling to get off strike. Yes, they know that, and they're cutting off the single because they prefer him on strike as well, the left-hander. So they bring in the field and not give him the single. He knows that he's not going to take any risk. Okay, how do you see this bowling session for the Thurstan College? Yes, the batting conditions have improved, but they have also failed to take a wicket in this session. Yes, it's been a good batting surface, no doubt about it. No help at all for the spinners. And Ruchit has batted brilliantly. You can't take anything away from him. He's played a fantastic innings, 30 completed, 104 without loss. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Yes, the captain is continuing the final few overs of the day, we believe. A fuller one. That's the kind of delivery that he got
his wicket in the first innings, trapped him LBW. Vyas, beg your pardon, using all his experience. He's at under 19 level. Goes to the offside. Just a single because of that spread out field. And we hear all the bands, all the DJs come into a crescendo. A lot of the crowd has remained until the end. In fact, if at all, more crowds have come in the afternoon and are witnessing their schools battle it out in the 61st Battle of the Brothers. It would be great to see if our cameras can capture some of those tents and the music and everybody enjoying dance in their way. Another dot ball played. Yeah, the batsman, especially Navindo, is going through the motions at the moment. And so are some of the Thurstan fielders and bowlers just waiting for the end. It's been a keenly contested affair, but you must say that neither side has managed to grab the advantage and drive it home. So they'll all reflect back on that. I think two well-balanced sides. I mean, both are equal when you look at the season as well. So there wasn't really a much better side or a weaker side coming into this game. So somebody had to play really bad cricket if there was going to be a result. And on a good surface like this at the SSC, this is always going to happen. Yes, we've mentioned that forcing a result. There you go, Kulno. That's one out of here. I was just saying I love to see 4 or 5 of those sixers, and there's the first one. Takes him into the 80s. 4 shots away. Absolutely, absolutely. He is an expert at moving down the pitch. Be it the left arm spinner, be it a right arm off spinner. A shot of authority. And he's into the 80s. That's, I think, his 5th six then. Yes, 5 sixes alongside the 8 boundaries that the Isipatana College has hit. And the score is at Nelson. Is he out? Missed the stump in, is it? Missed everything. The batter missed it. The wicket keeper could not hold on. But that's okay. I mean, he's taking his chances. 100 at a big match doesn't come often, isn't it? It's sometimes a once in a lifetime opportunity. Might as well go for it. It doesn't matter if you're 85 not out, or if you're out for 80. Doesn't really do much. But if you could get 100, that will reflect so much good running. Excellent running between the wickets. Now this is what you want to see. Brilliant. This time around they recognized the fact that in the deep the fielders are quite next to the boundary. There's an opportunity for 2. What I would also want to see, if he doesn't get a boundary off that last ball of the over, to try and get a single and keep the strike. Now that's what I want Ruchit to do. He goes big. Has he got the distance? It's in the air. Is he dropped? No, he's caught. Well played, Ruchit. He's out of here, but it has been an excellent innings. 82 of a 96 coming into the tail end of this game after tea break. What you need is the entertainment for all those fans who are watching. And he's given us that with those 5 sixers and I think so many boundaries. Well played. Deserved the 100. I thought if he had more of the strike in the last 5 to 6 overs,
probably he would have got there. Time was running out. He had to hit everything out of the park, and unfortunately he's been dismissed. And Setru picking up his first wicket of the match. Ruchit Rodrigo, 82, a brilliant knock. Yeah, the crowd swarms to greet him. I think even though he missed out on 100. I think that's the end of the game as well. The 61st Battle of the Brothers has come to an end. With that wicket, it is ended in a tame draw. But we have seen some good cricket overall, some good batting, good bowling. We have had a century in this game, couple of half centuries, 6 wickets. So there has been a lot of contributions. And at the end, the brotherhood continues between these two schools. And it has been 2 fantastic days of cricket. Absolutely, it's been delightful bringing you the coverage in this March Madness affair between the Thurstan College and the Isipatana College for the 61st Battle of the Brothers encounter. And as we see all of the fans together, celebrating, enjoying the camaraderie and also the celebration, the past pupils, their families, enjoying the occasion, the families of the current players, some memorable performances as we mentioned, both the captains making good contributions and leading their sides well. Yes, Rujit very happy. One of those kids has forgotten and he's taking his bat and going as well. And it's the moment, it's the celebration. He's a very happy lad, though he's got out. He's played brilliantly and he's entertained us. As you mentioned, those photographs, those are selfies. The family and friends with the awards presentation, which will be coming up shortly. Best bowler, best batter, player of the match. All those will be coming up. The session summary, we had 35.3 overs, 121 runs at 3.43. 3 wickets fell. Remember, that was the latter part of that Thurstan innings, the first half an hour after tea, which nothing sort of happened. And the rest came from the bat of Ruchit and Navin doing that century record-breaking partnership for Isipatana. Yeah, much of that increased strike rate or the runs per over thanks to Ruchit Rodrigo's innings. That was quite entertaining. And here we have the Isipatana College batting card. Just the openers, obviously last at the very end, getting dismissed. They're playing a record partnership, and of course Ruchit Rodrigo just off his 97 deliveries getting 82, and Navindu holding one end up for 93 deliveries also for 24, giving Ruchit good support, but he couldn't get a move on. They have shared the strike, isn't it? Almost equal number of balls, but the runs percentage so much difference. Just a 1 wicket to Setru Fernando. His contribution for this game, he hasn't had the best of games, we could call it. He'll be happy to have one under his name. And 113 for one. He has bowled 13 overs once again, and he was the most economical. Yeah, the bowlers tried hard, but it was more of an academic session in the end. The second innings from the Thurstan College. We'll take a look at this session highlights, I feel, which is coming up. It's session 3. Thurstan resumed their innings after the tea break and looking to overhaul that Isipatana target. Now we come to a session where Ruchit Rodrigo was making his intentions clear, and he's played some good shots both of the pacers and also of the spinners, showing his repertoire of stroke play. Went over the boundary 5 times no less, and he also perished trying to up the scoring rate and trying to get to 100.
Yes, he was really powerful down the ground, isn't it? A strong lad, likes to go straight both against the spin and the pace. I mean, he was looking to play shots all around the wicket. Now that's where his game is really good. That was that one boundary for Navindunu. Threw that offside fluently. There you go. A couple of those sixers down the ground against the spinners. He was really good using his feet, not afraid to come down the track. And it was a very good innings until he was out caught. So the celebrations will continue into the evening, into the night probably, as this match has ended in a draw. Isipathana 250 for 9 declared yesterday. Ashel 102. That was a good knock for him. Channel 22. We are 6 for 76. He's had a splendid game. The Thurstan captain Tanuga 2 for 56. Then 253 for 8 declared. We are again 77. Harith made a good contribution of 41. Took his time. Situka 4 for 88. He bowled well. Ashel 2 for 42 and 113 for 1 with the Ruchit 82 and now in the 24th not out with the match ending in a draw. Yes, a couple of shouts for the player of the match. It will be interesting to see who grabs that award. And those are the session summaries. 2 sessions to the Thurstan College, 2 sessions to the Isipathana College, and 2 sessions being shared. That's why the match has ended in a draw, isn't it? Yes. It has gone all equal to the 2 teams and the draw. So nobody has really taken the advantage. And that's the end of the 61st battle of the brothers. As you mentioned, 2 equally matched teams. Be competitive, but the game ends in a rather tame draw. But there will be plenty of performances. So we'll go in for a commercial break and we'll be back with the award ceremony. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be. This time, go Scotland. Footwork from Thurstan. This is astonishing. That is a moment. 145th Battle of the Blues. Royal versus St. Thomas's. 7th, 8th, 9th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative. Incomparable. Unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඉන්දිය ආධිපත්‍ය බිඳලීමට එන ඉංග්‍රීසීන්ට පසු නොබසින ඉන්දියානුවන්. එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය ටෙස්ට් තරඟ 5කින් සමන්විත ද්වන්ද්ව සංග්‍රාමයේ ආශ්වාදය. පෙබරවාරි 2 වෙනිදා සිට මාර්තු 11 වෙනිදා දක්වා සජීවීව ThePapare TV සහ Dialog ViU app ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Come on everyone, let's make some noise with our loudest cheer for this momentous day. Let's go. Tata Women's Premier League starts February 23rd. Live on the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Goes on. Marcus Smith must be for the away goal. This time, no Scotland. Good work from Thurstan. This is astonishing. That is a moment. 145th Battle of the Blues. Royal versus St. Thomas's. 7th, 8th, 9th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට
පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඉන්දිය ආධිපත්‍ය බිඳලීමට එන ඉංග්‍රීසීන්. ඉංග්‍රීසීන්ට පසු නොබසින ඉන්දියානුවන්. එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය ටෙස්ට් තරග 5කින් සමන්විත ද්වන්ද්ව සංග්‍රාමයේ ආශ්වාදය. පෙබරවාරි 2 වෙනිදා සිට මාර්තු 11 වෙනිදා දක්වා සජීවීව ThePapare TV සහ Dialog ViU app ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Come on everyone, let's make some noise with our loudest cheer for this momentous day. Let's go. Tata Women's Premier League starts February 23rd. Live on the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be for the away goal. This time, no Scotland. Footwork from Thurstan. This is astonishing. That is a moment. 145th Battle of the Blues. Royal versus St. Thomas's. 7th, 8th, 9th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU app and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඉන්දිය ආධිපත්‍ය බිඳලීමට එන ඉංග්‍රීසීන්. ඉංග්‍රීසීන්ට පසු නොබසින ඉන්දියානුවන්.
එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය ටෙස්ට් තරඟ 5කින් සමන්විත ද්වන්ද්ව සංග්‍රාමයේ ආශ්වාදය. පෙබරවාරි 2 වෙනිදා සිට මාර්තු 11 වෙනිදා දක්වා සජීවීව ThePapare TV සහ Dialog ViU app ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Come on everyone, let's make some noise with our loudest cheer for this momentous day. Let's go. Tata Women's Premier League starts February 23rd. Live on the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Marcus Smith must be for the away this time, go Scotland. Good work from Thurstan. This is astonishing. That is a moment. 145th Battle of the Blues. Royal versus St. Thomas's. 7th, 8th, 9th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU app and thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU app සහ thepapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඉන්දීය ආධිපත්‍ය බිඳලීමට එන ඉංග්‍රීසීන්. ඉංග්‍රීසීන්ට පසු නොබසින ඉන්දියානුවන්. එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය ටෙස්ට් තරඟ 5කින් සමන්විත ද්වන්ද්ව සංග්‍රාමයේ ආශ්වාදය. පෙබරවාරි 2 වෙනිදා සිට මාර්තු 11 වෙනිදා දක්වා සජීවීව ThePapare TV සහ Dialog ViU app ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Come on, everyone, let's make some noise with our loudest cheer for this momentous day. Let's go. Tata Women's Premier League starts February 23rd. Live on the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India, or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Oh, it goes on. Marcus Smith must be. Will they away this time, go Scotland. Footwork from Thurstan. This is astonishing. That is a moment. 145th Battle of the Blues. Royal versus St. Thomas's. 7th, 8th, 9th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative. Incomparable. Unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU app සහ thepapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඉන්දිය ආධිපත්‍ය බිඳලීමට එන ඉංග්‍රීසීන්ට පසු නොබසින ඉන්දියානුවන්. එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය ටෙස්ට් තරග 5කින් සමන්විත ද්වන්ද්ව සංග්‍රාමයේ ආශ්වාදය. පෙබරවාරි 2 වෙනිදා සිට මාර්තු 11 වෙනිදා දක්වා සජීවීව ThePapare TV සහ Dialog ViU app ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න
නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Come on, everyone, let's make some noise with our loudest cheer for this momentous day. Let's go. Tata Women's Premier League starts February 23rd. Live on the Papare TV HD and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. England back to conquer India? Or will India wield their might? The cricketing showdown of the year. England takes on India in an epic test series that promises passion, rivalry and unforgettable moments. England Tour of India, 2nd February to 11th March, live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog ViU app, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. It goes on. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Footwork from Thurstan. This is astonishing. That is a moment. 145th Battle of the Blues. Royal versus St. Thomas's. 7th, 8th, 9th March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative. Incomparable. Unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD on channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU app සහ thepapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඉන්දිය ආධිපත්‍ය බිඳලීමට එන ඉංග්‍රීසීන්ට පසු නොබසින ඉන්දියානුවන්. එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය ටෙස්ට් තරඟ 5කින් සමන්විත ද්වන්ද්ව සංග්‍රාමයේ ආශ්වාදය. පෙබරවාරි 2 වෙනිදා සිට මාර්තු 11 වෙනිදා දක්වා සජීවීව ThePapare TV සහ Dialog ViU app ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් So welcome back to the SSC Grounds.
Thurstan College, Isipatana College. The 61st battle of the brothers came to an end in a draw. Over the last 2 days, we have seen some very good cricket, some excellent individual performances as well. And of course, today there was a good crowd in who enjoyed the game. It was quite loud, the music, the Papare bands playing, and the entertainment and the celebrations still continue as we wait for the awards ceremony. And once again, just going through the match summary: 250 for 9 declared, Ashel 100, Vias picked up 6 for 76, and in reply Thurstan 253 for 8, Vias once again with the bat 77, Situka 4 for 88, and Isipatana in reply 113 for 1. A super knock by Rochit, who made 82 of just 97 deliveries before the match ended in a draw. Well, there are a lot of individual awards: best bowler, best batter, player of the match. We are waiting for those as we are ready for the award ceremony now, and we'll go and see who are the award winners. Ladies and gentlemen, a very good evening, and this is the post-match presentation party of the 61st Thurstan College versus Isipathana College. Big match, and we are super excited to be gathered here today, and I see very exciting faces gathered here today. And well, this is a post-match presentation party. First up, before getting on with the awards, we do have to thank our very own sponsors who made the 61st encounter of the Thurstan versus Isipathana battle of the brothers happening. So first up, we do have Black Knight as our main sponsor, and as our co-sponsors we have Elephant House and also Maggie Papare Kottu as well. So ladies and gentlemen, this is the time where we give the awards, give the necessary awards, and all the felicitations to the players who deserves it, who played, who battled it out for their school, for their own alma mater. So ladies and gentlemen, before moving on once again, this special thanks goes out to the executive committee of the Sinhalese Sports Club for the ground, for providing all the necessary equipment, for all the necessary services that are required to make the 61st battle of the brothers possible. And also a big thanks goes out to the ground staff for preparing the ground. And this specific message goes out to each and every one of you who came to watch the 61st encounter between Thurstan College Colombo and Isipathana College Colombo. Dear spectators, this big appreciation goes out to each and every one of you. Colombo Papare ogalanta. Thank you so much everyone for coming, and we are ready with the post-match presentations, dear spectators. Now, I should mention that the special awards that we have ready for this evening were decided by a crucial set of people who were the adjudicators. So the special awards adjudicators are the two umpires of the match and also the match commissioner. So they have provided an unbiased, a fair decision, and we believe that you will agree with the decision as well. Okay, ladies and gentlemen, I hope you are ready to unveil the first award for the night. But before that, I would like to invite these dignitaries on stage. Can we have on stage the master in charge of Thurstan College Cricket, Mr. W.A.S. Priyadarshana, on stage. And next up, can we have on stage the chairman of the Big Match Organizing Committee, Mr. Daminder Kure. Your applause, ladies and gentlemen, would be very appreciated, because without these gentlemen, it wouldn't have been possible to make the 61st battle a possibility. And next up, can we have a big round of applause as the
Principal of Thurstan College, Colombo, takes on the stage Mr. Pramudita Vikramasinghe. And ladies and gentlemen, it is time for me to invite the chief guest of today's proceedings, Mr. Nilminana Kara. He is the chairman, managing director at NCAR Travels and Tours Private Limited, and also he's a distinguished senior member of the Isipatana All Boys Association. And also, can we have on stage the principal of Isipathana College, Colombo, Mr. Oshara Panditharatna, on stage as well. And last but not least, can we have on stage the master in charge of Isipathana College Cricket, Mr. Janta Dasanaika, on stage as well. All right, ladies and gentlemen, hope you are ready. We have the 11 players, or the 15 players of both teams lined up, waiting eagerly to find out which team has the special awards of this evening. And I do have the result with me on my hand, so I will be moving on to reveal them right now. So first up, we do have the award going out to the best batsman. So this award is going dedicated to the best batsman. And also, can we have on stage Mr. Ranga Gunasekara? He's the Isipathana Cricket Committee Chairman. Can we have him on stage as well, ladies and gentlemen, Mr. Ranga Gunasekara? Okay, so the award to the best batsman, this is the Janta Paranathala Memorial Trophy, and this was donated by Mr. Janta Paranathala. He is the captain. He was the captain in 1970 of the cricket team of the Isipathana College, and first Isipathanian to don the Sri Lankan cap. That's a very great achievement, ladies and gentlemen. So I have a question to all of you. Who do you think is the best batsman of today? I need answers. Thurstan, who is the best batsman? I'm disappointed, guys. I need more sound. Isipathana, who's the best batsman? Still not hearing anything. Okay, best batsman of the 61st Battle of the Brothers goes to Tarushka Ashel Pereira from Isipathana College. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for his 102 runs off 247. And the award will be given out by Mr. Pramudita Vikramasinghe, the Thurstan College principal. Once again, a huge round of applause. Congratulations, Tarushka Ashel Pereira, for that wonderful century. And moving on. The best bowler award goes to, and before mentioning the name, I would like to mention the person who is responsible to give out the award, Mr. Oshara Panditharatna. The principal of Isipathana College will be providing
the award and the best bowler of the 61st Battle of the Brothers goes to Vihas from Thurstan College. 6 for 74, ladies and gentlemen. A huge round of applause to Vihas, the captain of Thurstan College, Colombo 7. The award is provided by Mr. Oshara Panditharatna, the principal of the Isipatana College, Colombo. Well done, Vihas. And moving on with the next award that we have for this evening, we have the Best Fielder award up next. And yes, this award will be given out by Mr. Oshara Panditharatna, the principal of Isipatana College. And the Best Fielder award goes to Rachinta De Silva from Thurstan College, taking 2 catches, ladies and gentlemen. A huge round of applause to Rachinta De Silva. He will be collecting his award from Mr. Oshara, the principal of Isipatana College, Colombo. Once again, a huge achievement. Best fielder, Rachinta De Silva, congratulations to you. And up next, we do have the Best Striker award. And the Best Striker award will be given out by Mr. Pramudita Vikramasinghe. He is the principal of Thurstan College, Colombo 7. And the award of the Best Striker goes out to Ruchit Rodrigo from Isipatana College. Ladies and gentlemen, your huge round of applause. 62 runs of just 97 deliveries. A huge achievement once again. And now, congratulations, Best Striker, Ruchit Rodrigo. And moving on to the Best All-Rounder award. And this award will be given out by the principal of Thurstan College, Colombo 7, Mr. Pramudita Vikramasinghe. And the award of the Best All-Rounder goes out to Tarushka Ashel, once again from Isipatana College, Colombo 7, for his wonderful 102 runs. A maiden ton at the big match, and also 2 wickets for 43 runs, 2 wickets. Once again, a brilliant performance by Tarushka, ladies and gentlemen. Now, I would like to ask each team on stage to accept their tokens of deserved tokens, and I would like to ask the Thurstan College players to come on stage and take your tokens. Leading by Thurstan captain Vihas Theumika, can you get on stage and accept your tokens? From Mr. Oshara Panditharatna, Isipatana College principal. The entire Thurstan College team will be receiving the tokens as of now. Ladies and gentlemen, once again, you have to appreciate these boys from Isipatana and Thurstan. They have battled it out from the bottom of their heart and their pride that holds against their alma mater. So these boys definitely deserve another round of applause, ladies and gentlemen. Can we have a huge round of applause to these wonderful boys who played for their alma mater? Also, I would like to call upon on stage the coach of the Thurstan College First 11 team to accept his token as well.
and also the master in charge of Thurstan College Cricket. These are the individuals who made this wonderful big match possible, ladies and gentlemen, and made it so fierce, so competitive. And now I would like to ask Team Isipathana on stage, leading by the captain, on stage to accept their tokens by Mr. Prabodhita Vikramasinghe, the principal of Thurstan College, Colombo 7. Once again, these boys have fought very hard for their school and tried to bring glory, but that was not the expected result that we all had in mind. But nevertheless, these boys gave their best, played their best at the 61st Battle of the Brothers between Thurstan College and Isipathana College, ladies and gentlemen. And I would like to invite on stage the coach of the first 11 team of Isipathana College to accept his token, and also the MIC, Master in Charge of Isipathana College Cricket, to accept his token. And we're done with that. Now is the time for me to announce the most exciting award of any big match. Ladies and gentlemen, it's time for me to reveal the man of the match of the 61st encounter between Thurstan College versus Isipathana College. Who do you think the man of the match will be this evening? Man of the match, Kauru Veida? Thurstan Veida, Isipathana College again Veida. Ladies and gentlemen, it was a very tough decision, but in the end, there was one player who stood out from the entire competition of the Battle of the Brothers. Ladies and gentlemen, the man of the match will be receiving a brand new bike awarded by the Junior All Boys Union of Thurstan College. I would like to invite on stage Mr. Chaturalantana. He is the Senior Vice President of the Junior All Boys Union. He will hand over the key to the man of the match this evening. Ladies and gentlemen, now is the time for me to reveal who is the man of the match for the 61st battle between Thurstan College versus Isipathana College. I mean, I'm getting nervous. I'm sure you are nervous too. The man of the match of the 61st encounter between Thurstan College and Isipathana College goes to Vihastheumika from Thurstan College, Colombo. The captain of Thurstan College, Colombo 7, for his wonderful 77 runs and also 6 wickets, taking 6 wickets in the first innings, including 2 catches as well. He is a brand new owner of a very own bike awarded by the Junior All Boys Union of Thurstan College. Also, Vihas, we would like to invite you back on stage to receive the trophy. Can we have a huge round of applause to Vihastheumika, ladies and gentlemen, for his wonderful performance at the 61st Battle of the Brothers. And the award will be provided by the chief guest of this evening. You can go on stage. Mr. Nilmin Nanaikara, he is the chairman and managing director at NCAR Travels and Tours Private Limited.
A wonderful, wonderful performance by the Thurstan College captain who represented Under 19 World Cup as well. Well, you can see from Vihas's face, he's enjoying the new bike that he got. And who wouldn't be enjoying a brand new bike after the big match, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen, to hand over the wickets of the big match, I would like to invite the captain of Thurstan College, Colombo, Vihas to collect the 3 wickets from Mr. Oshara Panditaratna, the principal of Isipathana College. You can go on stage to collect the 3 wickets for your team and also the certificates. This is handing over the 3 wickets of the big match, ladies and gentlemen, including the certificates. And I would like to invite up next I would like to invite the captain of Isipathana College cricket team on stage to receive the tokens of the wickets, the 3 wickets, and also the certificates included from Mr. Pramudita Vikramasinghe, principal of Thurstan College, Colombo 7. Okay, ladies and gentlemen, we have come towards the latter part of the post-match presentation party, and the trophy where Isipathana College and Thurstan College battle it out at the SSC Grounds on the 24th and 25th February will be handed over now. So the Blackham Wijewardena Memorial Trophy will be handed over to the 2 teams by the chief guest of this evening, Mr. Nilmin Nanayakara. He's the chairman, managing director at NCAR Travels and Tours Private Limited, and also he's a distinguished senior member of the Isipathana College All Boys Union. So this year, ladies and gentlemen, the match was drawn and the trophy will be shared. But since Thurstan College won the last game back in 2019, that was the last game with a result back in 2019. The trophy will go back to Thurstan College, but nevertheless, this year in 2024, the big match trophy will be shared. Ladies and gentlemen, can we have the 2 teams on stage to accept the Blackham Memorial Trophy? Blackham Wijewardena Memorial Trophy. 2 teams, please get on stage to accept the trophy from our chief guest, Mr. Nilmin Nanayakara. So there you go. That was the awards presentation. The end of the battle of the brothers, and Thurstan and Isipathana ending in a team draw. Award winners, some brilliant individual performances with the bat and ball, and deservingly they received their awards at that grand awards ceremony. So all good things come to an end. Kulnu, it has been 2 wonderful days, isn't it? Absolutely. That's where the match summary is. Match ending in a draw, the Blackham Wijewardena Trophy shared between the 2 teams. Headline performances from Tharushka Ashel and also Vihas Teomika, grabbing the man of the match and
Vihastevmika was man of the match for his 77 and 6 wickets in the first innings as well. So the 60th encounter, 61st battle of the brothers between the Isipatana College and the Thurstan College ends in a draw this Sunday evening as dusk has settled in, and we've been delighted to bring you this coverage of these 2 days to kick off March Madness as well. Yes, certainly it has been 2 exciting days, no doubt about it. The cricket has been good, some good performances as we mentioned, and of course there is more matches coming up in this March Madness. The big one, the 145th Battle of the Blues, 7th, 8th and 9th March. That will be the next big match that's coming up, Royal Thomian, and that is going to be a great event here at this very ground, the SSC. Will the Royalists prevail once again and hold on to the trophy? Can St. Thomas's take it back? We'll have to wait and see at the end of those 3 days. It's going to be a pack house, and of course we'll be coming to you live on the Dialog TV, ThePapare, as always bringing you that live game from the SSC. So there you go, the lights are flashing. It's looking very colorful out there, no doubt about it, with the colorful lights as we end this production for today, and it's a goodbye from the technical committee and of course the commentary box from the Battle of the Brothers. Until we meet at the Royal Thomian, a goodbye from us all.